Kamoriwo koda kaukio mtata mar chwalo bura e doho mondo mi gikwed chikno. Mumeona wameleta sheria, wanasema lazima ulipe ushuru. Uwe na kazi, usikuwe na kazi, utalipa housing levy. Hiyo ni mambo ya county government. Kwa hivyo kesho, na munisikie vizuri wanahabari, kesho tumejikusanya masenators 23, 23 senators, tukiongozwa na Okia Omtata. Tunaenda kotini kupinga sheria mbaya za Ruto. Poden dangni e chenro mar somo mar CBC kamoko kuom jonyuol koro wuok oko kaseyo kang' mar sirikal lando ni jopuonjre mag grade mar 9 biro mana bedo e alwora mar skund primary higa manyien. Luoro margi en ni okang' makamano kidek hinyo som jopuonjre go kaluore ni bedo ni ikruok pok oketi makare ne jopuonjre go yudo gige somo kaponi ok omigi thuolo mar donjo e alwora mar skunde sekondara. Juma mokalo jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang nyochoko ni jopuonjre go biro mana bedo e skunde mag primary ni mar onge thuolo mar klese magibiro bedo e skunde sekondara. Bangling mar piny owacho kuom kinde wi somo mag CBC ahinya to e junior school, juma ma okalo jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang ne ogolo chenro mag gi ahinya to ne jopuonjre ma winjo dhi e grade mar 9. Belio koni gionge paro mar chwalo jopuonjre gi e skunde mag sekondar, nyaka sani giriwore kod jood bura mabiro chwalo sire yor CDF kendo gichano gero klese 16,000. This year we have 3.4 billion shillings that government has set aside for putting up classrooms, and we are working very closely with the National Government Constituency Development Fund, and MPs have been asked to set aside an equivalent amount, a matching amount. 9 billion shillings will be available to put up another 9,000 classrooms. And by the end of the year, we should be having the 16,000 classrooms that we require to accommodate our junior school. Wach ma okwedi kod moko kuom jonyuol. Ato ka support because by next year whether you don't know end up no onge form 1s be the empty. Kora kwa government okaw jo grade 8 masani kanyalo reto gitim paint next year gidhi represent form 1s e high school. Koro sani the next 8 months modong ki government ok dhi nyalo chulo pesa no. Do bedo gima ber mar mondo nyithi primary, nyithi junior secondary oyud kaka nyalo yudo puonj maber e capacity madwarore. Kata manasir mar NGCDF bende gikoni ywaruok osebede ma ok owinjo bed ni gogo kwano matin ne dweche 8 to higa rumo kendo somo mag grade mar 9 chakore. CDF de waneno ka sani gi ywaruok nitiere ma yudo ka mbungo biro piny pesa no tin mano gotero gini pod ok rom. Koro kuwuna ni gino the duration to bosara. Ka sirikal nong'eyo ni grade 9 onego bed ni bedo e junior ma oduogo bedo e primary, to sirikal dikoro nosetimo gik moko mapiyo piyo moloyo kelo hadithi mang'eny mag jini CDF. Ne gibiro tengo pesa e CDF, to CDF no wajumbe yware gi sirikal e wach CDF. Riwruoge mag jopuonj bende ywak ni piny owacho oseywa ng'ich e tieko midhiro ma jopuonjre mag junior sekondar kadhie. Wageno ni sirikal nigi paro mar kawo pesa kwa our MPs, members of parliament, to de waer nikech MPs ema pogo pesa e budget e bunge. Gikel pesa moromo manyalo gero classrooms, manyalo gero laboratories, manyalo gero other facilities e skundege e samo winjore. To nikech sama ko ntino grade 9 is now becoming a very senior class under junior school, and therefore facilities you know be in place ane mabende kaber to sakti kod moko mapo kotimore maber. Somo mag junior school osebedo kod ng'uro koa kuom riwruoge gi kende to kata mana jonyuol. Aneno ka sirikal temo tugo kodwa nikech gik mosebedo kochiko te ok osebedo katimore, omiyo nyithindogi to dhi wito nigi hapgi mar somo. Ok awuoyo ka ng'at ma nigi more gino, but wuo koparo kata wajumbe bendo bed kod bura no parliamentary ka giparo to gima gikadho no en gima dhi timre koso gima dhi timre. Ka chung' mar piny owacho to en ni ikruok oseket makare
Kendo klesego ibiro ger kapok higa orumo. Gedogi bende biro riwo mag kuonde timo nonro mag science kata laboratories. Judith Omondi, RamogiTV. E kinde ni ma sirikal tiyo matek mar kedo kod math ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji, jodolo kuwa mondo donjre e chenrogo kokalo kuom jotend kanise tiyo kamoro achiel gi sirikand loch gwenge. Frederick Ngugi ma en director mar duol mar Nakada ne oyuoro e chenro mane obagi kod kanisa mar Jesus Restoration Celebration Center Maninjiru e kar chung od bura ma Kasarani. Opoyo chenro ma moko kuom kanisni oseketo mag timo hocho ne rowere mane osedonjo e math mar kongo ma sasa kod yedhe mamero ji. Bende gijiwo jotelo ma wuok e kuonde dak Manjiru mondo riwre kamoro achiel mar konyo rowere ma oseweyo tiyo kod yedhe kendo migi kuonde ma ginyalo time ohala. All the pastors of this country, including imams and sheikhs and Hindus, to follow the same suit. Call these addicts that are in the street to your worship places, feed them, love them, talk to them, help them. Because if nothing is done, they are dying in the street. Kama mimi ni ombi langu kwa my ACC na DCC wangu wa area hii. Hii barabara yote ya Kangudo Road, there are so many open spaces. Wamepea watu wa mabiashara aina zote, lakini wamesahau vijana wetu. Kwa hiyo tu spaces wanaweza kuweka tangi yao pale waoshee watu. Tunaomba watu ya bishops na watu wengine waanze kusaidiana na Bishop Joroge tuweze kusaidia wale watoto wako na shida. Jo Kristo manie kanisni mopogore opogore pacho kae ne obago nyasi mar yango Sapothith, ma en nyasi magiparo godo kaka ne orwaki Yesu Kristo e boma ma Jerusalem. Jodolo mag kanisni ne ochiwo ote e wi chal mar Kenya, kendo moko kuomgi ne ojiwo sirikal obed kod winjruok gi lakteche masani ng'anyo mar reso jotuo masani sandore ute thieth. Jojaoko gi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Kanisa jokopere ma Konsolata e Likoni Mombasa en achiel kuom kanisni mane obagi e nyasi mar Sapothith. Kae, oganda jo Kristo ka achiel kod jodolo ne jolorore e alwora mar kanisano ka giting'o othith kendo giwer. En nyasi miparo godo rweko mar jawar Yesu Kristo e dala mar Jerusalem, bang' kalo e tembe mathoth kendo bang'e bedo jaloch. Momiyo be walemo pinywa mar Kenya ka. Gi jogo duto mondo juma matakatifu ni oloko wan duto, wan jotend kanisa, jotend migepe mopogore opogore, jotend sirikal, walokre kendo moloyo to wabed gi yie motegno ni Kristus maloyo gik moko duto dhi lochonwa kendo dhi terwa e okang' makare. Chieng' ma kawuono daher nyiso jo Kristo mondo wan wa jo Kristo wabed gi hera kaka Yesu noherowa, nosandore nikechnwa, koro wan bende waher jowetewa ka wakonyo jowetewa bende. En owuon nodwokore piny, ok noting'ore malo, emomiyo nokwayo mondo miye mana nyathi punda ema mondo mi oidhi mondo ochopgo safari mare. Koro odiochieng'ni bende puonjowa kaka jo Kristo ni wabed jogo mabolore. Ne en mor kod ilo kind oganda jo Kristo mane oyware nyasino ma bende iyango e piny mangima. Ma e kinde magikoni jotend piny owacho ka achiel kod laktache mang'anyo onego bed kod horruok kendo gitim winjruok mar neno ni jotuo masani hinyore yudo thieth makare. Kristus mobiro mondo oriw ogendini duto, okel kwe mondo laktache gi sirikal onwang' yo mayot ma ginya tiyogo n'oganda mondo dhano oyud thieth owek chandore. Nikech dhano ka chandore ok en gima ber e mbele Nyasaye. Omiyo mae miluongo wae jumani. Walem ni kuonde man omokogo, kuonde mantie chandruok mopogore opogorego mondo tondo ogonyore, mondo winjruok obed makare. Ujumbe ambao tunapatiana na maisha yetu yaandamane pia na ile imani ambayo tunakiri, na tukiwaombea pia viongozi ili waweze kuwa wapole, waweze kuwa ni watu ambao ni humble. Kwa machielo, Baba mwema, twashushia za vijana hawa, wengi wao ni wanafunzi. Jakomri ruok jodolo ma jokopere ak Bishop Martin Kivuva ne bende oywore nyasi mar Sapothith e kanisa ma Chuda.
ne okwayo piny owacho kaachiel kod laktache mondo kik bed kod tok teko mar winjruok ni mar jotuo to chutho mago maonge kod nyalo ema sani hinyore. Naamini kwamba suluhu itapatikana. Nasi tunaomba serikali, tafadhali msiweke shingo ngumu kusema mpende msipende. Hii si njia nzuri ya kuleta maafikiano. Kwa hivyo kama kanisa, nia yetu ni ile nia ya mwananchi anayetaka hospitali zetu zirudie kama kawaida, ziwe na dawa, ziwe na wauguzi, kwa sababu hawa wa Kigoma, hasa public hospitals, mwananchi wa kawaida anaumia. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Yiwich maboyo ahinya ne oneno ahinya masawa mar Kenya e kinde kedo ne loch mar piny Kenya, kama oganda jokedo mag Mau ne ong'e kod pidho yiewigi. To bende ma podi timore. E kar dak mag Githurai wayudo Elizabeth Wangu, miyo ma opidho yiewiye kendo chiegni mulo lowo, ka wacho ni ogeto mich mar nyadhi e piny mangima mong'ere kaka Guinness Book of Record. George Bati miyo wasigande. Kuom kinde mathoth ji ma ithoro ne ka yiewigi boyo gin jomosuko. Kata kamano, ma opogore kod sigand Elizabeth Wangu, miyo ma odak Githurai. Kuom higni 15 sani Elizabeth osebedo ka opidho yiewiye. Yiewich malewgi chiegni mulo lowo, kendo koni ogetogo mich mar nyadhi mar piny mangima ma idendo ni the Guinness Book of Record. 209 saini kama iko na 15 years, kwa sababu sipendi kuchanua na nywele yangu inakuwa. Sipendi kuchanua, ukiweka dread hautachanua, kwa hivyo inamea tu na ni urembo. Elizabeth lero ni kuom higni go duto ok oyiene ji mamoko mulo yiewiyego, kama na en jal maduse kod nyithinde ema oyienegi chwo lwetgi yiewiye. Kata kamano, joma goyo picha bende ok oyienegi timo mano. Yangu haiguzangwi. Hii ndio wa kwanza. Yangu haiguzwi na salon. Yangu haiguzwi na watoto wangu, kwa sababu sipendi ikiguzaguzwa. Wanataka kuipiga picha na mimi sikubali. Kwa ajili hata ijawahi onekana Facebook. Mimi tu ndio nawaambia ule nataka nipiga na nipiga, inaapia kwa picha yangu, kwa simu yangu, lakini si kila mtu. Olero ne ka oseluok ne yiewiye to iwe chieng'e matuoye ma ok okete masin maragulu ma itiyo kod judo switch manyasani e tuoyo yiewich. Inaoshwa, ikioshwa inaoshwa vizuri, alafu inapanguzwa, alafu inapakwa wax, ikiwa tu bado iko na tumaji kidogo, alafu inafungwa na mambo inaisha. Huko kwingine inaenda ikikauka na jua siingiagi dry. Basi mimi naona kuna secret ya kuingia kwa dryer. Mimi siingiangi. Ka opogore paro gi jomoketo yieni yiewich maboyo nyodho remo kendo weyo del kochiore. Elizabeth koni en pok oneno ka dende odok piny kendo wacho ni chiemo maber miyo dende pod bedo gi chia kendo mapichni. Hebu niangalieni mniambie, unajua pengine nyinyi ndio mnaona mimi sijioni. Inanikunywa, haijanikunywa. Unajaribu kukula vizuri. Sana sana napenda nduma imechanganyishwa na mandizi ya Kiganda na ngwashe, nina karanganga na juu nawekelea spinach. Na saa ile ninasikia kama kiu, ninakula miwa sana. Napenda miwa. Nywele na miwa ni poa. Na sikunywangi juice ya miwa. Nakula miwa. Siendi kwa wale wanatengeneza juice, hapana. Nakula miwa. Kama haijatolewa makoro. Yani kama haijachongwa. Kata obedo ni onge adier mar nonro mar sayans matudo chuny ler kod yiewich maboyo, kaluwore kod Elizabeth Wangu, jomo pidho yiewigi thoth gi chuny gi ler. Na ina glorify God. Na kwa yote, glory yote imrudie Mwenyezi Mungu. Huyo ndiye ametuma ifike hapo. Samson ni wa Biblia, lakini hakuna ukoo. Lakini wale wengi wako na dread, roho zao ni safi. Roho zao ni safi. Wengi wale wako na dread. Si wengine wanakuja kuona mambo huku, si hata nywele yangu inaweza uoni. Kata obedo ni poko yangore ka chieng' moro noliel yiewiye, oruo wuda ming'a nyalo miyo chieng' moro Elizabeth luare lekne mar yudo mich mar nyadhi kendo mar adhai mar sigana mar piny mangima, the Guinness Book of Record, kaka lek mare osebedo ka ochung'. George Bati, Ramogi TV.
Wageno ni leka mano mar Elizabeth Wangu biro chopo kare mano mar donjo e Guinness Book of Record kaka miyo mantiere kod yie wich maboyo ahinya e pacho kae. Nyakora Ramogi jonge report makamane mwachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo tok yoyo makaw gisani aduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano gole lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija tai, nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by Nyakwar Ramogi ajua ng'anyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kaduogo mar kelo ni nonro mar gazet. Okinyi makawuono antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi walid ni gigo mantiere gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Oyawre Eric Okeyo Kizito. Ichiwo nade okinyi makawuono? Achiwo makare Joyce. Kendo aduoko erokamano Nyasaye momiwa ngima ma kawuono. To en mana ni kawuono Nyasaye ogwedhowa gi koth, wacho ni koth wuon chiemo. Koro togo ji mang'eny ma ne owuok sechegi ka dhi kuonde gi mag orak. To kata kamano wacho ni ogwang' cham to tho rome. Koro thono be berne wachama chama kamano to bende kamano bende kaka wako ngima seche ma pod wan kod thuolo ma kamae Joyce. Aya kata obedo ni koth ochwero kamano ahinya kuom muomo koth mar mondo mi chop walid ne Nyakwar Ramogi ajwang' gazede ariyo mwantiere godo okinyi makawuono. Gazede ariyo mwantiere godo kawuono gi Kizito. Kwang'iyo weche momi peke gazede gi Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Anno ka The Standard omiyo pek gino ma ng'ato nyalo timo. Ponono ni sirikal okoso chulo gope magi. Mano mabende wabro bedo kwalidho kanyo kachiel kod weche mopogore opogore mabende omi pek kae. Mano kang' ma sirikal dwa kao mano mar loro kuonde ma nyithi kiye dake e pacho kae. Mano miluongo kanyo kod dho ngere ni charitable children institutions kata mano mong'ere kod jomoko ng'eye ni orphanages. Mage chenro ma sirikal geto mar mondo mi nyithindo duto modak kuonde go obi ogol kochope higa mar 2032 mar mondo mi oduok gi e anyuola. Gazet ma Daily Nation ema dwan wachak godo kinyi makawuono mar mondo mi wane ane weche momi peke gazet ma Daily Nation. Kwang'iyo malo kanyo wang'eni tuke mag Safari Rally biro bedo katimore e gwenge go mag Naivasha kendo aneno ka koro ji osechako ikore yo makare. Weche momi peka kata wach maneno ka gazet ni mar Daily Nation omenyo ahinyo kinyi makawuono en kod tudore kod skunde moko ahinya to mago mag piny owacho makinde mokalo chien ponono ne gin skunde mantiere kod nyadhi to nyaka sani koro skunde makamago king'iyo kwan nyithindo mantiere skunde go koro tin ahinya matamra gi nono. Ang'eni gichiwo ranyisi mag moko kuom skunde kanyo. Wantiere kanyo kod wach machielo momi pek kanyo mano dwaro mar Raila mar manyo koma mano mar jakom mar AUC wabro bedo kwalidhe ng'ur mar jopur kotudore kod mbolea bandia magisebedo ka giyudo ywak mar jopuonje kachiel kod sapotith mabende ne en odiochieng' manyoro. Ote mopogore opogore mabende ne owuok kuom jodolo odiochieng' manyoro e kinde ma jokristo ne hingo sapotith odiochieng' manyoro. Imbe ijako pere Kizito. Wato kwanjo kopere to kata kamano wach mar sapotith ni wang'e maler ahinya nikech kanyo iparo godo odiochieng' no kaka Jumapil manyoro en Jumapil maler. Iparo godo chieng' no mane Yesu kano idho kanyna nodonjo e boma ma Jerusalem kanyo ka oganda ne mor ne ni kod ilo nopedhne suka kanyo kendo osapotith mano opedhne piny bende ma jokoro ne foyo kirwake godo ne odonjo e boma no. Koro odiochieng' manyoro en chakruok mar juma maler ma kawuono koro luongo ni wuok tich maler. Wadadhi kamano nyaka wachop nyaka chieng' tich abich Joyce nikech kaka koro odiochieng' makon mar wuok tich ni en bende en odiochieng' ma Yesu notimo gik madongo. En bende nokuongo ng'owo yien no mane oyudo ka ne onge olemo seche mane kech kae koro nokonya chamo noonge gima nonya yudo kanyo mocham nokuongo nodhi e hekalu noriembo joloko ohala kanyo kanyo bende ma koro penjo ne ti mathoth ipenjo to ng'ani en ng'a teko modhuro ma en go ni ogolo kanye ji ne penjre ma to ng'ama nade kanyo nochopo wadonjo nyaka chieng' tich ariyo maler kanyo bende ma Yesu nokoro wach mar ndhoge ni bro ng'e weche mag ndhoge to dhi bedo nade gi kech Yesu nondhogi mano chopo nyaka chieng' tich adek ma biluongo ni Spy Wednesday. En chieng' no ma iwacho ni jago manondhoge cha en jago no mane tiyo kod jodolo ma koche kane gisogi maling'
kano chopo chieng' tich ang'wen Joyce kanyo endo to koro Yesu nochako wacho kanyo kaka ng'ano madhi ndhoga nokoni tidhi ndhoga Julius idhi ndhoga kano chopo tich abich Yesu koro notho kanyo bende koro chieng' ngeso kanyo jogo ne rito bur mano ike kacha nodhi mochier koro wabo chopo chieng' wuok tich kama kanyo koro wadhi ingo odiochieng'no man Yesu Kristo nochier en nyasi mapek ahinya koro ma wantiere juma maler e higa ne kuom oganda mag jo-Kristo koro kaka nyoro jo-Kristo mopogore opogore nitie kanisni kanyo ka gingo odiochieng' ma kamano kendo ka koro ne gikwayo oganda mondo oti kod thuolo ma kamano kel kwe obed kod hera kaachiel kod dongruok moloto piny owacho keto gigo makare mar bero ngima jopiny mana e ote kanyo manyo kwayo kanisni mopogore opogore koro wantie joma maler en joma makare ma jokopere ong'e wachni ahinya Cleophas Oluocha pano ong'e wachni maler ahinya in bende aneno king'eyo wachni maler ahinya nyalo bedo ni ponono ni nisomo siari ka intiere high school kacha kata kamano wang'e ni ote ma bende nomiyo joma ahinyo odiochieng' manyoro kowuok kuom jotend kanise bende ne gikwayo sirikal mar mondo mi owinjane dwaro mag lakteche gitiekane ng'anyo kata gichopo e winjruok kod lakteche mar mondo mi gichung ng'anyo manyaka sani koro miyo jotuo hinyore e ute thieth matamra gi nono wach makamano nyaka Ramogi jong mana kaka ineno nitiere it gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation Kizito oseng'isi e yo makare kaluwore ni jumani en Holy Week oseng'isi gino matimore kata kiparo gino manotimore wuok tich nyaka chieng' tich abich kama bende ne ogure Yesu kendo kwarito mar mondo mi obi ochier chieng' wuok tich kata kamano adwa ni wachak kod wacha mane wach momi pek mano kutudore kod skunde ma bende nyaka sani koro jwang'e wach makamano nitiere it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation mago skunde ma nyaka sani iwacho ni ponono onge ng'ama dwaro skul makamano chiwo ranyisi kae kod skul primary mano ma Kileleshwa mayudore e boma ma Nairobi entiere kod nyalo mar ting'o jopuonjre 2,000 kata kamano Kiziti wacho ni jopuonjre 200 kende ema ntiere skul no kalno ni nyaka sani ponono jonyuol ok dwa skul makamano konyalo mana dhi it gazet mar 6 mano magazeti mar Daily Nation Kiziti Joyce ma kore wacho kaka skunde go miwacho ni be king'iyo gin skunde mantiere kuma ji nweng'o gi ni malo gin skunde go miwacho ni piny owacho notiyo kod omenda mathoth mar gerogi kendo gin kod gigo mabeyo ma somo mar nyithindo kata kamano ni ji onge skunde gi jopuonj nyithindo onge skunde gi kaka chiwo ranyisi kanyo mar skul primary ma Kileleshwa ma tie mana machiegni kae kiwacho kanyo ni en kod nyalo mar ting'o nyithindo kata jopuonjre maromo 2,000 to kata kamano ni en kod nyithindo 200 kende Joyce mano koro kelo penjo mathoth ni to en ang'o momiyo nyithindo ok dwar skunde makamagi kata jonyuol ok dwa tero nyithindo e skunde makamagi ma iwacho ni kata ka koro iwacho ni gin skunde man kod nyithindo matin to nitie skunde moko mag piny owacho mantie oting'o jopuonjre moingo kwan monego bed ni oting'o koro kidhi kaka skunde mayude Kilimani primary kae iwacho ni gin kod jopuonjre maromo 3,000 kanyo kidhi skul primary miluongo ni Ndurarua bende ni kod nyithindo maromo 6,000 koro iwacho ni ma pogruok ma koro yudo ka skunde go mag piny owacho monego bed ni ting'o nyithindo moromo to gito koro gin kod nyithindo matin ka moko to ting'o moingo kwan monego ting' kanyo koro penjo nitiere ni to ang'o miyo jonyuol ok dwar skunde makamagi to be king'iyo gi skunde moket kanyo gin skunde mantie kama beyo ma gedo mar nitie kuma beyo yani gintiere kind jogo man kod nyalo odake koro Joyce bende kineno kanyo piny kanyo tie skul moro moket ni Garbatula high school ma koro wacho ni en skul mane ni maber chon en skul mane nyithindo ne dwaro mar mondo dhiye to koro gi lak seche gi wacho ni en skul ma sani koro olwar piny yani odhi piny ahinya ma koro nyithindo jopuonjre kom kata dhiye to mana kaka iwacho kanyo kwa ng'iyo skul ni mar Garbatula en Garbatula high school manyaka sani kalore kod nondo ma bende notim kod gazet ni mar Daily Nation ne giloso kod nyadendi moro ka iluonga ni Miss Blix Jennifer nyaka sani wacho ni e higa mar 2014 kinde mano limo skunde mano Garbatula high school mano some wacho ni piwang'e ne chiegni ringni kata piwang'e ne chiegni chwe kalore ni nyaka sani nyadhi mar skul no odok chien skul no nitiere kod nyalo mar rwako jopuonjre 1,000 kata kamano nyaka sani en mana kod jopuonjre 250 kende ma en kwan matin ahinya mar nyithindo mantiere skul no kata kamano onego bed ni timo nondo mar yango nang'o momiyo ponono
skunde makamagi to dire nyalo yudo Kizito ni gin skunde moger e nyadhi makare gin skunde moger maber ahinya gin tere kod facilities madwarore gin tere kod jopuonje gin tere kod kila kitu mak mana ni koro nyithindo onge skul makamante kinde magi timore nitere skunde moko mantiere kod dhugruok mar nyithindo jonyuol tero nyithindgi skunde moko to koro wach ni odong gunda kalo ni 250 kende mago nyithindo matin ahinya maponono kata japuonj kata ka dadhi puonje klas kacha to yudo ka nyithindo tin en bende chunye nyalo kata ol gi puonjo mano koro biro Joyce nikech koro janyuol bende ng'iyo ni kamotero nyathine en skul matimo maber koro mar mondo mi skul mane ni kod nyadhi malich kamae skul moger malich kamae man gi kod gimoro amora bed kod jopuonjre makwane tin kamae mano nyiso nang'o somo dok piny onge tich matek man kanyo koro jonyuol bende ng'iyo mana kuma ber ema gitero nyithindo koro mane miru ka seche moko skunde moko ting'o nyithindo mathoth moingo kwan monego bed oting'o adwani wadhi nyaka it gazet mar abich mano mar gazeti mar Daily Nation nyaka Ramogi Jwang sigana makamani nyalo somo matut it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 it gazet mar abich nyaka sani koro wang'e ni Raila Odinga olap dhoge ndong' ne kom mar jakoma mar riwruok mar pinje mag Afrika kata AUC nyaka sani koro iwacho ni sirikal ma pacho kae geto mar mondo mi kochopo tarik 15 dwe mar 4 higani gibed ka gisechwalo nying Raila Odinga kaka jal mabiro bedo kalaro kom mano mar jakom mar AUC nyaka sani koro nyise ni nitiere gigo mopogore opogore Kizito makoro ng'ise ni nyaka koro were godo kaluwore kod jaloso e lo duond bura mano mar ODM Joyce ma koro mana lek mar Raila mar bedo jakom riwruok pinje mag Afrika koro wacho kanyo ni piny mar Kenya ni kod chenro makare mar gone campaign Joyce wacho kanyo ni migao mar tudruok pinje ma oko seiko omenda kanyo mar romo $385 681 kanyo ne campaign makamano mano bende koro oket kanyo king'iyo ni higa mar 2017 piny mar Kenya bende notimo campaign ne mane jatend migao machon mano Amina Mohamed mane dwaro lemo makamano ma omenda mano ti godo e campaign makamano nokawo bilion 437 mar campaign makamano koro oket chenro kanyo makare mar mondo mi Raila okaw kom ni to gilak seche gi gima bende koro oseyangre kanyo mong'ere ni en kinde mar riwruok pinje mag Afrika ma ugwe mar chwalo jachung koro kochopo tarik 15 dwe mar 4 idhi ter nying ma nying mong'e idhi ter en mano mar Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga kodhi ogo campaign to wacho ni koro osamogo campaign nitie giko ma koro idwaro mar owe mar mondo mi kik keth lekne makamano koro yo makamano kochopo weche mag siasa ma pacho ka bende koro tedre nikech Raila en ng'ano maduong' nomako lemo maduong' mar siasa ng'ama dwaro ko wuoche koro seche mipenjo ni ng'ama dwaro ko wuoche na bende koro bet mosang'ia kaka jogoro mohero goro katune e gazet kae koro gorane ng'ato kokawo wuoche Raila orwako wuoche Raila en wuoche maduong' ma koro akia ni tielo ma kogor ng'ama koro nyaro ko wuoche apani wuoche nya bedo maduong' to wacho nang'o nyathi wuoche babu ok nya wuotho godo kata wuoche kwaru ok nya wuotho godo koro ng'ama dhi rwako wuoche ero piny wacho koro seketo chenro makare dwago ne campaign mar mondo mi odhi koma kamano Haya wach makamano nyaka Ramogi Jwang nyalo somo it gazeta mar abich kanyo ka bende no kae ka jalose lo Raila Odinga ma bende no koloso piny kanyo wacho kae mani luongo kanyo ni Dennis Onyango wacho kae ni nyaka sani koro Raila Odinga kano noselando gombo mare mar bedo jakom mar AUC no nyise ni koro nyaka koro were kod siasa ma pacho kae kalore ni yiero mar jakom mar AUC biro mana timore mano higa manyien to en mana wanyalo wacho ni sani koro donga dweche to ji dhi e debe mano riwruok mag pinje mag Afrika dhi e debe mar mondo mi giyiera jakom margi mane momiyo nyaka sani koro Raila nyaka koro gonda momoko chien mano kowuok e siasa ma pacho kae mondo koro ket maino mare e bedo jakom mar AUC to bende no ka it gazet mar 4 koni bende no ka Joho bende nyaka sani koro en bende koro duogo wanyalo wacho no duoge limelight kalne embe sani en achiel kuom jogo ma pono no paro ni pono no nyalo rwako wuoche mar Raila to bana kaka isewacho no kaka nyathi ponono kinyal rwako wuoche wuonu nikech inyalo rwako to lothni kata kamano wang'e ni Joe kinde mokalo chien osebedo koko nene yo makare kata kamano sani koro duogo ahinya to kalure kod siasa magore gwengego mag kadhwath na mchumbi Joyce Joe governor machon ma Mombasa enja siasa mono ng'e ahinya kinde cha kaka nomako baba motegno kendo nomako siasa bar baba motegno gwenge mag dhowath na mchumbi kujo to tok yiero manchi kwae ni John tie kaka nche koro lale wang'o ganda jo nyiche okwane ka chigne nyako drombe kata mago manetimo mag ODM kata riwruok mag Azimio koro kaka Raila
Amolo Odinga nolando lek mare mar dwaro bedo jakom pinje riwruok pinje mag Afrika. Jo nowuok kanyo. Raila Amolo Odinga kano dhi gwenge mag Wajia noting'o badgi gi ji ariyo magi gavana machon ma Kakamega Oparanya kaachiel kojo noting'o badgi kopenjo piny ni dong joge romo giromo. Tok kanyo siasa nochako tudre ka koro Jo bende keto lai mare mar neno nang'o en mokawo telo lemo mar telo od bura mar ODM kanyo e. Koro Jo odiochieng' manyoro Jo telo Jo od bura mopogore opogore mawuok e gwenge mag dwath nam chumbi kucho nyosidhe mar mondo mi koro en bo dhi okaw telo mar ODM ni en bende oromo manyo kom maduong' ma pacho kae. Koro Jo bende wacho ni ebo romo kidwa ng'i jok mo e ODM kae en mosekedo ne osekedo od bura mar ODM kama motegno maduogo wacho kata kinde machien kanyo ko wacho nang'o ni kata ne tek nade koda ni dhira manade koda ni dhira alware bugo to na amako ODM motegno. Koro wacho nang'o eben dhand dichuo oromo. Koro oganda gi nosidhe. Koro kanyo bende ntiere nikech kiduoka luo koni bende nitie jogo manyo neno nang'o Pio Wandai oromo. Koro oganda luo jotendo be wacho kucho nang'o gini ok onego bed ni iwe awe odhi kamacha. Wan bende warakre nikech mae girwa. Koro en siasa modwa ng'io to dhi bedo nade. Oparanya ni kucho dware Jo ntie ka dware. Oganda ma kaluo kucho wacho nang'o gini ok wawe adhi kamano wabe nyaka wayud lemo moro wamake. Aya kata kamano nyaka obo bedo lemo matek ahinya pongo kaluwore ni ponno kweth mapingo piny owacho en kweth manyaka bed kod jatelo matek ahinya manyalo keto sirikal tesre ma sirikal kotimo marach tisiemo wang'e maonge luoro moro amora. Adwaro dhi it gazet mar 8 mano mar gazet mar Daily Nation weche mag kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Wang'eni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osebedo ng'ala manyime mar kedo kod yedhe mamero ji ahinya te gwengego mag masawa mar piny Kenya. Nyaka sani koro luoro nitiere kata kaluwore kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni ponono kwana mag jogo mayudore gwengego mag masawa mar piny Kenya nyalo dok chien kaluwore ni nyaka sani koro nitiere kwana ji mathoth ahinya mawito ngimagi kaluwore kod madho math ma ok opuodhi. Wanno jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyo nolimo miyo moro ma en Chiliel. To Chiliel no Kizito kwang'iyo kae en gino malit ahinya kiwacho ni Chiliel mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua limo nitiere yawuote 7 manowito ngimagi tok madho kong'o ma ok opuodhi. In gino malit ahinya kendo wang'e ni sirikal osebedo ka keto piny okenge mager ahinya mag kedo chuth kod yedhe mamero ji. Jalup jatend piny Kenya bende wacho kae ni koro gwenge mag masawa mar piny Kenya kochopo saa 11 ma midhiambo emibiro bed kichako use math. Kata kamano wakia kamano biro bedo ka konyo kose math mamero ji ma ok opuodhi. Akia ni en okang' mane monego bed ni keto kendo mondo otiek chuth math ma ok opuodhi e pacho ka Kizito. Joyce Korsedre ni madhra ahinya. Madhra ahinya kata jathum moro nowero ni dhim go jo madhe joywe dhogi joling kama tuo. Maduogo wacho nang'o madhre manade yawo. Gimadhe e masawa mar Kenya kama koro jalup jatend piny Kenya Gachagua bende wacho ni koro toda keto giko nikech osemadhre ma oganda osewito ngimagi kae. Oganda osewito ngimagi ma wach mano chakre kata chien kucho higni machien ma ji nosewito ngimagi kaluwore kod kuong' ma kamagie. Koro higni moko 5 chien kanyo nwawinjo nang'o ni kwan mar oganda mag masawa mar Kenya dok piny kaluwore kod jogo mawito ngimagi kendo iwacho nang'o ni koro kochopo kar nyode kae nitiere kaka teko gi rumo makata koro nyuol nodok piny. Koro giwacho ni mae wach magidwa kedo godo. Wedhe mamero ji gi kuong' moko puodhi omadhre Joyce makata kidhi e gwenge moko mantie Nairobi kati gengaora mag madhargi iyudo kinyuowe makoro mae wach makoro piny owacho wuok kedo ga ahinya gikedga ahinya nikech kuong'gi bende mae oganda teko mag timo wechego mag dongruok kaachiel kod pur. Koro giketa okenge makare mar tieko wach makamae. To koro kama jalup jatend piny Kenya bende odonje wachni wacho ni chalo ng'ama oketo tego nikech oganda mathoth mag masawa mar Kenya loko ala makamae to koro joka ywak nang'o ng'ani to ketho anawa. Koro en jatelo wacho nang'o nyoko keta ni ngima duong' gima ketho ngima nyaka koro kete giko. Nikech wang'e ni kinde mokalo chien kata jumbe mamoko mokalo chien jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne oromo kod jogo mochung' ne arita e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae kata county commission
commissioners mar mondo mi gibed piny giket piny okenge mager manyalo konyo e kedo kod math ma oko puodhi e pacho kae. Kendo nowach ni nitiere license mag jogo ma uso math ma kamano manego bed ni rucho oko kaachiel kod chike mamoko manoket piny. Duol makedo kod yedhe mamero ji bedo nego bede ong'ala manyime mar mondo mi gine kaka ginyalo konyo e kedo kod math ma oko puodhi ma nyaka sani waneno ka kawo ngima ji mathoth ahinya te gwengego mag masawa mar piny Kenya. Kata kamano nego bed ni ng'ato ka metho kizito. Iwacho jomoko wacho ni ponono metho ok rach, to bed ng'ama metho ka in responsible. Ponono kionge pesa to afadhali weri aweya kod weche mag metho kar dhi mar mondo mi manya kuong ma ponono nengo ne ni piny. Ten mano ma oko puodhi ma kinde mang'eny emoneno ka hinyo ngima oganda mathoth ahinya. Inya to rowere mayudore pacho ka. Adwa nowe tenge weche makamago wadhi ane weche mabende mulo jopuonje pacho kae. Mane it gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation. Nyaka sani koro riwruok mar jopuonje mano mar NAT mano Kenya National Union of Teachers nyaka sani koro giwacho ni nitiere jopuonje mago maderom 15,858 mabende nowe oko ahinya te kinde mane dul mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC ne choro engas kata ne idhe lemo mamalo kwan mag jopuonje moko e pacho kae. Gino manyaka sani koro gikwedo matamra gino no bende ne gidwaro mar mondo mi TSC ochiw nyinge jopuonje mano mi promotion e pacho kae. Gino mapono nyaka sani pok otimore yo makarano ka koro ondike kae ni NAT decries a mission of 15,858 teachers mabende ne owe oko mano kowuok e listi mano mar promotion. Joyce mano koro ng'ur kanyo maduonde makedo ratiro ma jopuonje NAT kaachiel kod KUPPET koro nyowacho kanyo ka giwacho ni jopuonje maromo 15,858 koro nitiere kaka nowe kwan jopuonje mano chwal lemo. Inya paro dwe mar 12 notim negi interview kanyo ma jopuonje maromo 36,000 nochwal lemo mopogore kanyo. Koro iwacho nang'o, giwacho ni list mar jopuonje mano chwal ni poko ketnegi ayanga mar mondo migi ne nikech iwacho ni nitiere to mathoth kanyo. Inya paro kata jopuonje moko nitiere mano wacho ni gin negi buoka nok giyudo lemo kanyo. Kowacho nang'o ni kata interview gi moro no wacho ni nosetimo nyadi dek to owacho nang'o file mare ler, somo mare ler, en kod lony, en kod gigo midwaro to lemo to poko chore. Koro weche nitie ni to gigi notimre nade. Koro bende ng'ur moro nitie kanyo ka gwenge moko nitiere mano chor ji lemo mathoth, jopuonje lemo mathoth moingo gwenge mamoko. Koro ma weche ma gidwaro mondo mi oketnegi ayanga. Koro duol mandiko jopuonje mano Teacher Service Commission idwaro mar mondo mi oketnegi ayanga mondo ging'ene adiere ni kanye nikech koro ywak nitie ka ywak siko kae. Pare ni nyaka ne chwal gi lemo kacha cha mano dwe mokadho kucho nyaka sani pod wawinjo mana weche makamagi ka jopuonje mathoth ywak gineno ni gimbe gin lony makare to pok gichor gi lemo mowinjore kodgi. Nyaka sani wacho ni nitiere jopuonje ma kuom higni 12 koro gisebedo e grade mar tich achiel. Nyaka sani wacho kanyo kod dhongere ni have stagnated in the same positions for over 12 years. To nyaka sani kineno kwan mondika e kiziti wacho kae ni kwan mar jopuonje ma onego bed ni ichore e lemo wacho kae ni 36,000 mago kwana mag jopuonje mano onego bed ni ibedo promoted mano kaluwore kod jatelo mano mar TSC mano Nancy Macharia. Nitiere jopuonje mago maderom 6,000 manyaka sani wacho ni onego bed ni ichore grade machielo mar tich mano higani. Kata kamano nyaka sani koro NAT wacho ni gibiro bedo ka gi petition kata gi sundo TSC mar mondo mi ong'iane wachno mar promotion nikech gino mabende ne giywago ni kindego mag promotion bende ne ondika namba mar TSC mag jopuonje mano bedo promoted kata kamano ok nondik nying-gi kod gwenge ma giwuoke. Gino mabende jopuonje ne dwaro no chiw ler makare ponono nitiere jopuonje mawuok e gweng' moro mano bedo promoted to moko nowe oko. Gino monego bed ni ing'iyo ahinya mar mondo mi wang'iyane ka nitiere mibadhi kata dewo wang' kata oyo kizito. Ma wach makoro onego bed ni tim nikech jo Kenya duto oganda duto kamoro moro gitie konde ma Kenya gin kod ratiro kaka ja Kenya moro amora mar mondo mi giyud gino ma ja Kenya machielo yude. Momiyo kae koro nyaka ket nying-gi ayanga mondo neni to nade weche gi nodhi nade. Seche moko yudo ka gwenge moko seche moko emoyudo lemo mathoth ka gwenge moko to koro jwang' kanyo ni piny mar mondo mi odongre makare oganda kamoro moro gitie nyaka yud ratiro marom e nyim chik kendo kalure kaka bende ni ji duto te chulo osuru. Kapok watieko nono gazet mar Daily Nation
okinyi makawuono nitiere machinglo kata katun moro mako wang'a it gazet mano mar 13 mano mar gazedni mar Daily Nation. Machinglo makamano angwa wachak lose ka waseyude mar mondo mi nyakora Ramogi Joan bende onene achiel kachiel. Aneno kondike malo kanyo Kizito ni 1000 ways to die. Matinde ni nitiere wanyalo wacho ni en yore mopogore opogore ma ng'ato nyalo wite ngimane. Tang'eni ma ene pacho ka nikech kwang'iyo kwanyalo mana ng'iye mar mondo mi wang'iyane. Kineno ng'ama wanyalo wacho ni en ng'ama spin gino. Orwako law Kenya mano ja Kenya hie. To kineno yore mopogore opogore mag tho masani nitiere pacho kae Kizito. Yore mag tho koro ketnwa ne ging'eny gichopo kanyo 1000. Weche thoth Joyce iwacho nyaka ne oboke mabandia mago fake certificate mi ilosi itedo River Road kae iwacho ni en achiel kuomgi mineno kogudo gor kanyo ibayo malo ten ma fake kanyo singo ma riasi amano singi ni wabro timo ni ma wabro mika ma wabro bero ngimani sani koro bero ngima odok piny ng'ano mano misingo ni bero ngimani sani koro tiel piny koro ido ka teko diye yore mopogore opogore nyaka mar osuru igolo osuru miwinj ka koro ijony ni mano bende yo achiel makelo tho kuong moko puodhe mago ma bende iloso kanyo to ganda madho kineno kata seche mobila omonjo kuonde milose kuonge king'iyo degi mi ilose kuongi kineno gik migole i degi go gin gik malich ma kanyo kineno to wacho ni mano bende achiel kuom weche yore go mag tho wach mar kodhi mok ni kare mago ma ji koro komo iwacho kanyo mago bende koro sechopo kodhi mokeli nyato sama kodhi koro ok nyani nyiso nang'o oganda koro kech nego mano bende yo moro mar tho yore gi thoth ka Joyce sani bende kwang'iyo kata weche mag apaya sani Joyce okawo ngima oganda kage kacha weche thoth ma king'iyo kata weche mag oboke mag piny owacho midwaro mag certificate mag pande mago bende koro medo golo omenda mathoth e ofuku japiny to sama ogolo omenda mathoth ofuku japiny ni gin mana yore moko mag tero gande buro koro gi thoth ka yore matero ganda buro thoth koro sani do ko ganda wuotho kono mana lwetgi dang mar paro ng'eny iyudo ka ng'ato okwano lwete modonjo mana ndara to mtoko tuome yore thoth matero ji e buro Joyce atogora kia ni sani mochopo no en wachno mar mbolea maponono oko puodhi mabenda nino ka sani ng'ato ja Kenya mane ospin gino sani gino chunge fake fertilizers kanyo kani nyaka sani wang'eni nitiere midhiero mano mar mbolea ma oko puodhi ma nyaka sani koro jopura yuago matamra gino ne giyudo mbolea ma oko puodhi to mana ka Kizito sewacho yore mag thopo nono ng'eny ahinya pacho kayo nego waket mana lamo mar mondo mi Nyasaye oreswa kowuok e midhiero makamano mane momi adwa ni wadhi it gazet mar 21 mano mar gazet ni mar Daily Nation it gazet mar 21 ma gazet ni mar Daily Nation jopur nyaka sani koro nyiso luoro margi kotudore kod mbolea mabandia magiyude pacho kayo miwacho kanyo ni fake fertilizers causes panic among farmers nikech wang'eyo ni nitiere jopur moko ahinya nyato mago mawuok e gwengego mag Kakamega yende gi ywak ni e kinde mane gidhi ba ginyiewo mbolea ka gisenyiewo mbolea ka gichopo godo to giyudo ni kara en mana kite kata bedo ni sirikal to kwedo wach makamano giwacho ni pono nitiere cartels manyaka sani koro donje wachno mar mbolea to wang'e ni sirikal ma pacho kae osefuong'o nengo mbolea ma jopur yudo e nengo moyweyo nengo no yweyo itiyo kod pesa mar nyiewe kichopo mar mondo mi ikete puodho to koro yudo ka en gino mokinyal tiyo godo gino maponono nyalo kata miyo kodhi mi nyieocha koro iwito kodhi iwito pesa mar kodhi pesa mar mbolea bende koro iwito en gino malet ahinya en gino malet Joyce kanyo wach ni japiny onge kuma so e wiye ni japiny tem ni dogi koni to chudhe be ochopo gi koni jo black luoro ne mana gi koni ka koro piny owacho nobiro kod chenro mar kelo mbolea ma nengo ne ogonyre mar mondo mi japur pur godo oyud keyo to koro mbolea ni sano chopo ma en mar kidi japur golo pesa mathoth to nyiewo kanyo kochopo komo godo karo komo mana gi kidi koro giwacho kanyo kanyineno kata pichni manyigolo kuro ni gikawo mbolea to ka giole pi onge ok budre en mana kidi kanyo koro ma wach malich ahinya ni koro mag bende en wach ma koro kelo midhiero chuny mojony ne jopur wan bende okelo chuny mojony kuomwa nikech jopur gi bende ma puro to gimiyowa chiemo to koro ka sama chiemo dhi bedo maonge ka to wadhi medo mana jony en wach malit ahinya kanyo koro piny owacho onego ket yore makare mar geng'o achudhe ng'eny kamoro amora ni koro achuth omako nyaka fertilizer nyaka achuth ma bende chiemo ni ka japur puro to chieme be koro pod omiyo mana japur kidi en koro loso mare koro ken kosedo pesa ne to dhi chamo gang'o ka koro chiemo onego bende japur puro mondo mi ocham to koro miye kidi mondo mi opur godo koro piny owacho ni kod migepe mopogore opogore manyalo timo tich makare mageng'o weche makamage wan kod bila duol mopogore opogore manyalo geng'o weche makamage koro piny owacho ket sinani mar neno nang'o
gik malere motimre piny obed kod chiemo nikech piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka wacho nango gi joweche mag pur to sama koro gi joweche mag pur ka koro kite memiyo japur no ole puodho mano wach marach ahinya. Nyaka sani koro aneno ka gazedni mar Daily Nation be notimo nonro matut kata nonro mopogore opogore kotudore kod mbolea mabende nyaka sani ok opwodhi. Nyaka sani koro iwacho ka ni nitiere gunde mago mag mbolea ma nyaka sani iwacho ka ni obila ne ondhiyo. Kata kamano moko kuom gi bende wacho ni nitiere mago ma nitiere kwatiyo kata kod ranyisi. Iwacho kanyo ni nitiere gunde mago maderom 16,942 mago gunde mag mbolea ma nitiere Bungoma. Kata kamano iwacho ni nonro magi onge kaduol makano kothe mano mar NCPB mano bade mawe buye. To ken mana mano kende nitiere gwenge mopogore opogore ma bende iwacho ka ni ponono ni iwacho ni gunde makamago nitiere. Wang'iyo malo kanyo nitiere kaunti ma Uasin Gishu ma bende iwacho ni nitiere stock mano mar 71,345 mago gunde monego bed ni imiyo ji mago mag mbolea. Kata kamano iwacho ni there are no stocks in the input in most mano apise mathoth mago mag NCPB. Matinde ni nitiere cartelism mabende timore ahinya nyaka ne sirikal fuong nengo mar mbolea e pacho kae. Gino monego bed ni kawo okang' mager ahinya kalo ni jopur kokoso pitho kata kokoyudo keyo maber ahinya nyato odira mar pitho ni to ponono wanyalo bedo kod nok mar chiemo e pacho kae. Sirikal onego ne ane kaka nyalo rido kanda ahinya mar tieko achudhe masani koro donjo e sekta mar mbolea ma nengo no yweyo monego bed ni jopiny yudo mayot mondo konygi e nengo mag pith. Mita nitiere wach momako wangi kanyo kapok watieko gazet mar Daily Nation. Joisa chudhe gi nere ni koro nyadhi kata gwenge mago mabe kucho maka obala ma alo gunde madhi mi jopur ni mago mbolea. Koro bala tang'eni budore en kokete pito nyoginya budo koro akwero ni kigitimo wach makamano nikech wadwaro chiemo sama ochopo ni wadwaro chiemo. Ayadwa ni waket tenge gazedni mar Daily Nation mar mondo mi wang'i ane gazet mar The Standard bende mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet mar The Standard weche mopogore opogore bende omeny e gazet mar The Standard okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Joang. Mokwongo en ni if government owes you it's time to strike. Ponono ka sirikal nitiere kod gopi onego bed ni dhi ng'anyo to ken mana mano kende Kizito. Ka somo gazedni aneno ni nyaka sani bende koro nitiere paro ma kono nyaka sani koro sumne jo Kenya ni ponono ka sirikal nitiere kod gopi to inyalo dhi mbele mar mondo mi i auction kati manyi yore mag uso ponono migepe moko mag sirikal. Iwacho ka ni nyaka sani nyalo auction public property kalo ni sirikal nitiere kod gopi imanyo yo mano mar yudo gowi makamano kata mar neno kaka inyalo duoko pesa ni ma sirikal nitiere godo. Kizito. Joyce wacho makama koro biro nyaparo ka weche mawachre sani ene piny owacho ni kod gopi jogo mamiyogi mwandu mopogore opogore mag iluongo ni suppliers kanyo. Koro weche mowach kanyo e nang'o kadipo nono ni piny owacho kata jatij piny owacho ni kod gopi koro inyalo kawo mwandu mare tidhi uso mar mondo yud pesa ni no. Miwacho kanyo ni kata mano sara mar jatich mar piny owacho no bende inyalo ket kanyo kimako mar mondo mi odhi chul pesa ni magin godo kanyo. Koro magi midhiero ma japiny osebedo ga godo ka koro gope gi moloto jogo mamiyo piny owacho kod mago mag sirikande mag county gige mopogore opogore mag supply ne kanyo ok chul gi gope thoth kanyo machien ka machiegni kanyicho aneno gope machiegni romo bilion 42 miwacho nango piny owacho nitiere godo mapok ochulo. Koro kanyo nyisi japiny gima nyalo timo inyalo dhi do inyalo kawo mwandu mar piny owacho kata gine tidhi uso mago ko wach kanyo ni koting'o nyaka geche mag kata ka en obila ni manigi gopi wach kanyo nyaka gache obila nyadhi kawo te uso mar mondo mi yud pesa ni ma en godo. Haya wach makamano nyaka Ramogi Joang nyalo somo it gazet mar auchiel mano mag gazedni mar The Standard. Wach machielo momako wang'e gazedni mar The Standard en kotudore kod masira mabende yando timore gwenge mag Voi mane okawo ngima jopuonjre 11 mago mag mbalarianya ma Kenyatta. Nyaka sani koro odiochieng' manyoro ne obagne ringre makamago alama manyalo kelo kanyakla familia magi kachiel koda jopuonjre mamoko masomo e mbalarianya ma Kenyatta. Nyaka sani koro wach makamano mipeke it gazet mar adek. Kisomo sigana makamano Kizito en sigana malit ahinya kalore ne nyithindo matindo no wito ngimagi to nyithindo mano wito ngimagi go wanyalo wacho ni ne gin geno mag familia magi. Kendo kisomo sigana makamano nitiere moro mabende omako wang' ahinya. Nitiere nyadendi moro kae mabende iluongo ni Oslo Mwendwa. Kaluore kod wuon mare higa mokalo negi iko nyamin gi kendo odiochieng' manyoro koro giikore mar iko nyadendi no.
mapodi tin ahinya. En gino malit ahinya. Familia makamago nochwero pi wang'gi e kinde makoro ne giywago jogo manowito ngimagi kata johera maggi manowito ngimagi e masira makamano. Kizito Joyce, en wach malit ahinya ka koro odiochieng' manyoro sama nyitimo rapar mar nyithindo 11 manowito ngimagi e masira mar apaya ni. Nyen wach ma okawo chuny ahinya, kendo pi wang' jotim neno nyochwer kanyo ka giywago joheragi, ka giywago jopuonjre mane ngimagi olal kanyo. Bende mana kaka iwachono, familia makoro dhi iko nyargi ni iwacho ni gin bende ne giko nyargi mana bende manotho ajali moro machielo kanyo. Koro en wach malit ahinya kanyo. Magi nyithindo mane jonyuolgi kata onyuolagi ne ni kod geno kuomgi, nikech sama koro nyathini osechopo mbalariany to in kod geno ni nyathina ni kosomo odhi bedo kod oboke, to oboke ni nyamiyo duong' dhoudi moko madongo dongo yud tich. Koro en wach malit ahinya ka koro nyathi dhi somo to koro mondo oduog oboke oduogo ka entie sanduku. En wach malit ahinya. Sani masira mar apaya wa neno kaka omedre pacho kae, kendo dweche 2 mosekadho gi Joyce otimre, odiochieng' ok nya kadho ma masira kotimre. Koro penjo nitiere kanyo, to en ang'o makele? Dibed nang'o? En koso luwo chike mag apaya, koso nyamburko mantie ndara gin mago ma ok owinjore bede apaya, koso ganda ema bende moko ma ituomo kod geche mawuotho gi ok bende ok luw chike go moketi. Koro Joyce, en wach malit ahinya sani momako piny ka, nikech king'iyo kata nonro mancho gol kanyo golo namba maduong' ahinya mag oganda mosewito ngimagi. Koro en wach malit ahinya kanyo Joyce, ma omako mbalariany mar Kenyatta. Nyaka sani wanyalo mana medo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne jogo manowito joheragi e masira mar apaya manotimore gwengo mag Maungu e kaunti ma Taita Taveta, manomiyo jopuonjre 11 mag mbalarianya ma Kenyatta owito ngimagi. Moro kae be nitiere miluongo kanyo ni Helen Mbula Kisilu, manyaka sani koro ywago nyamin-gi, miwacho mano ene motho kam nyamin-gi ywage kaka jal mane nitiere kod lek maber ahinya ne ngimane mambele. Niwacho ni noketo maino mare eneno ni obero ngimane, kendo nochiegni tieko tiegruok. Ne nitiere kod geno ni kotieko tiegruok to ponono onyalo yudo tich mar mondo mi ober godo ngimane. Kata kamano en hawi marach ni nowito ngimane e masira mar apaya. Nyasaye mar mondo mi oket chunygi kamokwe kendo oho familia maggi e kinde maggi kale lit kaachiel kod kuyo. Wach machielo mabende aneno ka gazedni mar The Standard omenyo Kizito en kotudore kod paro mar sirikal man ni kochopo higa mar 2023 to yud ka nyithindo duto modaka e orphanages kata charitable children's institutions kochopo higa mar 2032 to yud ka nyithindo go duto ponono ose rang ndachgi kata ose ng'i gunda margi kuma giaye mar mondo mi nyathi ka nyathi odoge anyuola. Nyaka sani koro liekore ni kaluwore kod nonro mosebed kitimo, liekore ni ponono nyithindo modak e orphanages makamagi kata charitable children's institutions moko kuom giwuok kanyo ka gionge kod values mago mag kaka ginyalo dak gode familia. Mane momiyo nyaka sani koro paro nitiere mar mondo mi olor kuondego maderoma 850 mantiere pacho kae mondo nyithindo go gibed reintegrated into the society. Ka iwacho ni nyathi ka nyathi mantiere orphanage kacha kochak lu gunda ne makare to nyaka iyudane ni ponono nitiere kod dagi moro kata wayagi moro ma ponono nyalo dak godo. Chenro makoro sirikal okawo motegno ahinya. Kizito, ma wach mwasewinjo ga chakre chien kanyo ka piny owacho ni kod chenro makare mana no nyithindo go modake kuonde ma ikonyo nyithindo go maonge kuonde mag jot ni koro idwa ni mar odwoki kind oganda, idwa many wedegi mar mondo mi odwoki. Kiwacho kaka isewacho ni nonro wacho kanyo ni nyithindo gi oseyud nang'o ni ka giwuok kacha to moko wuok kaonge kod kido makare mar dak godo e kind oganda. Koro kido makare Joyce bende biro ka inyayudo ka dak achiel ma nyithindo nitie seche moko ni gin nyithindo mang'eny, to sama gin nyithindo mang'eny giyudo ka ng'ama rito gi seche moko gin ji 2 kende kata ng'at achiel. Koro ng'at achiel mar mondo mi ang' obed marit kata nyithindo maromo 1,000 kata rit nyithindo maromo 800 bedo matek. Koro bedo kod nyithindo gi te mapuonj kido makare, ming'e kit nyathi gi nyathi ka nyathi milok bed makare bedo matek. Koro piny owacho ka nyalo timo nonro makare mayud jogi maduokgi e kind oganda gi nyalo bedo gi makare. To ang'e ni Joyce moko bende nitiere ma yudo nonro gi tek, nikech moko bende nitiere ma seche moko jogi no olal kata gund gi yudo tek. Koro piny owacho biro keto mano okenge makare ne jok makamagi gitibiro tim gi nade, nikech ang'e ni kwani duto to biro bedo matek mar mondo mi odogi. Koro manyalo dok gundgi nitiere to duoko dhi odag e kind gundgi, ging'i oganda gi ginde be gitim mana gik ma oganda timo, nikech kacha gin
koro gidak kido makare wayudo ni giongego Joyce kenge makare moro keti mar mondo miyo jogo yud kaka nyabede kind oganda. Wach makamana no ka in special report magazet ni mar The Standard omiyo pek it gazet mar 4 kanyo bende magichiwo namba mopogore opogore kata kwan mopogore opogore mago mag nyithindo modak e kuonde dak mago mag piny owacho mago ma iwacho kanyo ni gin government running institutions mago moriwo rehabilitations, remand, reception kachiel kod rescue centers mago nyithinde 1,700 mantiere kuondego. Wantiere kod nyithindo 9.5 mapo nono onge kod nyalo mar yudo basic needs. Mwange ni wantiere kod 3 basic needs kata 3 basic rights e pacho kae. Wantiere kod nyithinde 15,752 manyaka sani gin nyithindo modak e bombe mago miluongo kanyo ni street childrens e pacho kae. Nyithindo 3.6 magin nyithindo magin orphans kata nyithi kiye maponono odaka e dhier matamra gi nono. Nyithindo 21.9 magin nyithindo manitiere e buo higni 19 kachiel kod nyithindo 8 manyaka sani wacho ni odaka e orphanages kata ma odaka e orphanages mayudore e piny ngima e pacho kae. Kata kamano okang' makamano sirikal okawo mar mondo mi one kaka ginyalo konyo nyithindo makamago mondo e kinde ma gidongo to gibede kod family values maponono moko kuom gi ok yuda e kuonde magidake gi sani. Kizito wach ni mogik kwatieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Wach na mogik Joyce ana kwa mano gan wabed mokwe nikech wantiere juma maler. Wantiere juma maler kaka nosewache nyoro nyen ingo sapothith kama Yesu wuod Nyasaye wuoyi maduong' manobiro modhi e bao nikech richo marwa noidho kanyna kodhi e boma mar Jerusalem. Koro sani odiochieng' makawuono en odiochieng' makare. Wang'e kaka Yesu notimo nokuongo ng'awo nikech nokonyado olemo mochamo. Koro wabed mana tiyo matek wayud gima wachamo seche makoro waingo odiochieng' makamae. Wach makamae Cleophas Oluoch bro lero malong'o ahinya en jakopere nen to mis nochiegni bedo father. Koro wach ni Cleophas Oluoch bro wacho makare ahinya. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibie nonro mar gazet. It gazet mar 7 mar gazet ni mar The Standard bende aneno ka Rikwam Mas mano mar journalist kata jafwambo mosenindo Rita Tinina biro bedo odiochieng' makawuono mano e kanisa mar Holy Family Basilica bore Nairobi kae. Jofwambo mopogore opogore bende oywage kanyo ka koro giparo kaka ne gitiyo kode machiegni e kinde ma pod en nongima. Kata kamano pod wamedo chwalo ne familia mare mano mar Rita Tinina otemagwa mag kuyo kachiel kod lit kalore ni wan bende kaka jofwambo wawito jal ma bende norieny ahinya e sekta mar fwambo e kinde manongima. Nyakora Ramogi Jwang yena mar mondo mi akaw yueyo mar dundo gi kanyo tok yueyo to Cleophas Oluoch donjo kod nonro mar weche tuke kik dhi mabor. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo kose yier jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka lock commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe.
Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thing ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakoro mago jonka sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto to tieno keden ga morna mar bedo kodi odiechieng. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e RamogiTV. Oh no. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'ato twak mar rameny piny. Kik bai. Nyakora mga jongo yaure kendo machieno kinyi makaono kinyi majaber ma wakelo ni weche mag tuke kendo sana wada keli mana nonro mag weche mag tuke bende ka gisebedo kanyo ka ginono gi achiel kachiel kendo gin mago mobedo ka timore sikunde kendo mago matimore e pinje maoko to kinde maontie sani nyakora mga jongo gin tuke mosebedo ka timore e pinje maoko ma tim mar Kenya mar Harambee Stars osebedo ka ntiere kaachiel koda ka Rising Stars ma bende osebedo ka ntiere piny mar Malawi e tukego mag pinje 4 ma bende igoyo e pinyno mano mar Malawi e bomano ma Lilongwe. Adhi bedo kata e chenro nyaka Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango yeno chak gi wechegi mag tuke mag sekondar ma bende oleno arang mano rumo mane gwego ma Nyanza norumo dira mane wantiere ni kendo duoko obiro mopogore oganda mopogore nigi geno mago mag yudo loch to kendo wanno ka timbe madongo moko nitiere oko. Odhi bedo thuolo mokwongo maneno timbe kaka Maseno
ka ntiere oko e tuke machalo kamagi koso dhi bedo ka waneno gi yo machal nade. Antiere kae kod welo mano Willy Sodembe kachiel koda ka Caleb wada bedo kae Caleb Aringa ka wan kodi achiel kachiel mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni tuke gi to sebedo e yo machal nade. Kinde mang wadhi nyime ang' wayud thuolo mar neno duoko ma opogore mana ka gintiere karka ang'eno sebedo ka waluwo chenro mopogore mokwongo yawre uru kendo wachiegni e chenro mar Upinyo Kinyi ma kawuono. Oyara Nyakleo. Erokamano. Chieng' maber. Weekend ni chano week mo, in fact week mo ma wantiere ni mokalo no. Yan balate yani kaka nanyise wan gi line moro mar nowito ng'atwa moro but nywa tieko maber nywa chike nyoro kendo nywa duogo mos erokamano ahinya kendo erokamano kuom thuolo machopo karka Caleb Aringa yore kendo machiegni oyawre ahinya weekend mar international break to winjo maber Harambee noyudo loch maduong' kata ka Rising Star nolo to wan maber. Erokamano ahinya. Tuke mag secondary nyaka Ramogi ne gisechakore kendo sani gidhi mage mag term 1 games. Term mar ariyo dhi bedo kar kanyo. Achiel kachiel dhi bedo kanyo ka wayudo duoko kata joloch mago mag tuke mopogore waneno kanyo duoko mantie kata bang' wayudo mana pare wiye kata wadhi ane mag tuke mag Harambee Stars. Tuke mag secondary gani mar 2024 joloch basketball team ma yawuoyi Agoro Sare ntiere kanyo ka nyiri odonjo kanyo e thuolo mokwongo e joloch e basketball Ng'ia Girls nayudo loch machalo kamano. Aya machielo tuke secondary gi e tuke agogo kata rugby 15s sikun nyiri ma Kisumu Girls agin joloch ka sikun yawuoyi ma Kisii School emoyudo loch e tuke go mag rugby 15s. Mano tuke mantiere kar kanyo ang'ena wayudo ne paro opogore mantiere kanyo. Tuke mamoko wan gi tuko mar handball Manyata High oyudo loch mano ma ka gin tim ma yawuoyi ma koro sudo nyaka nationals mano ka machielo wantiere gi sikun nyiri mar Ulanda mano oyudo loch mano Ulanda Girls. Aya hockey Nyamira Girls bende nyaka Ramogi Jwang gin e joloch mag tuke mag pinje Afrika ma ugwe kod mano madiere mano Eastern Central Africa higa mokalo ne gikelo gome machalo kamano pacho kae gin mag yudo loch mar hockey kendo gin mag dhi ting'o nyinga timbe mawuok Kaluo kata Nyanza malo poch gi pak Nyamira Girls. Tim ma yawuoyi mano mar Ringa Boys dhi bedo kanyo ka chwalo kata ting'o nyinga Nyanza malo mano ka gintiere karka tuke gi nitie tim moro mano luwe machiegni ahinya mano ka ne gin e finals kanyo ma Kisumu Day ne gintiere oko Agoro Sare oyno ne gintiere kacha ng'eni japicho moro kata ka gidhi nyime gi basketball kamano kata kamano weche gi pod thoth magi duoko mantiere nyaka sani kendo magi timbe madhi bedo ka tero nying Nyanza malo e kinde mantiere sani. Squad mineno kaka nitie kata nying timbe mantiere ka gin timbe moko jomoko nya winjo gi tielo mokwongo ang'eni kata bed netball Yugi Ogango no kaka ne gitimo higa mokalo higa ni ne gintiere kama chal nade gik machalo kamano ang'eni mano to biro kata tam mar ariyo ang'eni wabona ne tuke go mag netball ne gin to gibiro dhi e yo machal nade. Achako ditie mana mapiyo e tuke gi mag secondary kaka waneno magi list mantie kadhi oko ikruok achiel kora ka tuke mobagi ineno ka otagi yo machal nade tan. Erokamano ahinya Cleo. Aparo ni gine mag school games gi mpangilio mar bedo kama ber even though giywak ni siji pesa ok ber but gitimo maber kendo gima aneno ka ber ne aneno ka timbe moko donjo manyien aneno Manyata aneno Ulanda timbe moko ma be dhano ne ok expect. Aparo ni mano ber kabisa kendo miyo skunde moko bende mijingo mar mondo mi odonji. Ineno nitiere upsets moko matindo but team aneno ka ni ma dominate ne Nyamira. Nyamira eno siko dongene mo nyo loyo kata East Africa kendo kochako donjo. You never know national chal gima kendo odhi kawo maber. Koro en mana poch gi pak gi organizers mag school games gisebedo ka timo maber sana molo chakre nyaka ne akiani jaduong' Orera kani po nitie kanyo mbunge ma Kibra ene mano bedo ko gino osebedo ko otelo ne gino higni mang'eny sana kendo dhi maber koro en napuoch gi pak. Erokamano ahinya to bende chiwo thuolo makamano nikech koro kubedo jaod bura lemo makamano chune mondo mi koro chiwe kendo ka gidhi nyime kod gik machielo. Caleb in kaka kocha
bedo kanyo ka iwacho ka ni school games kie kama utime scouting gik mathoth ahinya kae kuma yudo jotugo masulwe en kinde makare machielo mwadhi neno ka jogo marieny e tuke mag secondary kata beta mokwongo gidonjo kata ka gidonjo Kenya Morans, wane kata ka gidonjo e timbe mamoko mag basketball, wane ka gidonjo Kenya Sevens, kata gidhi 15s, kama gibedo ka gidhi kata clubs mamoko mag timbegi. Bende thuolo moro manya neno ka scouting itimo yo moro malong'o. Nitiere konde school games ok en ga predictable. Mana e berne nikech nyithindo matindo nigi a lot of energy e teenage wood no. Lakini unfortunately transition ok timre ga kamano nikech maybe 4% ma joma notugo go emane bro turn professional. Ki tieko school ngato tendo ka timo gimoro nono to jonyuolwa dwaro go mondo watim white collar job. Koro tugo no ineno ka en shadow, alafu onge a lot of opportunity mantie dala compared to Nairobi. Pod resources ten in Nairobi. To ka ang'e tugo rugby to tugo ga Kisumu Day. To ka setieko school to pod an gi pok ang'eyo gima dwa timo to onge gi opportunity mabiro Nairobi tabro we tugo. Nyaka maybe ayud Kakamega Homeboys kata ng'at moro mar tugo ne. 4% en piny ahinya. Ang'o minyalo tim mondo mi o translate obed moro mamalo kata ka gitieko e skunde ma ntiere kaluo gire thuolo kata mag donjo e sikunde mamoko bende mantiere kuonde man gi lony mararie. Kata ang'o minyalo tim e counties gi mekwa ma Kaluo, Migori, Homa Bay, Kisumu kod Siaya. Kama tugi oseno kacha ka ntiere Nia Girls mano wuok Siaya, Nyamira wuok Siaya, Kisiero wuok South, mano ka gintiere kanyo Kisii County, inao kanyo ka Maringa wuok e county ma Homa Bay. Kendo kama gintiere kuonde mopogore opogore, giluomore Ulanda Girls ni ka nitie Migori kanyo. Jogi duto wuok e counties mopogore opogore. En ting' mane ma county nyalo bedo godo ponono mondo mi osirgi. Ata malang'wen ni pod ni piny mondo wach ni magi matan mondo bed professionals. Piny luo ng'e kod golo jotugo masulwe tuke gi duto kama gintiere. Rem nyabedo ni kanyo ka gidok piny. Structures gima governor ma Homa Bay ochako timo cha en gima ber moko focus e tugo achiel to chalo kunyalo kelo jogi te pamoja. Structures alafu moro manyalo timre ni desire. Gima watimo ni onego bed attractive. Tuke onego bed attractive, tuke onego bed ni chulo. Koro samoro kapok transit from coming from school to turn to professional, okay, very attractive because ikiani example mpira ikiani ibo tuli pesa di iparo ni nyakitugu ne Gor, nyakitugu ne FC, nyakitugu ne team madongo ka maroke yod pesa. Tusker, KCB looks attractive, lakini the number of nyithindo mokao teen alafu itie recycling mar same professionals kwa ikitu. Nyoro na neno on Saturday na neno rugby KCB etugo gina Nakuru and semi-final. Kaneno age matugo pale kacha to nyithindo ma school dineno ni KCB maybe mwaka mabiro bro kawo mana nyathi achiel mwa school to nyathino nyako bed exceptional to kanye mantie pesa donge neno. Koro 98% lal e tugo ne. Koro structures. Mano kwa tieko weche mag tuke inyatima mondo mi transition obede moro mayot kiwuok e secondary kata kidonjo kuonde mamoko nikech nitie jogo matugo santo gintiere form 4 no bende gitimo penj mar kendo gitiyo gi wuok oko e kinde mag gintiere sani ka gintiere school counties kata jok matimo scouting machalo kamagi oyudi yo machal nade mondo mi ata malo maduong' ahinya bende oyude yuto mar kaluwore kod pok mar kata talanta margi mana mapiyo timo. Leo aparo ni last show na nyisi ni problem mantiere ineno kaka nyathino biro ke school ka kosewuok e school te dire ka nitiere bridge between school and kaminjo kama stitches wacho coach stitches wacho no profession mondo donje profession to mondo donj kata odhi ogoch ne Homeboys kata odhi ogoch ne KCB koro diere ka ma problem bete minjo ka coaches wacho ni 4%. It is true cause ng'ama dwa tingo nyathini ka nyathini budho ka to en gimo orango KCB to kapo ni en jampira orango mona Gor gi FC amodwa rango malo koro diere ka ng'ama nache ng'ama kawe gecho ogo wuok e school games japuonj osewere kode osetieko form 4 diere ka ng'ama dhi kawe wan gi si under 21 to gin national team ing'eni nitiere onego bende wabedo gi under 21 mag from under 18 mag clubs mabe mobedo structured ma nyathi jago ne kowuok
to gidonjo kanyo. Ka nyathino donjo kanyo, koro yot mondo donje e time maduong'. Lakini ng'eni tek sana mondo nyathi owuok e daraja ni, kowuok e primary e secondary school, to dhi odonjo ni odonjo e KPL. Nyathi dhi donjo KPL, ogo mpira achiel, ogo miss pass, defense ojakone, ma dugolo kanyo, ma to ng'a. Nyathini bedo demoralized kabisa. Nyathini dwa duogo, ochako manyo timbe koro matindo tindo. Koro chalo gima koko dwa chako, odwa manyo form. Nikech owuok e school games, jogoro nene jo FCO, nene jo Tasco, nene to kochopo kacha. To joma oyudo kiwinjo coaches wachne. Joma oyudo joma pachgi ni malo. Ma manyise ni bana, isetugo kanye in manye kiwuok e school no. Weche mikwongo iwacho ni aja konyo mokwongo. Onge ng'ama nacha. Koro onego bedni wabedo diere ka kowuok e school games, te diere ka onego bedni waketo kamoro. Koro mane structure mowacho ni ka sirikal negikelo gimoro ka talanta hela. Ka pono wanyalo yudo kamoro ka between school games and the KPL teams and or national NSL teams mondo ochung nyithindogi. Koro kidonjo kacha, osenyisi ni bwana kidonjo kacha, ka in striker, e KPL kidonjo en bao. Ka in midfielder, any holder iko pass mago kende. Haya, erokamano ahinya tiyo kaachiel koda ka coaches Caleb kwalere yo makare nyakoro Ramogi jwang' weche thoth ahinya kama gintiere ineno kanyo mago joloch ka tuke mopogore opogore kaachiel koda jogo masiro tuke manochopo mano ka gintiere alap tuke mopogore opogore mag sikunde sekondar kama ni tuke gigoyo tuke mag nationals dibedo kata ka igoyo e sikunno mano mar Machakos nyakoro Ramogi jwang' nyaka sani gintiere kama chal nade puoch gi pak ne sikunde go duto mano yudo loch margi moting'o Agoro Sare, Ng'ia Girls, Nyamira, Manyata, Ulanda Girls, Kisumu Girls, kaachiel koda ka mano ma Ringa Boys, Kisii School duto makoro dhi ting'o nying Agoro Sare asewacho anwoe kendo Agoro Sare kaachiel koda ka mano skundu kendo umaki mutegna kosudo kamano to moru wan warito tamto wabone ane kama bochomo kode tamto kanyo nyakoro Ramogi kochopo poch gi pakeno gidhi giting' nying Nyanza malo ka gintie tukego mag nationals medhi bag kacha kaunti ma Machakos e sikunde wuoyino mano mar Machakos mano ka gintiere kanye kaunti ma Machakos kuonde mopogore opogore kama tuke ma kama gibedo kae bage yena mondo mi alok tanga nyakoro Ramogi jwang' kapod wantie weche mag tuke igni 60 osekalo mano igni 60 mar Abaloya Football Club AFC Leopards are higa mar 1960 kod ang'wen nyaka sani igni 60 osekalo achak kodi Caleb kae giseyudo loch mar league maromo 13 cup ma nyingi osebiro kawelore mopogore ntiere FKF Cup chiemoro biro mopogore President Cup kama macha giseyudo diboro Sekafa chato koro club championships gisekawo dibich mano kama gintiere club mar AFC Leopards igni 60 entiere kama onego bede kipimo gi time mamoko ma pano ntiere Africa wate oken mana AFC kende koro warango AFC oken kata chiegni gi kuma onego obede en mabor lakini gima ne gitimo nyoro en eye opener ji oneno at least we celebrate 60 years of watch independence gima gitimo gi independence wakia lakini 60 years ne celebrate maber nen eye opener of kumji to konyalo wacho ni FC nitie kuma onego bedie after 60 years iwacho ni igni 60 onego bedie ntiere kama chal nade nyoro ne gibago tugo alap manyayo kendo ang'eny nitie weche mathoth ahinya mano mie jo bang'e iwacho ni omenda mosebidi ga gichiwo token michiwo ga saka sage gin ga ewi ang'o itime ga yo machal nade ochiwo ser machal nade kata jip ne jotugo jatend piny Kenya William Ruto chopo kar kacha kendo chiwo omenda maromo milion 10 ne Ingwe matiende nang'o ne jotugo machalo kamago winje kaka wuoyo kaito TM aduogo iri mana sani. Mimi niwahakikishie ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba tunarudisha michezo mahali ambapo Kenya inajulikana as a sporting nation. And therefore I want to commit to you as sportsmen and women that we are properly aligned. Under our bottom-up economic transformation agenda, football is front, center, left, right as we go into the future. Winjo chenro duto magintiere. Ponono en dwaro mano mar keto
AFC Leopards e kind tim moko mondo beda ne moko manya bedo kar kendgi ayo di corporate bodies moko mantiere minyarang ni ero AFC Leopards kaka ntiere en brand moro kien mana kama ntie nyaka sani ni prochiel ochal nade kae to bang'e ntie mwandu mopogore ma AFC Leopards ntie godo kata Gor Mahia bende ntiere godo machalo lo manyalo miyo kata jogo bi kumoro achiel gara lap moro maduong' manya bedo ka gibagi tuke gi moko chuno kata nyaka gibi giti kod Kasarani tim ka tim baro tagi club maro ano time maoko osebedo kod Tottenham Hotspur ntie nyaka gi stadium margi makore Tottenham Hotspur kata stadium margi masani go choko chuno nyaka gidi Wembley mano kinde mane gintie kakacha bwana gi makamano kata ringin prochiel thotha Cleo Kenya ka paro ni mila more moaero ere kaka jatend Kenya nyalo biro gi milion 10 to miyo team maonge kata pap team maonge kata structure ineno ana aparo ni kaber onego beni jatend piny biro to wacho niya amiyo lo ichako ger stadium kata wadhi miyo stadium makama kata ka in Woodley stadium ukaw kata kaponi wacho ni ulis kuyudo umanyo godo revenue tidwa nyisa ni 10 million e kimi ana sebede weche mag sana KPL time madongo kaka Gor Mahia ang'e gik matimre kacha 10 million ibro kele kanyo jotugo ibro misling moral of bicha modong winjo nani loan go weekend ne hotel manyo dhiye wadwa chulo sijiango wan gi gope iyudo ka pesa no almost 9 gimoro million odhi 9 point odhi jatugo ni en ochu obet mana kacha ibiro kenda gi jezi mo ibiro gik moko ma stories emikelonu mag Abunwasi ma siji nini kora paro ni Cleo wan mabor mana kik winjo wa kocha sawacho wan mabor ma pok wachopo 60 years no FC pok ochopo kata mana aparo ni en gimoro 15% kende mabe okone obe kana iluongo FC nikech ang'o ma FC ni godo donge ne gine bas to bas no be ok wang'eyo bas nyalo donge gin gik mimiyo giga minyalo do kata logbook onge nyinggi ineno kidhi ane kitimo sach maber kore idwa nyisa ni mago gin gik moko ma kata ng'ato wach na sane ni mpira osedhi ok apar anyalo yie gi ng'ano nikech Gor gi FC kamune chopeni mana kaka iwacho kineno je timbe moko kaka Arsenal gini timbe kaka Tottenham gini timbe ma bende ok inene ni duong' ahinya seche moko kaka nini tiyudo ka gin gi pap maduong' gin nyaka gi training ground one thing ni wanosiko sana stadium aneno kata Cleo ineno kata mana kama nyithindo goche ka school games ineno pauno macha pap mane manyisi ni igolo nyathi kacha idwa no dhi ogochi kamoro kaka Kasarani shwali okonyal kata oki kamigoyo en buru gi lo kata gidhi Machakos wasi sana Machakos right ineno kuri idwa nyisa ni nyathini kitambo wang' owuoge pap maber cha pap maracha mukele pap madiere ma standard kore okede pap maber en igni adi to dwa yude kanye nikech kata kowuok kacha mago igni 60 mantie FC ni kako minyalo siem sani Caleb kantie kaka iwacho ni ero mondo bed kata kambi moro minyalo wacho ni ero FC koro bede ni kambi moro manya bedo kata bede kasiro gik mamoko bede mantiere e pacho ka gichalani wan gi thuolo machuok ahinya mabiro mbele kae tek wacho en uwang'o ich ka iwacho lakini gionge gi gimoro gima gin godo en mana ni legends inyalo wacho ni ng'ane notugonwa ng'atno man gi success mano tugo na AFC to tiyo ne sirikal koro en gi success e life koro monyalo point mano legend mo tugo nyoro gi Gor Mahia ka lakini anything ma on go en sad kendo ko neno ka president wacho ni omiyo ng'ato 10 million mano very sad ko man ke change ni onge develop kaka TMO explain onge development moro ma de timo adwa winjo kaka England ni sirikal miyo team te 10 million a season mondo giji panga godo koro club licensing kick in wang'e kaka jitiyo gi pesa gi to nyithindo matugo mpira gi obed sure ni ginyalo chulgi for entire season alafu KBC bet the leading broadcast kaka Sky Sport and leading broadcast England revenue mara media revenue team onego get kata 100 million a season mane gima timre England sani ne England nigi pesa mang'eny ma gi discuss kaka ginyalo konyo NSL championship margi mondo team mawuok kuno obi e same level mar ng'ama tie Premier League
to ne wan ka gima watimo. Wakia kata from FC to Gor Mahia, the rest tiyo nade, chulo ji nade. Mano kama gintiere kanyo, kapod en kuom kaleb kata ng'ado pach TM wiye. Club kaka FC kata Gor Mahia, kama gintiere ka wede wach ni koro gin kaka kembe. Ma ok wach ni ero Gor Mahia ni an marwa. Mano kama gintiere wach ni community clubs kama gintiere. Kapod nitie mar loko gimondo gibeda ni kembe ma ng'ato nyabedo kata ni adieri ng'ato nigi shares ge kanyo. Ma wanyalo keto mwandu ne kar kanyo. Wanyaneno ng'ama nigi shares mamalo ka ntiere kar kanyo. Mana kwano kata pinje ma oko kama gintiere. Club ka club ntiere kod ng'ama wacho ni mae wuon club machalo kama kaluwore gi shares magi mentiere godo kata kok mi 100% nyabedo ni kod atamalo 50 atamalo 30 mar shares ma club ma kamano bende wadhi neno ka jok mamoko ntiere oko to bende waikre ne lokruok machalo kamae kapono ni odhi bedo kata e tuke mapacho kata nyakwarango community clubs mantiere kod sir mamalo kuom johera magi. Nyalo bet nikech onego mane gimonego Gor kod FC team nikech gin gi followers ma serious, gin gi followers mang'eny ma to ing'e ni shares en ng'ato nyiewo mondo invest, lakini inyalo keto pesa ni kuma ok in sure. Donga dwa nyiewo shares mar Safaricom, nikech Safaricom ni sure neno profit ma gimek, lakini Gor gi FC owinja vituko matimore kuno. Ok wang'eyo ni mako los line makare to en gima nyatiyo. En gima nyalo tiyo. Gima nitiere. TM. Kleo ineno timbe ariyo gi. Structure podonge nikech kata modok telo kanyo mokwongo pod en question mark. Ing'eni sani pod wan idhi yier, pod udhi yiero ng'ato onge gimoro kata ni board. Nwagole ji 11 chon initially nwagolo siling 100 to wayiero godo officials 11. Gichagi biro ochako bini koro olos constitution manyien bang' sports act ni. Koro wayiero ji 4 koro online en koro ok dhi yiere kaka ni. But koro kirango mokwongo Cleo ji 4 gi gin gibet kana gitimang'o ineno. Koro ni kore kiwacho ni gin gichagi yiero kendo CEO moyiere gi nini be ikwongo irango kata mokwongo ni ang'o mosetimo wach mar mpira to kata jok moyiero gi ang'o mosetimo. Aneno Real Madrid mondo mi president mondo yie okwongo wacho ni there was a time manager president mar Real Madrid owacho ni ka donjo akelo Beckham akelo Figo ineno onodonjo ni tap mane gima okwongo timo promise mane gima promise tikoro sani kara kin Gor sani wach ni koro kaka jakom Ambrose Achier kowe sani ang'o mo expect nikech an gadier ni kata mana gine madhano celebrate bas madhano celebrate no an gadier no onge nyingo nikech kamoro cha nosemawa to machane mar fans ema nosemawa I expect ni kendo mar koro gikede nyingor ma gin gik moko mani koro Cleo antro structure mag gine ne Gor gi FC wan mpira mana kaka coaches wacho legend waneni ko waneno olungano gocho koro wamor ni donge jagoro loyo koko biro internet to ni jogore mokonyo Harambee Stars ikonyo surely. Cleo kapok idhi adwa enforce gimoro achiel. Nitie kaka I collect revenue gine mpira kae. Ka ineno Western world gitimo kamae. Nitie gate collection. To gate collection Tottenham Hotspurs nigi to gi pap gi donge. Koro gate collection mano one way of collecting revenue. Jersey sales egimi nyiewo jatugo maduong' mondo I increase jersey sales magi. Alafu nitie drinks and food. Ma onego use stadium ni koro Gor ka nigi stadium mago gik ma gipangre ka gitimo. Alafu nitiere tuka in gi pap timo gik moko events mibro host kanyo mano ka team collect koro mago emikete gine ng'ato nyalo nyiewo shares nikech team ni nitie revenue mo generate okay, lakini alafu nitiere kedo media sales Gor nigi TV ne to kete Sky Sport kata to kete KBC samoro kama to jineno jomoneno go ka I advertise kan to wala so pesa to YouTube mano pesa YouTube mantiere kamano gin paro moko maliyo nyakoro moko jogi ni 60 mag AFC ginyalo sumango kinyi makawuono ung'e ni FC Leopards kano dhi biro rwako mana mbulu mana ka ontinya koro moge jwang nyaka sani ochal nade chingwe aya wadhi ane tuke machielo koro moge jwang ka wuoke mago mag AFC Leopards makoro dhi alo igni 60 warangane team mar Kenya ne gin timbe ariyo nitiere mana Harambee Stars kod Rising Stars mano ma oting'o under 20 kod oganda mamalo chak gi Rising Stars nyakoro moge jwang ne gintiere kacha e 4 Nations Cup
mabende okelo pinje 4 kumoro achiel. Tugo mane gigoyo odiochieng' manyoro, mano nomiyo kanyo gitieko namba 2. Nogogi kacha gonde 3 kuom 1. Mano kama ne gintiere kanyo, kendo jo piny Kenya notugo e yo machal nade. Ng'ina wayuda ne parono achiel kachiel. Nyithindo mantie kacha matugo gin jok mowuok mane sikunde mopogore opogore kama gintiere, ntimo mayudo kolap kawuok e pinje maoko. Kata kamano captain Wanjala nonoga pode mana Spain kata ka nokoduogo. Nitie jomamoko mane ntiere tugo machalo kamagi. Kitugo mane gitugo Cyphers Wuora nitie kar kanyo. Kind Stanley bende mano be product mari. Kama gintiere ka keto ndhadhu mar adhula chal nade ahinya bang' duoko mane giyudo ka gitieko namba 2 e loch machalo kamano mane giyudo Lilongwe. Okay, Kileo is very unfortunate nikech onego beno bedo for nation. Apanya category mare nyobedo 3. Mokwongo nyagi loyo 3-1 oyo chako logi. Kileo mane shida mapura bedo go nikech kirango jomobedo oluongi team ma traveling squad maybe enji 20 to wan gi nyithindo 10 oka ineno koro no kasa ni focus koro ochomo Rising Stars to ma hang konigi gini timo to you never know moko perform ma technical bench feel ni oko perform ibro bedo dropped nyathino nyalo lal kamano koro mane shida ma pod wantiere godo Cleo nyithindo gibeyo lakini kaponi okoso moko luonge under 18 cha odhi kanye kodhi kanyo ni jo FC dware jogo dware Tusker dware to moko to koro dhi lala kabisa koro mane problem ma wacho ni structure cha wane kaka wanyalo nikech nyithindo gi ng'eny ogina Kenya mangima wan nyithindo madhi over million monego beni goch mabeyo te lakini oyer mana 20 modhi to under 20 kanyo mantie 20 modhi kanyo tugo Malawi gidhi konyo Harambee Stars team maduong' machielo ni senior team ni bang' thuolo marom nade nikech wana ka sane magintiere karka bwana transition moro malong'o ng'ato kaka Austin Odhiambo sano ok under 20 mogocha nyaka kawuono pok oyudo kolap mondo mi tuga ne tugo machielo mantie kane kata Firat nolero gimomiyo nokobiro kinde moko no wacho kanyo niero ne chiwo ke wacho ne gi malaria moro ok owinj maber ni okobiro pap mano kolap machon mano miyo masan noko yudo thuolo mar chopo ka to bende squad masan moneno Lilongwe ni ikaw thuolo marom nade mondo mi transition to senior team ema koro idwa nyisa ni koro jatugo ni odwa kalo Austin mondo onye national team mane manyo wacho gani ineno kata game manywadhi goni nikech wabiro gi chan nonego be karo wabiro gi locals mang'eny e iye ka mondo mi ka kwa wuok kanyo to wabedo kwa jipanga ne chan moro manini qualifying ni wan gi kukari wan gi qualifier ma World Cup wan gi chan to jogi prefer bendi makare dier nikech nyithindo gi ema nyisi gani tek mondo nyathi ngo wuok kar donji kacha nikech Austin gine ka koro Austin gima poko luongi odhi ka okinde malach marom nade ponono mise bedo kata kineno kaka transition timore okay gima ng'eyo ni kalure kaka kodhi ni inyalo do ni nyathindo gi jogi dwari to manyaka donje KPL timbe moko impress timbe moko madongo gi kore ka ka kore federation dhi amuka ni kara nyathi jaber ineno kama nyithindo gi goche gi gin po gitambo nyathindo gi beyo en mana ni mondo gine ne invitation manyo luongi cha ka gisetieko to nyithindo gi duogo bet koro girito nyathini ja Tusker okaw ja KCB okaw ja nino ka Ribangi Sasa okaw bas kore ka gichako nene kore ka coach kaw to tero gi national team mago gina waste of ninio otimore machal nade bende Kalepo nono intiere gi jogo ma bende semako nini mopogore opogore mantie ka gin ga chenro mopogore opogore mantie ka magadula mineno ka ma otim ka tu kap makama baga machalo kama waneno kuonde mopogore opogore kama gintiere ta enya mano timre Lilongwe ni inene machal nade ka utenore kod ndhadhu mar adhula kod dar ka wuok e under 20 kendo gidonje senior team bende ntiere smooth transition kata dar moro mayo ahinya e kindegi onge ga smooth transition to an kang'iyo kaka en trip en nice exposure lakini teams mano watugo godo gi nations mano luongo kacha okapaka Zimbabwe kata any of them osedhi kata Olympics gi yo mar under 20 kata under 17 mitugo gacha I think ni government no biro mana together no gi organize a nice trip for the teams kwa hizo friendly nikech tugo friendly achiel cha chal ka gima tek okonyal namba ma wantiere okonyal kelo ng'at ma interesting tugo godo
But transition mar jo under 20 ka dhi Harambee Stars anyalo ng'isi kendo wawuoye wach 4% cha to ma en very low from it. Tugo Harambee Stars be nitie ga sheria. A good player iwacho no ka coach onego bed no tugo more than 100 matches ko Premier League mondo tugne Harambee Stars. Koro problem wan go kae ni nyithindo gi federation koda Babu na Mwamba koda jite modonje gini federation no sell ne Babu na Mwamba wach mar tero nyithindo academies maoko. Koro an gi mashangani product mar Kenya and Premier League, Kenya Premier League donge, lakini i bypass iwa in idea ni modi use nyathi na statistic en academy ma baby academy okay use Arsenal okay nyithindo mantie Arsenal idhingi statistics from ground inano Brentford no ovunjo ginegi academy no gidware nkech transition mar nyithindo moa academy kabiro Premier League tin to kagisekelo nyathi maber Arsenal nyiewe kosenene ken 17 okawe kacha koro Brentford benefit from gini to an wakaw nyithindwa watero kucho okay kosetere kucho to nitie idea mar ngato switch tugo ne national team oro. Secondly okwanene to what happens to Premier League wa coach ma Kenya no wacho ni Premier League wen fake onge ngat ma product munyalo gole Premier League o advice nyithindo mondo de kanye otug oko. What about our brand? Okay wawuoyo kuom FC kae ang'o mabiro miyo FC obed maber kok tuge Premier League ni koko onyiew pap onyiew pap nade ka onge gimotuge to osebed 4 years kata 5 kapokwa tuge CAF properly nikech waonge gi proper Premier League. So en election year to nyithindo gite klemo en sad lakini gibro half of them they lal nikech wang'e kaka Kenya timre ka ngato loyo election year o punish jok manentie regime cha to nyithindo mang'eny gi select gi federation mokalo ma ukoro wuok ni kamano ero kamano ahinya Kaleb nyakoro moge jwang kapod wantie weche mag Harambee Stars bende koro gin timbe ariyo Rising Stars kod mano ma senior mar Harambee Stars ma bende nentiere ochopo final kendo koro gidhi bedo kanyo ka orakre kod pino ma Zimbabwe mano final medhi bagi odiochieng' makiny odhi chalo nade tugo makama mano kelo kanyakle jotugo mowuok e pinje maoko mana kaka isawacho kar kanyo wano kanyo save mane Matasi otimo gol mar Avire antiere gol mar Ayuba Masika antiere gol ndi ariyo mago mag Olunga mano mane giloyo go team ma Malawi ma jo Malawi ne chako wuok e pap kendgi ikinde mane gintiere karka TM adong gi thuolo mar dakika matin ne adek mondo motieka ne twak mar adhula mar Harambee Stars mana kama tie koro senior team kama gintiere collab mane giyudo gichal nade nikech kena squad kama gintiere nitie talents mathoth ahinya magoche pinje maoko sa mano team second half emana no ka jatugo machelo mano golo Lunga Ayunga magocho Scotland ema ido ko yutulo madonja kaka no mulo ball kano mulo awoni ochiwo pass de bed pass achiel kene kama entie kanyo kata kamano why don't the machielo bende tugo machalo kama de bed no chiero yo machalade test mana giyudo Malawi ni en moro monya wacho kero kama chalnade Malawi gigoyo Malawi namba 122 sane FIFA ranking angeni friendly gitoke gimadhi kelo pogruok ahinya kata standing margi to kama Kenya ntiere sane ranking marwa wantiere malo mar kata piny mar Malawi Foundation Cup kama entie miyo jo Kenya thuolo machalna. Okay, Cleo gima ne berana neno ka bank waseloyo ogol Olunga but koro ne ka expectation mara to no kodhi kaka na paro but en gima ber matine expect an okelo mala mane manya expect mondo mi transition no mana wacho ni bank kano liecho se dominate nini no budho sana mondo mi ngato okaw nyaka sani kana nani osetiyo maber Olunga na expect ni koro kel omala mondo bende ochako yude nini ochako yude expose moro but gima be achaka duga wacho Malawi sani to ken even though en friendly maber but ginto gin joma kata ka utemo rugo odo to sani nikech gin piny sana but ber loyo no kelo ga moral ngini Cleo kata friendly kigoyo mi lo kata team mora miloyo ntia ko okelo moral moro nini national team nikech osebedo ka iloyo wa sana kendo nyaneno kata chieng' neno kano wacho kodi ni to na keto ni Matasi manyalo bro chako nyabedo namba yo taparo ni
Branyo kokete nikech injury machiegni no yudo injury. Koro aparo ni maybe pok en fit maber. But nya mor gi Matasi nyochiwo no save nyaka penalty. To kirango game no wuon game no ok rach Cleo. Nyaneno ka gitemo gocho maber. Makapono wanyalo nini. Wachalo angini problem ake yani kuro wanachalo na joma build team every day and again. Ma nyalo deka ma kendo kiny wago gimoro nono. Uruye kendo but gina paro ni coaches ka if I'm not wrong ma wane interval break monego be ni magi onego be ni kaber to medo ranking ingeni ka en interval break onego be ni maga achiel kuom gine koro nyalo medo ranking maber to ranking maber no nyalo kelo waka moro gima nyalo wacho Cleo be mana kiwinjo kaka kimedo gi mano mugik mantiere weche mag kiny finals odhi bedo yo machal nade ponono kang medo gi mari kanyo Kenya gi Zimbabwe I expect ni mondo jo Kenya olo Zimbabwe ka gitimo maber moral no bro dhi mbele kendo bro duogo gibro dhi e camp kata ka gidhi e break ka gin gini man malo gin gi moral ni malo kabisa to mano nyalo konyowa World Cup qualifier to kod CHAN ni ke nitiere joma wanyalo yudo mapodhi goyo nyalo go CHAN ka to miyo kada joma iluonge CHAN manini miyo gi moral ni team manyo joma no kauka no timo maber wan bi wadon donj kacha mondo mi adonje squad ma bro goyo go qualifier mag World Cup loch ne nigi maber sana makata player mora mobiro onge maber ni jokanyo perform maber Olunga nyolo kacha nani nyolo kacha abiro lokacha wate mondo wane kaka abaya nyalo donjo kanyero no kata no chiengcha na nyisi ni angena video biro chako go Lunga to ne gichako ibindo ngane nya winyo oyudo injury daka mogik Marcelo batane no ka nyo game nyok rach ero kama na nyangeni timu wa Kenya digo chogodo ni thuolo ma namba 124 Zimbabwe kinde mabiro Kenya poni mbele ni kinde moro kama ntie ka wadaro tie kiweche gi Olunga mondo mi ochop obed all time top scorer e pachoka dwani mondo lo gonde ochiko mondo mi ochop kwan gonde mano ma Oliech loloyo ma 34 nyaka sani gonde ma Olunga osebedo kanyo koloyo romo 26 mano bang' gonde mano loyo ariyo Malawi okete kama chalnade kaka jatuo masulwe kama ntie nokono joma mokalo ni nying no kende kane pap opponent oseluor ne ngani nie pap ka ochalnade gi tuke gi duto kimedo gi wach mogik sani okapani en the same Olunga mane wang'eyo kapod en youthful aparo ni dhire sana mano naero selection mar coach no but pod nitiere joma odominate joma ok mul mosebedo siepne ka in coach kidwa mondo fail to goal competition ka onge competition among jotugi to ng'ato bet comfortable aparo ni Firat en siep kata ohero Olunga sana mo uye will gi competition ma nyathino nego bed godo to konyal pull en fro kuma entiere to tere kamoro same gi Matasi osebet en goalkeeper maber otugo maber kabisa lakini en ga gi simple silly mistakes mane kata gi lugha basic no gidhi maber nikech onyalo timo mistake anytime to biro bet costly tugo gi Zimbabwe kata Malawi okrach ikrok okay kaka ikri okwadwa ng'eyo lakini as long as itugo to nitie points mi gain kata kitugo gi Malawi to kama ni gain 5 to ibro gain 3 nikech en below lakini pod gain gimoro to hope ni owuoyo mang'eny sana coach wani okrach lakini koro next challenge kapok watugo gi Ivory Coast wa host Kenya ne tugo gi Tunisia Kenya go Cameroon watugo gi Nigeria all the time mane kumoni kwa wadoge nikech okwan standards mag Tanzania okwan standards mag Malawi watugo gi South Africa very developed lakini wasebet mang'eny kapok watugo gi so ikruok ok ber watugo gi Qatar watugo gi Sudan watugo gi jok mana kae koro rate 1 tek na mor nanno Chris Rambo kijana nama Kibera ko oyudo call up nikech coach machon ma Tusker matano no keto a lot of faith kuome no nyiewe ko Mombasa Elite to nyaka no bi Tusker osebet ko tugo to gitugo 2-man midfield so mano
very positive from Firat kod wonge momiye call up motugo. Ya koro tingo jok moko e team moki kel transition on time bile kelo shida e team. Koro Lunga onego bed challenged. Nitie ng'at moro madwa tugo, mala dwa tugo. Onego o win fairness training. Okay, ko en maber e training to en malo moloyo captain. Captain nyalo rito matin. Kata Cristiano dong no rito e World Cup. Ka nyathi moro tugo. Koro captain onego rit, the likes of Matasi onego rit, aneno Dada kod Akumu. Gitene gitugo nyaka gi Rambo gi Chris. Mano midfield matek. Gimomiyo the likes of Nangane, Austin and creative. You know, adek gote gin defensive midfielders. Koro keto block. Ko keto block to team cha possessed wano go counter attack to waloyo. Kama wantiere competition mantiere karka. Yudo jogo mawuok e league no mano ma Scotland mana ka gintiere sani kae gi wach mar Olunga no kanyo ka team kaka waneno osedonjo karka VOJ kaachiel koda ka Ken Muga agendo nego bene gidonjo ka e thuolo machuok ahinya mabiro sani bedo mar Olunga e pap ni wuoyo e wiye kinde mokalo gonde ochiko mantiere wiye kagi sano osebedo kata gi 57 appearances mano ka gintiere ka international team nyaka sani kete kama chalande odhi kalo kama Oliech ema sani omake ni to bende fixtures ma Kenya pod ntiere mbele ka wagenje tugo mano madhi bedo kanye kin Kenya kod Ivory Coast mbele kanyo nitiere mano ma pod ntiere kare higa manyien pod ntiere mano mag Gabon World Cup qualifiers nika ntiere chan ntiere AFCON bende kama gintiere keto chances ma Kenya kama chal nade. Okay, Cleo. Aparo ni nyaka kama chopeni gi kaka seneno mpira e Kenya ka class mano ngano sechope de no sechope okapar nitiere Olunga kuchopo to maybe half of it to okapar nikech deno ne en ng'ama kowacho chieng' mondo nyiso owacho no dhi loyo Cape Verde to loyo lakini kineno squad wa ing'e gima timore gi coach ni nyaka sani pod omanyo first 11 that's why mono ka coach Caleb imanye igne di mane kore problem nikech ignero thos ignari okalo ka podi first 11 poko yude motego eno manye pod ne kumu pod omanye pod en gi Dada pod omanye Joseph Kumu pod en go pod en gi Matasi pod omanye koro gima diera ga ni coach ni odwa manyo first 11 nyaka karango to the guys are getting old joka bedo momuti odwa lose karango to the likes of Osin gidwa donjo karango the likes of Mala gidwa donjo karango en odwa kipon ka pod omanyo first 11 ineno mondo mi omalo nani Olunga olo mondo I think ni okwadhi maber Cleo to mane gima dwoko wa kendo ni kara nyithindoge gin gidwa tugo karango gin koni pod nitie jo Kenya Premier League ka nitiere kara kijana moni ka FC ma go number 6 ken luonga ninga iluonga na Undo akiani nyithindo koro dwago jo karango koro yudo ka the same squad in manyo first 11 pod ok donji koro kanye kama ni bat gima ng'eyo ni Dennis Oliech mano to pod ng'ama ni e class mare kien ne to pod ng'ama nyalo chopo kume pod onge ero kama na wachopo kama tieko chak aduogo iri kata tieko chuth koro kawuok kata koro atieko mondo mi chenro chaki koro atieko chuth ok achak aduogi kama ntiere karka Olunga Avire nika Omala Ayunga mano magojo Scotland competition chala de mbele ka to bende ni moro madhi bedo sustainable mwanyedo ka hera mantiere kind coach gi jotugo ni entiere to kwane ka ng'ata cheli do thuolo kinde ka kinde kama gintiere ko gol dakika mar 85 kata tugo dakika 5 Ayunga no komulo bol kata kano mia sabe kinde mane igocho gi Malawi wadhi neno ka wana lokruok e finals ko Olunga podhi chako kato bang'e ndiere kanyo Omala dhi do thuolo machielo ko Ayunga dhi don I think Olunga bro chaka karibu game te unless obet no inyore mane gima kelo shida ng'at mano odonjo dakika 90 cha iparo ne obro biro call up moro nongo maybe ok winjo maber ko tieko maka nyathi moro mano gol England cha to biro to kete to gole kendo chieng' Sudan klako duor ineno ka en demoralizing as much as wawuoyo kode media the same thing timore gi wach mar Austin nikech an coach ang'eyo gima timore kane ji dhi Qatar mane ji dhi tugo Qatar no to ni iwacho ni an kwadhi safari to passport
utero ga te embassy to ute uyudo stamp mar visa donge koro Austin ing'iso ni visa ne ni passport ne en late ok oyudo stamp to bede kampi ikiko dhi Qatar alafu ibro pick en game moro ni ng'eni en nyathi to odak Nairobi kae koro en ong'eyo psychologically jogo ok domo dhi nikech man story no ok en story ma old waters koro ka dhi kiduogo tido mondo tugi chiengni to embe osedhi shughuli ge Stanley no dong e hotel Stanley en nyathi man 18 years pod winjo maber ka en colors gi koro I think Austin no dhi motimo shughuli ge koro coach ye wang nikech otugo game moro kucho to nonego beda beda kae mondo rite koro ginego giyud first hand mondo gi kware msama ong'is nyathino adiera nyathino ng'ise adiera to ji move on kamano awonero kamano nyaka leb haringa kachel koda ka TM Willis Odembe kubedo kodwa kinyi makono kwa nono weche gi mag tuke nyakora mo jwang ka team mar Harambee Stars bobedo kara kod Burundi bende ne ODM mane tuke mantie ka international break ni Kenya nigi chances machal nade poch gi pak ne Kenya duto kuom loch mane giyudo nyaka jogo ma under 20 kuom loch mane giyudo kendo yudo silver en poch gi paka kuom gi mane makelowa e giko mar chenro kata kamano kaka lebo kiere gi poch gi pak no ngado chocha poch gi pak mare ge joge mane tugo kar kanyo Stanley wuode no tugo yo makare nyakoro mo ge jwang we olore gi kanyo ka waduogo chenro mathoth pontiere kar ka warom kendo juma manyien chieng' tich ka wakelo ni weche mag tuke wageno ni dibedo kanyo ka Man City osegoyo Arsenal so gidhi bedo ka gisechopo kama chal nade oriti masari nyiga Cleveland Watch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango chenro mabiro en mar kaka wanene konya wada Victor Tieno maka juma mabire wang jowi mar Ramogi kod nyaka londo mar Ramogi Radio oriti masani Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusota. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ewe Mola, kwa ajili yako nimefunga, na wewe na kuamini, na kwa riziki yako nimefuturu. Kiu imeondoka na mishipa imelainika, na malipo yatathubutu akipenda Mungu. Bonyeza *811 *280 kupata dua ya kufungua kama skiza tuni yako. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tinto etikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno bwengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omuntu arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate anenengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko
miyo ye tamanyaini. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by Nyakwa Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kaachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena. Sa 3 otieno mana e RamogiTV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama iwinjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho follow commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai. Oyaore kamoro moro ma intie Nyakwa Mgajwang' bang' bedo kod Jumapil mogwedhi mar iluongo ni Sapothith ne jokristo manyo bedo godo odiochieng' manyoro ka wachako juma manyien kendo wuok tich maler kaka oganda ma jokopere, jo Anglican, jo Kababa duto gi jo ate ma gin jokristo e kinde makoro waikore ne odiochieng'no ma bende jokristo biro dhialo nyasi mar Pasaka. Warok ni machiegni e chenro mar kaka waneno okinyi makawuono. Sa en 2:15 mar okinyi makawuono waikore ka mar go kod mbaka weche ma bende biro mi puonj, biro mi bedo gi ng'eyo kaachiel kod mede weche ma bende biro miyo in kaka ja Kenya luwo weche mopogore opogore. Kaka pile mabiro tayi en an Otieno Makajuma ka anti ka kod yawuoto ma wigi timo jere biro konyo funo mokuom weche ma bende waiko ni okinyi makawuono ma Jehova Nyasaye ogwedho kod koth. Kato bedo ni Nairobi ka tiwacho ni koth nyalo chwende to kata kamano waonge kod puothe ma wapuro ni shamba la mawe. Oyaore kendo machiegni nyinga en Victor Otieno Makajuma yena mondo arwak Nyakwar Peres. Oyaore ahinya. Musa inya kode ang'eni nyoro nyen lweny mapek ahinya. Nyoro ne wanindo seche ma onywandore to jako chiwo seche ma onywandore. Keto mana wiye pien tiche kichung'. Ng'ama dichuo ratego. Kech ng'eni koth wang'iyo ni Nairobi ka okodware koth ahinya mano budu mana piny, buru olal. To no kobedo mayot ahinya e otieno nikech kata nderni mwang'eyo ni gin mago mag manie ngadho mamalo machalo expressway nopong' mokalo kendo ne en mana oula mamol. Koro an owuon to nachopo sa 9 e ot to achaka chiwo paga chiel Nairobi ka ok ninde. Mak mana ni gima duong' ni ok wawinjo gima rach ahinya motimore kata bed ni ok onje bed ni samoro waonge kuonde te to kech kodh ne opoji
Aneno kata ka ndara mobiro go ka mar Dennis Petro den tie nyaka yien manolwar. Ento nolwar ka koro wasekalo bang'e. To ageno ni ng'ama nolwar kuome onge. En nikech seche ma koth ma kama gichwe to nyaka jopiny ikre ni nitie midhiero mathoro wuok. Nitie ng'ato ma samoro nyalo bayo mipok idonje mtaro moro mabathe. Samoro dibed ni gachi nyalo kwame ei pi. Koro mago gin midhiero mathoro bedo. Koro jopiny nyaka beda kicha nyicha ne oselandi ni koth biro to nyaka jopiny oikre. Kaini kaluo to ka koth obiro to koro ji chiewo kech ji dhi chuo kodhi e puothe. Koro en gweth be komachielo kata bed ni nyaka to bede sirikal ng'e ni oyawo dudu makeo pi mag taka mondo kik wabed kod midhiero makamagi ma samoro nyalo kel kaluwore kod oula mamol ka koth ochwe. Ang'e ni idhi penja gima kosemora ahinya kata ma omora ahinya gi kodirani. Mor gi kaka ne thuolo no kaw gi jodolo mar loso e gik matimore e Kenya ka ne nitiere sapothith. Kendo ne giwacho ni nyaka to koro piny owacho kod lakteche obed kanyakla mondo mi giwinjre to en ang'o minyalo tim mondo mi chenro mag thieth na odogie wang'e nikech neno ka ne chenro mag temo loso winjruok e kindgi njogore Luanda nyochacha ka nyicha ne wageno ni samoro mano chieng' tich ang'wen ne gidhi tieko twak kendo mondo mi ging'is jopiny ni koro to weche beyo kendo koro to gisebedo kod winjruok kata kamano nyicha ne otore. Koro jodolo no loso kawacho ni nyaka to koro many yo nikech ji nitiere kod hinyruok e osiptende. Ang'e ni wadhi lose malach mane thuolo mabiro no. Koro gima ne ok omora ahinya en ni dibed ni sani wamedo go korwa kon gi koni sirikal gi kocha lakteche gi kocha to jotuo medo hinyore. To ken gima kare nikech koro sani weche be thoth ni nyaka kiwacho ni nitie kata yamo moro marach madibed ni futo ma ni kod kido maniket kod corona. Koro mago ng'isi ni kapo ni onge jochiw thieth e kuonde thieth to nitiere kaka midhiero nyalo bedie. Maduong' mokalo en ni jopiny osechako pur e gwenge ma Kaluo. Kendo wageno ni biro bedo maber kata obedo ni weche nitiere makagi kacha mag bolea. To ang'eyo ni wabiro dhi maber Kaluo korka keto deche obed kod chiemo kata mana kinde mabiro. Erokamano. Mane wamiyo bende RamogiTV gi Ramogi FM thothne kelni chenro ma bende biro puonji rikni mopogore opogore mag pith gi pur kaka yo makende mar konyi nikech jaluo mier ka mier nyaka bed kod dero mar cham maka welo wende onyalo jo debe moko masanja ne welo mabende wende oyawre gavana oyawre ahinya Victor. Erokamano moso nyikwara Mogajwang' tindieko ni to mane maber ni gima rachni. Erokamano Victor. Na moso nyikwara Mogajwang' kamoro moro ma gichiwo kinyi ma kawuono ne oyawre uru duto. Aparo ni Victor Ken osetemo sendo nyoyo. Osetemo sendo nyoyo. Apa ni weche dwa mabedo machal nikech wagone Nyasaye erokamano nikech koth ma ochwe. Mak mana ni kodhni bende nyo ogoyo nyaka jang'eng'. Ogoyo nyang'eng' jogo ma samoro kuroga huto mar kor lwasi nikech ne en koth mobiro apoya ahinya e boma ma Nairobi ka en koth ing'eni Nairobi ka opogore gi dala ma samoro ino ka koth wuok e wi got. Ka ing'eni ipo mana ni odonjo kuomi kifwenyo ni kare koth goyi. But en gima ber nikech aparo ni kata mana gwenge ma Kaluo bende pod mwayudo ni koth chwe mandalo ariyo en koth ma osebedo koth maber kabisa maparo ni thoth jok manchane kamoro rite manchane pod ok okomo koro en thuolo ma dhano nyalo keto kodhi e puodho. Victor, gima ok omora ma bende aparo ni en achiel kuom gik ma wapedho mar twaki kawuono en kwan mathoth mag masini mag ndara ma pod medore ameda okinyi godhiambo pacho ka nikech dhano ywak kuonde duto te. Koro ok adwa sendogo ahinya to mak mana ni katenore gi wach kodhni Victor bende wageno ni migawo kata bad migawo mochung' ne uto mar kor lwasi jobiro konyowa Victor mondo mi kech ing'eni gima timore pacho kae ni ka ndalo oro to en oro to kendo ka koth biro kama tibiro ka samoro kendo dhano chak gibiro kama koth monego bed gweth chak lokore gima chielo ma wabiro no ka dhano jowito ngimagi. Koro aparo ni onego bed ni wabedie gi information mowinjore mondo mi ponono kodhni nyalo bedo mapek moloyo to jogo man kuonde ma samoro oula jobetie mathoth. Ok wabi neno weche machalo kaka sirikal isaidia, ok wabi neno rombe gi diek ka koth sombo kendo dhi godo ginek machalo kamano Victor. Ka ok kamano to paro ni en odiochieng' maber ma wagone Nyasaye erokamano Victor. Erokamano ahinya.
Mana kaka wachake chaka nyakora Ramogi ne odiochieng' maber nikech koth ma osebedo ka gowa ma sani koro en ranyisi makende chakruok mar pur kaachiel kod komo mar chako higa kata chiri kaka jomoko luonge nyakora Ramogi. Weche thoth ka mana kaka Nyabedo Fred osewacho ok osebedo mayot ahinya nyaka ne wachak higa ni nyakora Ramogi. Osebedo kwaneno ka masira mang'eny mag ndara osebedo mang'eny mokalo kendo maendi osebedo ka kelo penj mathoth malo duoko. Jatend migawo mochung' ne chenro mag wuoth e pacho ka Kipchumba Murkomen yande olieko ni sirikal biro kod chenro mar tego chike manyalo konyo geng'o thoe mwanene wang' apaya e counties ma opogore opogore e piny Kenya ka mangima ma ywak mosebedo ka nitiere. Lipod mohiu mar NTSA lieko ni wasewito ji malawo na 300 gi wiye kaloro koda masira mag ndara kuom thuolo mar dweche 3 mokalo chien, ma bende iwacho ni en kwan mamalo mokalo ka opim kod higa mokalo chien. Penjo mathoth ma jo Kenya penjo to dibed ni nyawo montie ndara koso rakel mag masira gi en ang'o hie ken mae wach mang'eni isebedo e mesa mar kaweche manyien misebedo kinono kendo iluwo gi kukune wan kama rach ahinya. Piny ywak remo chwer mar japiny nikech masira mar ndara. Apani jo Kenya ahinya to rawere matiyo kod mbui nitiere kod sigana mathoth ma ginyalo tudo kod masira mag ndara ahinya to king'iyo higa ni. Aneno nyoro kanyo ng'in wan joma wabede mbui waneno gik matimore. Ineno kane rawere gi joma moko matiyo kod mbui mar TikTok nowuok gi misuma kendo kagi gine magawa moro gwenge mag Ruiru kucho kagi go mos kata chiwo luor mogik ne achiel kuom joma ne tiyo gi mbui, rawera moro mane tiyo gi mbui miluongo ni Brian Chira ma be ng'ini nyinge ni e dho ji mang'eny kata pach ji mang'eny matiyo kod mbui. Kendo aneno ka giwuok kar rombgi to inyalo paro ni king'iyo sigand rawera no ne jo Kenya ma tiyo kod mbui nong'eye kokalo kuom kane ochiwo neno kaka janeno mar masira manotimore e ndara mano higni moko buora mokalo, kendo ne ogole tipo moro ma pacho kaendi kowacho kaka ne masira no otimore, kaka ne nyamburko okelo hinyruok ne ji Kenya mane ji ong'eye kaluwore kod kaka nowuoyo. To en bende odhi obedo jal mane tiyo kod mbui kor ahinya, to bang'e en owuon masira mar ndara kendo nochako dok kawo ngimane oko. King'iyo mbui kanyo wathoro yudo weche mathoth, inyalo paro kata nitiere joma moko bende waseneno ka owito ngimagi e masira mag ndara maka gi kacha pacho ka. To mano nyisi mana ni okwan kama ber. Nonro mane ogol kod aduol mochung' ne ng'iyo ngima oganda matiyo kod nderni ma pacho ka NTSA nyiso ni king'iyo tarik 1 mar dwe mar 1 e higa ni nyaka tarik 20 mar dwe mar 3 ma wantiere niendi, mano mana ndalo moko 5 mokalo. E kin tarik 1 nyaka tarik 20, tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 dwe mar 3 e higa ni wasewito ji ma kwan gi romo 1,026. Mago ji ma osekwan mochopo ne NTSA. Nikech ang'eni NTSA ok gin kamoro amora, kata ripode mag joma wito ngimagi e ndara samoro ok chopi, nitie moko ma samoro ok chop kata ka polis. Ang'eni nitie weche mathoro timore kata e kor gwenge ma dibed ni samoro ok chopi e it jogo makawo kwano. Koro 1,026 ma otho e kind tarik 1 nyaka tarik 20, mano dwe mar 1 nyaka dwe mar 3. To e kind jogi NTSA wacho ni ji 384 kuomgi gin jowuoth mowuotho gi tiendgi e ndara ma dho ngere luongo ni pedestrians. Derepe mariembo nyamburko mosetho nikech masira mag ndara kochakore tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 ma dwe mar 3 gin 77. Jowuoth moting'e i nyamburko, oting'e i tuk-tuk, oting'e i lori, oting'e i gari moro amora mosewito ngimagi gin ji 225. Mano i thuolo no. Joriembo mag ndiga miluongo ni pedal cyclists mariembo e ndara, 16 kuomgi osetho chakre tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20, tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 ma dwe mar 3 higa ni. Joriemb apiko, jomoko luongo ni peng kaluwore gi kaka gweng' luonge, ji 242 osetho e thuolo mino machuok no. Jomoting'e apiko miluongo ni pillion passengers, jomoting'e apiko, koro ka jariemb apiko ne gin gisetho 242, to joma giting'e tokgi, kwan mar ji mosetho e thuolo no gin 82. Kelo kwan no e ji 1,026. Mano e thuolo ma kamano e higa ni
Medruok mano nyisi ni wabedo gi medruok mar 7%. Kech king'iyo ni higa mokalo kochako tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 20 mar dwe mar 3 e higa mokalo mag 2023 ne wan kod ji 959 mane otho e thuolo ma kamano. Nyisi ni higa ni chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 3 obedo gi medruok malach mar ji mosewito ngimagi nikech ndara ma masira timore. 7% en atamalo maduong'. To mana nyoro kan neno kwa gombaka kendo kingiso jopiny kaka weche osebedo ka tuch. Tarik 16 inyalo paro ka jopuonjre mag Kapsabet Boys ma en skund sekondar noyudo masira kendo Mario ji ariyo nyicha ne owito ngimagi. Yes. Ndalo ariyo bang'e ino ka oyudo masira marude. Yes. Machiel timore Bomet ma ji 5 thoe, machielo timore gwenge mag Voi, Maungu ma jopuonjre mag Kenyatta University 11 wite ngimagi. Koro ng'isi ni tarik 18 kende ji 16 nyicha ne owito ngimagi. E masira mar ndara ma ripode nyicha ne ochopo. To kata motelo ne mano inyalo paro ni e kind tarik 1 dwe mar 1 tarik 20 mar dwe mar 2 higa ni NTSA noriko nosegolo report machielo mane nyiso ni e thuolo no kende dwe mar 1 no kende ne ji maromo 649 nosetho. Koro nyisi ni kwan ni medo dhi malo mokalo kendo wamedo bedo kod midhiero nikech siem igolo puonj igolo to pod waneno ka gitimore. Ang'eni kaluo osebedo kwa luwo ripode mopogore opogore ma samoro dibed ni ok wanyal bedo gi thuolo mar temo wachogi to nitie e kor gweng' kucho ripode mosebedo ka watimo ma ji winjo kwa lande redio kata wagole RamogiTV achiel kachiel mag ji matho e ndara mag jo apiko magwe ng'ato kata jo apiko matho kata samoro ng'ato ne riemba ng'were tite to ba mana yo kata olwar oko to samoro no ok orwako gigo mageng'o masira ahinya me ogudu mirwako miluongo ni helmet. Nitie weche mathoth makoro kelo wa e wach masira makamage. To aneno ka migawo mar arita kwe kokalo kuom jatend migawo Kithure Kindiki. Yes. No se golo siem. To an ng'ino nyuola yudo ka masira mag ndara ritimore to siem igolo. To apani kaka wamedo bedo, kaka medo dak, tamedo no ni siem imedo gol kendo matek molo mani gole kinde mokalo. To masira gi medo mana medore molo kane gi medore kinde mokalo. Siem mana winjo kigolo ni owinjore kata mana fwai migone jo mariembo ng'were titi. Keti obede mapek mokalo ma nyaka ius mana lo e kadigoli kapono yudi ka ikalo gi nyiriri mamoko mag ng'wech mane ringo. Koro okang'eyo ni wan kama ber king'iyo kaka weche chalo nikech ja Kenya chal ni ok en ng'ama ibuogo. Koro puro dhi penjore mbele pod achiwo mana nonro ma wiye mondo koro kata ka Fred go wiye to ogo wiye ka japiny to oseng'e ni to kwan chalo nade. Erokamano ahinya. Fred, oseng'eyo nonro kwan ji ma wasewito kokalo kuom masira mar ndara kopimo kod higa mokalo medruok mar 7% en medruok maduong' ahinya. Migawo mochung' ne weche mag tama iye kokalo kuom jatend migawo osegolo siem. Migawo ma ochung' ne weche mag wuoth e pacho ka kokalo kuom jatend migawo Kipchumba Murkomen bende nyose lieko ni nitie chike moko machal gi manowe. Achiel kuom gen biro gi chenro gi paro mar duoko jo riem nyamburko kende tiegruok machielo. Ken owacho kamano ni nyaka nyuole nyaka romne gigi osebedo ka timore to sirikal osebedo ka wuoyo ma gi duol mojuolore mar temo neno ni gik moko okony e wach mar tieko masira mar wang' apaya. En ang'o ma ok timre maber momiyo en wacha to gik moko dong' kaka gin podi? Nikech kata mana mtokni ma iriembo e ng'weri titi kineno magwa heshima gi samoro kaka iriembogi dhiere ibiro chak kodgi koso chako gi mar Kindiki owuon kaka mar nyocha neno ka dolokona moro magalagala. Kumachago tama Victor, mokwongo weago mos ne jo Kenya kamoro amora ma gintiere ma josewito ngimagi ma josewito anyuola gi wedegi kod osiepe kamoro amora ma gintiere e gwenge duto. Mar ariyo bende aparo ni Ken otimo maber kabisa kuom figures momiyo wagodo nikech mano bende paint nwa picture ni to gini chalo nade. Victor, ing'eyo ni liel kapod ni ka libamba to ber irwaki e sudi idhi winjo kaka itimo neno. Iwacho ni kisegine to ilawo lepi maber tidhi chungi e tok chiel samoro iwinjo kaka ji timo neno.
iwinjo ni mamano to timo neno marach manade kanyo to dwa wuoye marach kata jaduong' no ok otimo nende chiege maber kare ncha ne giyware to kata jomoko winjo kanyo to ouma ncha wang'eyo kanyo to bero ne abera oyoti ka en ka ng'ato to masira gi sama gitimore makoro chopi e od ng'ato nikech sama wawuoye ni nitiere anyuola moro nitiere miyo moro nitiere nyathi moro mosewito janyuolne mong'eyo pek mar mong'eyo pek mikelo koda masirini mag ndara koro omiyo gima Victor gima Ken wacho ni kinde ka kinde sieme michiwe en adier mak mana ni iyudo ka okenge ma piny owacho temo timogi gin okenge ma iwacho ni short term gin okenge ma kizungu wacho ni knee-jerk reaction yani gimoro kuong timore kokifwenyo ni kare wan gi jatend migawo mochung' ne ndara pachoka koro gin actions mikawo ka gik moko osetimore omiyo aparo ni actions gi gimoro bende kitime wajawacho ga pile ni kitime e yo machalre to onge lokruok to nego beni chenjo ni titime nade omiyo en kinde makoro nyaka wabede gi national conversation nyaka wabede gi loso e wi wach mag masirni mag ndara matimore nekech Victor king'iyo kati timo nono tibedo ka gik mamiyo masira timore kinde ka kinde gina gika ndalo moko king'iyo history tineno ka Mishuki notemo timo kinde mane wane gi chike mag Mishuki anyalo paro ne 2004 gimoro dwe mar 2 kanyo ka koro ka chikego omokie wang'e to ne okawo okang' mane donjo gi seche ka koro mak mana ni Kenya ka jotelo ma wan go gi jok momi responsibility ji ok par ji ok ng'at mabed mondo mi par onge ji temo mana ni mondo mi ginuo gik mosetim wan gi jok ma kumayo marach ni ji onge ng'at manyalo bedo ka momi thuolo to bedo par solution mopogore gi gik ma ikawo ni goyo matek ne drepe kago matek ni osetamore Victor kago matek ne drepe osetamore to nyaka beni koro ji nyalo chak bedo to ere kaka wanyalo ng'iyo dipo ni nderni wa maricho dipo ni culture wa wan kaka jo Kenya emosemiyo bedo ni wabite culture makoro ok waluoro chike kata chike gi kata ket gi machalo nikech Victor chike nitie ok apar ni onego beni ni chak los chike mamoko mag ndara chike gi nitie to gima wapenjore ni chike gi sama gintiere ni ang'o momiyo masirni gi medore king'iyo gik mamiyo masirni timore pacho ka miwacho ni the main causes achiel kuom gi gin riembo gari ka ng'ato semer iwacho ni drunk driving riembo ka ng'ato semer mar ariyo biro gi weche mag riembo gari haire titi kata speed mamalo Victor mar adek en weche ma wacho ni recklessness yani ng'ato okodewo kata ka ine ndara ni Victor kata mana Nairobi ka tido ka japiko donja ndara kako hero ochwa ume kako hero to kia ni gima kamo chwe ume ni ene ndara okia ni japiko nikech king'iyo kata kwan japiko kanyo tido ka en jok mosenindo thoth to mana kaka Ken wache ni magi mana mobedo reported to wi japiko ni wil ni ing'ene gari japiko ni body kata ringre e body mar apiko koro ka gin puonj to bende dhano se losie wechegi mar ariyo Victor kata mar ang'wen ibiro yudo ka recklessness mane endara kai mane en gin mar adek Victor kiluwo yo ma iya Nairobi ka kichomo Eldoret tineno kaka weg loche ba loche endarano tido ka samoro lori biro ma lori ogo taya oting'o sigo mapek to speed miriembo gode lori ni kichomo area kata matimboroa kamineno ajali osebet ka timore mang'eny ni chuni ni kane in gi gari matin tiringi dhi keto gari oko mondi tiwene to dhi to mbele boro mogo bila to dhi en recklessness ma pok odwaro yudo tiyudo ka samiriembo lori ni speed machalo kama kobayo yo temiyudo ka samoro odonjo gi gari mano oting'o jowuoth tido ko otieko jowuoth mane gari no te to magi dieri nekech samoro sama ng'ani kali kama tido ka koko ya gwenyore gi obila mbele koro mar abich bire wach mar mibadhi Victor gima duong' maka ok wawuondo jopiny to be ok wawuondo serikal nikech wang'e ni giwinjowa gokinyi mana kaka jopiny winjowa gima duong' mamiyo wachopo kama wanieni en wach mar mibadhi momako migawo mar obila mochung' monego bene ng'iyo ni to weche mag wuoth dhi nade Victor sani nitiere chik kata requirement ma wacho ni geche
mag geche mating'o jowuoth onego bed ni timo negi inspection higa ka higa. Ting'eyo ni inspection ni gima duong' maliche ka en mana pesa. Centers mag inspections gi ibiro yudo ni kapo nono ng'ato nyalo chulo omenda chon to receipt emodong' godo koda gari odhi inspection koda okodhi ok gibing'iyo nikech dine bedni matimore to nego bedni obila manie ndara. Sani ni winjo ka jatend migawo mar ndara wacho ni geche ma ok owinjore bedie ndara ok gibiyie mondo bedie ndara. Gibedo nade mokwongo ndara? Idwoko penjona. Ere kaka ncha giyudore e ndara to bila to pong'o ndara. Miwacho ni road and worthy vehicles gi. Kare ng'at mane ma ncha kare no yie mondo ne gibed ga e ndara. Masani koka gitamore. Ere kaka gibetie ndara. Geche gi report mar inspection margi. Nikech yudo ka report mar inspection oting'o nyaka geche mag sikul. Bende samoro ok timnegi inspection to magi gin geche mating'o ngima nyithindo to bende gi jopuonj. To ibiro yudo ka nyaka geche mag matatu gi inspection mag nikech magi geche mating'o jowuoth monego bed ni ting'iyo ni inspection centers moketigi bende gitimo tich motimore to ka gitim tich mowinjore to gari ni nikech ing'ena accident kotimore to gari ko e stendo bila eka gitimo na inspection. Onego bed ni ginyo ni inspection mare sama ne ndara ni notim gi kambi mane. Emia paro nondo moro man tim gi jo kambi mar fom mar piny Ingresa BBC Africa Eye. Yes, to 2022. Yes. Mano nyiso gik matimore e kuonde centers mag inspections. Nikech Victor sama gari ma brege ge richo, sama gari ma tiende richo, sama gari ma engine mare rach odhi odonje ndara. Tiende ni ochalo time bomb. Gimoro amora nyalo timore. Mai mangi yudo ka samoro brake mare olal to en gabiria iye en gi driver mane iye koro yudo ka gigi timore. Koro gima duong' Victor malitie moloyo ne kichako wuoth kanya kichop dala kati chomo mana Migori sani tibiro nwang'o kaka mora mora obila chalo njugu e ndara. Kichaka ka mapoki gik maimayu ibiro kalo gi chigni abich. Kiwuok maimayu makoro irieyo chomo Narok ibiro ka githoth to bila gi penjen tang'o maduong' magitimie ndara ka mano gima chando japiny ni polise mag ndara gi tijgi hie en ang'o? Tijgi hie en ang'o? Sani Victor kiwuok e nderni ma Nairobi ka kibiro kati iluwo mana Jogoo Road kibiro ka kigik Makadara ka ibiro nwang'o ka obila opong'o ndara kanyo gilaro chigni 10. Sani nyaka sama wuoyi ni pod gin kanyo. Tiyudo ka gidado mana matatu e ndara ka ng'ama kolo mineme. Matatu gidado ka matatu wamonigo kona kama ito na giseting'o bade. Ng'ama kolo mineme timo nono. Kae to iyienge kando to bang' dakika matin matatu ni oluwo yodhi. Koro en choko machalo ushuru mobila choko. Koro role margi monego bende gitimo mar ng'iyo ni to geche gi nikech samoro in e gari no tibiro yudo ka gari no oting'o ji mathoth. Ibiro ka gari no nigi makosa to macha ok ng'i bora ni osemosore gi conductor to gidhi. Koro ma osebedo culture wa. Idwa wacho gimoro bi. Nitiere ndalo moko no mak moko Jogoo Road kanyo. En kar loso pesa. En kar loso pesa. Moro bende ndalo moko no mi pesa Uganda. Yes. Oeno kwanyo yes karo kwanyo no. Koro Victor kama gini chakorego maduong' ma kama Tony chakorego maduong'. En mibadhi manie ndara. Ang'o momiyo sambaza nie gari? Kech nyaka sama wawuoyeni nitiere drepe man koro winjowa to giketo nitie jomo bete sambaza sama wawuoyeni. Tiende ni gari cha kaka body mare olosi nitiere kwan ji monego be noting'o. Na wuoyo gi drivers moko gi conductors moko. Ni weg geche bedo keto nigi matek ahinya. Nitie pesa mindikori gi wuon gari michule odiochieng' ka odiochieng'. Gima miyo weg geche keto nigi either eringe ng'we rititi mondo los pesa mang'eny los pesa mang'eny mondo los pesa cha. Yes. Imed nyaka gi sambaza mondo los pesa mang'eny mondo kata ka uloso maru mudo koro dala godhi amen gi driver to wuon gari bendo yude gire moro. Wuon gari ni koneno ka tek kama tang'o mochune ni nyako olok ohand matatu. Dongo ka pesa ne ni oket kama chielo. Nikech mano ok nyal bedo justification ok nyal bedo ni koro conductors gi nyaka tinga ji mang'eny nikech we geche dwaro pesa. Ka we geche dwaro pesa to ginwang' ko wala onge matatu to wand matatu no ema giwe kech ng'ama chuno gini mondo gilok wand matatu onge. To pressure machak biro kuom we geche gi biro kuom mibadhi mobila bende dwaro. Nikech Victor kiketa gari e ndara ni tup muchiewo gokinyi mibadhi mobila dwaro
en omenda mathoth ma ok dwa kaka ikony, nikech iyudo ka nyaka giting' ji mang'eny mondo gin bende ka gichopo mbele, to obila ok dwa ng'iyo ni ting'o ji mang'eny gari nigi makosa, ong'e ni micha richo osedonjo. To miya ariyo ni samoro idhi e stage ma samoro ji ochulo 30 ka ng'i chok marom, nikech koda ka ok ichule koda ichule mano ok gidwa ng'eyo. Gin gima dwa ng'eyo ni kata kiromo to samoro 550 osedonjo. To gimoro ma samoro sirikal muoch godo, kia ni jo NTSA, kia ni jo EACC, kia ni omako obila moko ni emano onwang'ie ndara. Giri ni to koro make ma pesa gi opogore, nikech ma en gima timore e nderni te. Mandalo moko Inspector General na mane oritaya Ntiambai nyiso jo Kenya ni kineno obila makawo pesa ndara ni tidhi go report. Mabe samoro ne report ni igo kanye nikech obila cha mane kawi. Koro Victor kapod okatiko mondo Ken ochako uyuo wiye, en ni ing'iyo ni kawanyalo golo mibadhi ok e ndara machakore go obila mago matek gi obila makore iwacho ni ema dhi golo geche gi e ndara. Ka watieko wach mar mibadhi e ndara, Victor, taparo ni gimoro amora nyalo bedo, nikech sama conductor gi driver oting'o ji mang'eny to ging'eyo ni kata 200 kende ma wadhi golo to wachno watiekore godo. Sama wuon gari, nikech ing'e ni wuon gari bende konyisi ni oyudo conductor to nyisi no maki nang'o ni na ting'o ji mang'eny, bas koro tiek gi dendi, tiek gi dendi. To ng'eyo ni ng'ani ok dhi tieko gi dende, nikech obila cha odhi timo nade, odhi miyo gimoro, koro nyaka ginwang' kaka gikonyore. Koro gini osebedo culture wa momiyo odwa chalo gima koro ok lichnwa, to maliti moloyo ni dhano medo mana wito ngimagi odiochieng' kodiochieng'. Koro aparo ni iwacho gani masira kindaki. Victor, nitie masira moko minyalo ndaki. Tiende nang'o? Nitie masira moko ma wanyalo epuka. Ok masirni te mabiro gi natural cause. Nitiere moko ma samoro iyudo ka japiko oting'o ji 4, to kama oting'o ji 4 ni osetuomo njaga kata obilo gire moro. Kosebilo gimoro wang'e kwar chalo wang'a madh chak, ochako donjo godo e ndara. Mana chiko yeni ndara. Nitie gima riembo japiko ni to oriemba piko. Embo oriemba piko. To kiani gino oriembo embo oriemba piko. Driver otieno osetuomo gire moro. To kosetuomo gire moro to chako donjo godo e ndara. Nitiere samoro ma driver rokni Victor makata ka ni ine gacha abiria midhier ni to gini chalo nade. Iwinja. Koro miyo magi gin gik manyaka wabed gi national conversation ni to ere kaka wach mar masirni mag ndara ni wanyalo geng'o kata wanyalo duoko gi piny mondo kik wadhi nyime kwaneno thoe madhi nyime kama. Mane momi ineno ka Victor ka Ken ochako gi figures ka mondo kik ochala mbaka mwago e studio. Magi gin gima ji gin dhano monyuol gi minegi gi wuonegi, magi gin nyithi ji, jok ma wito ngimagi, nikech sama owuoyo nitie joma koro ywak sani, to bende nitie joma osebedo gi history mag jogi ma gisewito e weche mag masirni mag ndara gi Victor. Erokamano Nyakwar Jwang', kwano en rapim makende ni in kaka ja Kenya tigogo machiemo ni to wadhi kanye kando koda masira mang'eny mag ndara gi ma osebedo mang'eny mokalo. Ken, nitie ng'ato oro na message kae ni kuonde moko ndara bende rach. Nitie kidhi Awendo, nitiere olalo moro mowe nolos ndara to gik moluongo ni bridge guards kata bridge rails ka ok oketi kapok idonjo town ma Awendo. Osebedo kanyo to wan gi Ken ha. Kidhi kia Kisumu kikalo Kisian, kidhi Daraja Mbili, mana bathi korka cham, nitiere olalo moro mokalo kanyo mar aora magidore tie godego, kanyo onge bridge rail to kanyo rach kabisa. Gini neno ka gima en mbaka makoro nyaka wago agoya ka wang'iyo thuoke mopogore opogore, nikech jowuoth moko bende osebedo ka dhiro drivere nyon mo waleo samoro gilawo ndege, isiwinjo ilawo ndege. Koro apani waluora gimoro ka ni ritruok ok en mana konchiel, nikech king'iyo masira mana ka Fred wacho ni masira kindaki cha en ok inyalo wacho ni koro gore ka jamoko kawuono koro ka jadhier ok onya gore kiny, kata gore ka jadhier kawuono kiny ka jamoko gore kiny. En ng'eno nyalo timore kamoro amora. Kiwe kata masira mar ndara kata gi masira machalo mag ndege gik makamago. Nyaparo kata kama ne jatend migawo mar arita kinde mokalo en otho e masira mar ndege kod jalupne ka jagoro mar migawo. Mago joma ne otelo ne arita mang'e ni kaponi gifuolo to ng'eni arita mari ni kare. Koro ng'isi ni gini ok oyiero. Inyalo paro ni
senator ma county ma Busia Okiya Omtata nja ne do masira moro mar apaya gwenge mag Ojola kucho to mano nyisi ni onge ng'ata magini we oko koro en ting' mar ng'ato ka ng'ato nikech ka temo ng'iyo ripode mosebedo kwaringo go ka ing'iyo ni nitie kuonde ma nyamburko goye japiny tuome japiny ma japiny tho nitie kuonde ma nyamburko tuome apiko ma jiwuon apiko tho kata hinyre kata ng'ama oting'o bende hinyre kata wit ngimane nitie kuonde ma ng'ato bayo ka en owuon oriembo mochwe otho en owuon ka en dereva kata neg kata masira makamano neg joma oting'e e nyamburko koro en ting' mar ji duto nitie gima chielo mane Fredo wacho ka ewi wach mar joma dibed ni samoro bilo gik moko makech ma bende nyalo bedo ni tayogi e yo moro ma samoro kodhi kare ma gichwe gine ka goro gineno ndara ma miri kata gineno ariyo to mana nyalo tudo gi wach mar dang'ni mag paro be seche mowacho ni chak iduoko ji e tiegruok mondo bed kod oboke kendo manyiso ni koro osetieg gi e yo makare kech tiegruok to siko kata bed na ni iseyudo lesson manyisi ni koro en jariembo nitie medruok gi medo sumo rieko ma kagi kacha kaka inyalo bedo jariembo makare to be sirikal oketo yore minyalo pim godo paro kata obwongo kata ng'eyo ni dhano pachgi ringo nade kapod ok omiyi lesen kata kapod opuodhi mondo imed dhi nyime kod riembo kech samoro ng'ato nitie ka wiye oseweyo piny to pod ong'e mane ng'ane oseriembo bas cha kuom higni malo ma 30 ng'ane ber kabisa nikech paro be duogo olga koro dang'ni mag paro be nitie samoro ng'ato dibed ni oriembo jowuoth to samoro no chiewe ode ka nitiere midhiero moro mapek momake to samoro kata ka en dereba mariembo bas to wuon bas no kopenye ni tichiewo nade koru kono biwinjo kaka woni tegno inyalo dhi e ndara koseno dwa mani ng'ani kosechopo achopa ni to kosemiyo fungu to kawo jowuoth odhigo samoro ng'ani kaka dowache ni samoro gimoro nodiya kochacha nachwanyora kata gi min oda kata gi wuon parwa kata ne wach makama obedo gi jiranda moro kawinj ka pacha otegno ahinya mar donjo e ndara koro magi gin gik ma dibed ni samoro miyo ji donjo e ndara ka wigi ok tamam koro onego bed ni sirikal bende bedo kod chenro to kata kiwe ni sirikal kech sirikal to ok nyal bedo kamoro amora kata iwacho ni bade boyo to bat kata boyo ting'e ni kofwadhore odhi mbele to chien pod onge nyaka ochako fwadhore odog chien nyaka ng'ato ka ng'ato kaw ting' kiwinjo kokitegno sechego tikawo okang' tiweyo donje gari kata iweyo donje steering anyalo paro an kaka asebedo kadhi gar pacho apanda ng'isouga anyalo wuok Nairobi ka tariembo tachopo kata kamoro tawinjo ka gima ok aberruok kata ka winje gi mabor tabro kawo yueyo manende mancha wadhi dala mokalo e kinde manodhi e chendo mag liel ka nwawuok e tim marabora kwachopo gwenge mag Nakuru kucho tawinjo ka pacha ng'isa na nyalo biro ol gi mbele to samoro nyalo dhi ole bungu ma kuma dichung'e onge kodonjo mana e kar logo mauta moro kanyo to gari ema teno tadonjo mana nindo modho nindo kuom maromo saa achiel mangima makabuok cha kapenjo weni un kanya wan wasekalo Moroni acha ni onge wach waraduru pacho ne warado pacho to samoro din awe ka okang' makamano to dinok warado pacho no ka kora neno gi ineno pogruok makamano koro ting'en mar ng'ato ka ng'ato ka in dereba nyaka ng'e maber ni sama idonjo e steering tidonjo e steering king'e ni miwuon iting'o ngimani kiwe kata ngima jomiting'o koro nyaka ng'e ni to into idhi chopo nade bi idhi chopo machielo be ting' kendo nitiere kuom jogo ma bende tiyo gi ndara e yore mamoko nitie nyaka jowuoth ken kapok igine kanyo kar nindo kanyo ng'e ni masira timore gi seconds minyiriri matin ipo mana kosetimore to steering bende kiseriembo to nitiere kaka steering jaogaji nitiere kaka steering kiriembo to nitiere kaka ooi nitiere kaka ooi moketi mayom ma ineno kidiemo wang'i dichiel kendo ichak idiemo mar ariyo mar adek ibiro fwenyo ni masira osetimore koro miyo gima Ken wacho no en gima nigi tiende kabisa kiwinjo ka nitiere kaka wang'i nyalo miyore to kawo gari yiengi kata mane ding ndara kamoro ng'i kamoro maber yue ng'ama dhi chwadi onge yue
ka en gari ma personal, ka en gari ma personal. To ka en gari mar abiria to nego beni wuon gari bedo go kang makare mar neno ni gimiluongo ni fatigue kata jony. Mido ka samoro ng'ato wa Nairobi ka no riembo tieno kendo kinyo chako duogo. But ka en gachi Victor kaka Ken wacheno ti yenga nikech samoro inyalo poka wangi omiyore mana matin ti dhi chiewe polo. Laboratory. Ingeni kaka Fred Kele no anyalo paro kinde moko ne kambi moro mar bus matingo tero jowuoth e gwenge mag Imbo mar Kenya kocha. Ne derebo kawo kang mochungo gari monindo. Ma kendo ne dhano ne oro ote mbui ka wacho dereba marwa ka ochungo gari bath ndara koro nindo. Jomoko nego nyaka koko kaka wacho nang'o miyo koro gigocho ne wuon kambi ne weg jotend kambi nang'o miyo miyo wang'ani koro ninda koro jo Kenya mong'eyo gima ber rito ngima en nowuok kendo mokwero joma ne utemo wacho gima itemo dek gi e ndara no. Nyiso ni joma beyo manade mondo dereba makunyo ko mo gari yweyo nindo. Koro ok ochuno ni dibed ni samoro ng'ani no kondo be samoro na ber to paro nigi weche mang'eny. Nitie weche mang'eny mamako dhano. Weche nitie mathoth ma samoro masira moro no osejuke makoro chierne seche moriembo no to para ni yawa samoro nyamera cha na wito mane ndara kata samoro oparo ni ne pok ochulo kata mana ot chieno tarik 5 dhi nyalor ne kata ot koro chieno we karach koro nitie mathoro chiere pach dhano seche miriembo ahinya to ka iriembo to in kendi kata beni tingo ji to kini ngima ni to yine kendi ke joka maka to kwede gi okingeri kod okino siepegi samoro ino mairi mana kanyo kendi gi tingo gi to okingeri kodgi mbaka mar samoro go kod gi onge. Ndalo moko bende kana adongo nitie kinde mane waidho nyamburko mane dereba moro no ochung to sama koro ji dhi chiemo chata no ka en odhi ong'iewo mana pito pondo go e bathe kamano ka to luoko wang'e to karo ka koro bedo ng'ama duong' ka koro amba riembo aduga fwenyo ni kare ng'acha no luoko wang'e nikech nindo moro chal no sase to sama koro waduogo makoro wamako yo machie yo kendo kwadhi to nego be ni en gi nyalo mar riembo to no ka koro aduong' taneno ni kare gicha kra luoko wang' cha kende no koromo dino ng'edo sama koro ji donjo yueda ka 15 cha to dhi to ng'eni gop nindo yot samoro tieko to dhi to okulo wiye kanyo dak 10 to paro dhi ywere matin to ochako duogo manenda. Koro nitiere gik mamoko ma bedo kod ng'eyo konyowa mondo mwang'e ni to kata ka in ng'ama oting' jawuoth tinyalo go wang'e ming'e to dereba ni nade. Erokamano. Koro omiyo en ting' mar ng'ato ka ng'ato. Gimachielo ma bende nyaka to wang'e ni samidwa kadho ndara ka en jawuoth mawuotho gi tiende nitie gimoro miwacho ni en gari no nena kinde moko ne ibedo gi jadolo Martin Aleluya ka ne uporo piny kiwacho ni dhano en dhano ma kik ibed gi chir mar morni makata koro neno ka koro tinga biro moro manyono ndara makoro to no koro ng'engo lake kong'iso tinga ni akai kada koro tinga rola dwara kadho kuome to en koro en morni ong'eno jachiro kaga ji odwa kayo tinga koro mane chir ma samoro kelo noga midhiero nikech ng'eni sama ng'ato biro cha nikech ng'eni gari nyalo bedo ni neni to gari onge paro to ng'ama ni e gari oke neni to kada ko neni samoro go kodi kwan ni kechembe en mana dhano kachopo kaja bro koseng'adi ting'eni kwande samoro go morem koro ting' mari mokwongo en ni samitiyo gi ndara nikech king'iyo kwan ni ji 384 jotielo gine joma osetho mang'eny moloyo ji mamoko gi te mago iluongo ni pedestrians joma moko gi te ji mosetho 1026 e thuolo mar dweche 2 gi ng'eny gi gin jotielo. Sami wuotho e bath ndara iwuotho ka in kanye king'iyo wasomo e skunde mag primary chakre ka nyithindo tindo ing'iso gi ni sami wuotho e ndara nyaka wuothi king'iyo koma gari wuokie ni cho aneno kobiro to nyaka pachi te bede ndara kanyo nikech iyudo ka kaponi pachi wuok e ndara matindo kata nyapo kiwuotho medonjo e ndara kanyo ma gari ogweyi nitie kuonde mokete be mikadhe ndara miluongo ni zebra crossing ang'e ndereo mang'eny onge kodgi to kaponi ng'eni nitie kama nitie zebra crossing to kata zebra crossing kanyo kik imuomri ni an ka chik oyie nae chik nyalo yie ni to samoro ng'acha ne biro kokogo kwan ni dhi donjo kanyo mapiyo to en mana dhano onyalo bedo ni samoro no oketo airitete mare ng'wech mar kata mana kilomita 50 kuom saa 50 km/h ko wacho ni ma to kichano ka ng'ato onge makadho ka wawa muome gi kanyo
tin ko kidhi tho donjo kacha ni kama ogor marachar ni kara wa kadhi. Koro mago te nyaka ing'i. Aseno ka mano temo chando ji. Ing'iyo ni to gari ma korka cham obiro maromo nade, ma korka chich biro maromo nade. Korka imanyo yo kaka kadh ndara. Gimachielo bende ewi mano, ing'iyo ka nitiere jomoko ma nitie ber moro ma ji temoga, dosruok moro ma ji temoga kete ndara. Ok ada wacho kit chwech, to mak mana ni kata wan kaka joma riembo nyamburko. Ng'ato wuok kucho koreto to kochopo chuny ndara, to fwenyo no nego bed ni koro wuotho majaber. Ineno? O samoro paro ni koreto kama chacha to nitie kane dende ok dhi maber. Koro dwa chako doso wuoth mondo koko tiek wuodhe. Gari gwei. E chuny ndara ka gari biro. Gari gwei. Nitie ng'ama chielo ma bende owuok koyo mono donje ndara, to paro no odonjo modeko, to chako dwano gomo chako dego gong'o chako dog. Moro samoro ng'ato mako wadgi ywayo mondo gikadhi. Nitie gik mathoth matimore ndara nikech kwano mar jawuoth mar tielo. Yes. Ting'eni giko ne tibro yudo ka jatielo ma dende ni oko. Matin ko tuomi to in thoni yot. Samoro ng'ama ne nyamburko chato chuma pod ntiere pod nyalo geng'e kapo ni ne ok en mbi motegno ahinya mane orado godo gima chielo. Koro in dendi ni oko. Koro nyaka ikaw ting' kaka ng'ama wuotho oko mar neno ni ikuong irito ngimani mokwongo kapok iwacho ni gari neni, dereba neni, kata iwuotho kari mowinjore bed ni iwuothe. Ka atieke kendo gi jawuothne. Sani wantie kod apiko. Ang'eni pod wantiere kod midhiero ahinya to ni owinjore bed ni jo apiko riembo kanye. Onego bed ni giriembo kech gin joma tiyo gi masin matiyo gi petrol kendo man gi engine iluongo ni motorist. Onego bed ni giriembe e ndara kama nyamburko riembe. To ang'eni wasekoso luor makende ne chik matayo kaka owinjore bed ni dhano tiyo gi ndara. Kendo do ka piko koro samoro nikech gihepo ndhungruok mar ndara, giringe nyaka e bathe kuonde ma jopiny wuothe gi tieloni. Koro wantiere kod pek ka japiko nigi ting' mar mondo ging'e ni onego bed ni giriembe e ndara. To jawuoth kata kamano iwacho ga ni sama intiere ndara to ng'e ni ng'ata mantie ndara en janeko ma in kendi ema wiyi ler. To kisekete pachi ni ng'ato mane ndara no janeko ma in kendi ema wiyi ler, ng'e ni sama iwuotho e kanyo to ni ng'ama chielo manyalo biro ma en kari kanyo ma koro dwa kadho dwa muome ga piko. Koro nyaka ibed ni ing'iyo ni to alwora mari chalo nade sama iwuotho no. Iwacho ni awareness kama iwuothe ni alwora mari chalo nade. Dibende samoro kama iwuothe ni gari moro nyalo bayo machwe wuoge ndara to donjo kuomi. Koro alwora mari kama iwuothe no ochalo nade. Mano nyaka ing'e. Erokamano. Wach mangima mokalo wanyago go mbakani matut ne nyakolo magajuang kata kamano watemo lego iye nikech mondo ibed gi ng'eyo kaka jawinjo kendo janeno marwa. En gima lit ahinya ni wasewito ji mang'eny kokalo kuom masira mag ndara. Erokamano ahinya ne Ramogi FM gi Ramogi TV gi jo ma wasebedo kwa gwelo kamoting'o wuoro tet gini opere nyaroya ma osebedo ka puonjowa ni gin riekni mage monego wabedgo mondo watang' ahinya e ndara ka. Gimi nyaka ing'e kod Magajuang en mitoka apiko obed kata mana ndiga kata tuktuk olose kod chuma to in dendi oge kod chuma. Koro samigo kwano to go kwano marieka ahinya. Imiya paro ndalo moko iwuone dhi ng'ado ndara tihepo ja pikipiki kama ihepe gono emochomi gono ter nikech imbe chal ka gima ibage matin. Ng'ado ne ng'isa ni kirie kama idhieno nyona monene makoro go kwano mar hepi. Victor, kapok ikaw break to ntiere wach ma wiwa wil godo kae. Nikech ing'eyo ni kinde duto watimo gik moko to wanuoyo. Ntiere gimomiyo awacho ni masira kendaki, lakini nitie masirni moko ma wanyalo avoid. Inyalo paro masira manotimore Kipkelion higa mokalo e chiro kacha. Bang' sechego jatend migawo nyowuok mana kaka sani bende ne giwuok ka giwacho ni chirni te mane dho ndara ibitim nade. Ibigol. Inyalo paro dhano no wito ngimagi mathoth. Bende osetimore. Aya Migori inyalo paro kama ne masira timre manyaka achiel kuom jogo mane owito ngimagi ne gin jadolo moro. Ni inyalo paro masira manotimore ka geche obayo yo ka ridore e town ma Migori. Mane owachi ni stage mantiere e kind bombe ibitim nade? Ibiro gol oko. Bendo golgi. Irito masira moro mondo chako timre machalo kamano eka chak ng'i. Koro ing'iyo ga ni tang'o mokos masira ni but ka gino osetimore kok ing'iyo. Masirni nitie mosetimore Victor ma samoro iyudo ka obedo coast gi tractors tingni mag niang'. Ahinya area ma wendo ka.
Endo ka samoro tinga kata mana indicator ema onge godo. Kata mana taya. Kata mana taya. Ne wan gi ken muga chieng' moro koa opapo. Ng'ane gi simu ema omenyo godo simu ma simu ne aching'. To riembo tinga. To koth ne biro. To riembo tinga. En otieno. To otieno. Ini ng'ama biro ok ine tinga cha. Koro ipo mana kisedonje bwo tinga. To masini mag tingni gi osebedo mang'eny Victor. Sadi 12 piny chido kae sadi 2. To tinga po nie ndara kendo ting'o tiang' oting'o niang' mopong' kama. To geche biro. Waseneno ka gigi osetimore mathoth. Kama wawuoye Nyamasaria ka ini. Around about flyover no. Flyover ni. Masini timore pile. Itimo mana gik weche gogo kanyo kosekali to dhi pile. Kata mana jo apiko ma wawuoyo godo gi. Ja apiko oting'o ji 3 e ndara to kalo kendo edo ka masiro osetimore kachacha. To wiye wil ni mae bende mana del jok monindo kata joma ohinyore ka chal mana kode kaka en bende ni. To pod iyudo kochung' kendo oriembo apiko mokawo tiende oluo e wi apiko. Onyiso juzi mare. Oko kathira thira. Oko kathira thira e wi apiko. To seche ma mochio to chio ka en malo mana kaka iwinjo awawacho cha. Koro gik madhi ntiere moko masirni moko. Mamoko te ok wanyal blame sirikal. Kech polis be ok debed kamoro amora. Piny owacho be ok debed kamoro amora. Koro gik bedo responsibility ni Victor. Ini wuon kaka ng'at mane ndara. En ting' mari kaka Ken bende no wacho motelo kacha en nyaka ing'eni ne mapache leo mokalo kende ndara sami wuotho ni jomodong' te pachgi ombachni. Koro sami wuotho ibedo motang' ahinya. Wach mar chiro jowetewa. Gavana ma Migori ndalo moko nogo endurni ai ure dho ndara dhano be motamo wang' Nyasaye. Ng'ato be neno ni dho ndara kanye ma nyalo yude customers. Koro Kindu be inyalo paro kaka Kindu be bedo Migori. Akala. Kata mana Olareka. To gimachielo be ma wawil go tuk-tuk. Joriemb tuk-tuk ok ang'e ni gin gi lesen mar nyamburko. Koso en mar apiko. Koso en te. Koso ok ang'eyo nikech kanyo be pod wane gi midhiero. Nitie neno masira mane timre gwenge mag iluongo nang'o Kisumo ka. Mag Ahero. Mane bas otumore gi tuk-tuk. Oh yes. Tuk-tuk seche moko kawacho ne giricho. Tapane onego bed kod chenro makare. Mar kaka owinjore be ni giting'o to giting'o ji adi. Osigo maromo nade. Tiriembo gi nang'o nikech side mirror mar gi chaba pani samoro nitie kaka ok okete yo makare. Nikech yudo ka king'iyo ndara mawuok Nyamasaria ka biro nyaka Ahero ni. Tuk-tuk ng'enye. Tiyudo ka masira thoro timore nikech kaka gwenyruok mari gi nyamburko mamoko kata kaka yudo ka samoro tuk-tuk ariyo ni e lane achiel gichomo konchiel. To nyisi ni kaponi ma oduogo matin kama to tumore gi wargi to wadgi ni oko. To dhano be samoro ket mofundi mokalo kwan. Kora pani kanyo bunyore bed ni sirikal ng'iyo. Yot be tuk-tuk yot. Ineno ka samoro ng'ato dar gi tuk-tuk ma nyaka ot mangima ot te gi gimoro amoro dio keti e tuk-tuk. Tuk ng'eni yot ma lokruok ne kolwenda. Ero kama na inya. Saa 3:05 mar okinyi ma kawuono nyakoro mga joma timo mos weche manyien lak saa 3 mar okinyi e Ramogi FM. Dhi ni yamo okinyi ma kawuono ka waduogo wanang'i weche buora. Iparo nade ni gin riekni mage manyalo konyowa geng'o masira mag ndara. Wago mbaka nikech gini oriwo wate ochalo kite kendo machiel ka onge ok nyal tena gulu maber. Ka kamano wakaw yo matin waduogo mana bang' kinde manok kende. Ma en kaka wanene. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to
experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. No ero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakura mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thing ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare manyasayo wi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Kik bai winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1 Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' mane RamogiTV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo moro awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo kachalo ahinya. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e RamogiTV. Tudri
kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Mana kamano ote mag jopiny okinyi ma kawuono. Midhiero ma omako Kenya mangima kaloro koda weche mag masira mag ndara ma odwa bedo mang'eny mokalo. Morino kal ng'isa kane brother na wach mar overloading moso e gwengewa ma Nissan funo ji nyaka sambaza to dhano bende ok dewo. Mano medo nyaka namba mar ji matho nikech capacity mar 25 ki overload gi ji 7, 7 more wanyalo witogi which we cannot replace gi pesa. My mommy irwako gi e mitoka nikech kata insurance can't pay the extras. Ingeni mtoka ko satimne inspection ma kata mana ramuon moro mimono godo wang mitoka mangiso kit insurance mongad. Obed kata mana comprehensive kata third party gi mamoko mang'eny go. Nitie kwan ji mang'eny ka mitoka oheo capacity mare ka dipo ni masiro timore to kamoro bedo matek ahinya mar timo chudo kata chulo joma samoro hinyore. Stanley Ogada janyando tuk en mar osigo to dhano tinde olokore osigo mana kako nene aito maka juma osewachni to selandni dhano wegi bende richo kadipoga ni ng'ato ka ng'ato timo gima winjore dikoro gik mang'eny igeng'o. Wach ajali to koro zidi sana. Wach dwaro ni uwe kabisa. Dan grado kan dandora phase 4 wacho kama ne ote Marekani. Japuonj Winnie Mboya VOJ jopiny bende owe vandalize bridge guards gi road signs moketi ka giteno jo scrap metal. Jopiny bende changia masirni moko. Wach mangima mokalo. Martin Ondong mano Migori Sports Council chairperson wacho ni too much accidents within Awendo caused by tractors. We lose 2 or more lives every month. Nikech tingni magandara gi. Tingni makamoro chike magandara samoro ipo mana kirodhno kode tituo mori mana kod rigiri. Man daka achiel kende. Jopiny ma somo otegigo wuoyo tiwinjo kama gikelo ka gineno ni gin ang'o makelo weche mathoth kata masira mathoth mag ndara ma osebedo konenogi. Aparo ni jopiny loso kendo gima giloso gilose gi chunygi te mana kaka walosie. Wach mar tingni mag ndara makelo masirni Awendo to gi gwengewa kuonde ma ipurie niang'. Aparo ni waloso nyaka bene jowa manie e redio e podoko oduogo. En gima walose te en gima dhi mbele. Maparo ni sirikal nyaka koro kaw okang' ne kembe mag man gi tingni ma sombo niang'. Mondo mi ketnegi saa. Ni ko gik saa 12 kata ko gik saa 10 to koro tingni gi ka gionge gi techni mowinjore gionge teyni mowinjore okonego tingni gi bedie ndara nekech king'iyo tingni gi bende kopogore gi beda ndara tido ka bende gin reckless gin bende giwegi driver mar tingani riemba tingani kaka ino wuone modwaro ene chunyi ndara mata ka ki overtake onge kaka inyalo timo onge to gigi timore ndara pile aparo ni kendo koro kwabire to wabire gima ni kapodoka bire solution Victor tingeni kopogore gi thoye gi Victor nitiere hinyruok maduong' ma masirni gi kelo songa jomo weya gi songa Victor e gweng ka gweng kidhi tibiro do kan tiere ng'ato ma samoro tiende onge tiende ong'adi bade onge
koluwore gi wach mag masira mag ndara. Samoro notimore sani, samoro bende notimore higni machon. Nitiere nonro manotim kod World Bank Victor mawacho ni 25% mar jok manuang'o masirni mar ndara koiweyo jok mowito ngimagi to 25% end up ni odhi osiptende. To sama gidhi osiptende ni kopogore gi lit ma giwinjo, nitiere strain kata nitiere pek ma bende osiptende gi yudo. Nikech ing'e ni uchumi iyudo ka koro omenda monego bedni kata mana familia gi tiyo godo, koro omenda gi dhi e weche mag thieth. Kaeto ichako ibiro ni nitie 32% ma chuno ni nyaka kaw yweyo ne tich bang' yudo masira, ma 30% yudo kaw yweyo mar kind dwe achiel gi dweche 3 ka pod ng'ato kaw thuolo e tich. Samo kaw thuolo ni ng'e ni samoro ok chule, remen godo, bende omenda mano onego bedni samoro dhi e chiemo kata dhi e school fees, koro dhi ang'oa odhi weche mag masira. Samoro yudo ni bende chuno ni nyaka omany kata mana physiotherapist moro ma koro bide ot kar waye jaruecho mar waye. Mogik iyudo ka 29% kaluwore gi nono mar World Bank ni bende wacho ni 29% kaw thuolo mar dweche 3 ka dhi mbele, samoro dhi nyaka higa ka ng'ato pod ok odogie tich. Kendo ka ng'ato nie otanda mar midekre kuom thuolo malach, to samoro en ng'at mane iluongo ni breadwinner, en ng'at mane kelo makati e odni. Koro nitiere jok ma be samoro yudo kata mana spinal cord injuries. Ing'eno nitiere jok ma tiendgi ong'adi, gik mang'eny timore. Jok moko yudo masira mar lumbru. Ting'eni lumbru no en kama ka gimoro omulo kata oyudo hinyruok, to mane makoro yudo ka ng'ato nitiere wheelchair kata ndiga mar jok ma ong'ol tiyo ga godo. Sama ng'ato osegik okang'ni to koro productivity mare yudo kodok piny. To mogik e nonro ni ne wacho ni bilion maromo 14 Kenya wito higa ka higa kodhi e weche mag masirni. Mano king'iyo joma wito ngimagi, king'iyo jok ma ok nyal dhi e tich, bilion 14 mawuok e economy makae. Ting'eni en gima trickle down modhi ochop nyaka e family. Moyudo ka samoro nyathi mane ichulo ne fee, ng'at mane chudo ne ni koro masira mar ndara okawo, koro gini hinyore Victor. Taparo ni ka ok imiye ken, tang'iya ne ni solutions kata gik ma wanyalo timo e dakika achiel manyalo konyowa mondo waduok kwan masirni gi piny. En gima jawinjo wawacho cha, to bende gima ken wacho ni responsibility ni duogo ne in ng'ato iwuon. Kapok ing'iyo gima obila timo, to in midwa kalo ndarani, to samoro ndara mikalo ni en highway, to kamikale ni ineno kikale arietha, yot mondo emomiyo samoro ahero joma mine kapok okalo ndara Victor, tiyudo ka ging'iyo, inyalo neno ni samoro ng'ama miyo luoro kalo ndara, lakini luoro gi ni konyo. Joma chuo samoro yudo ka ng'ato donje ndara, owache kaka Ken wache ni driver nena, to ng'ani to ni e highway. Aya, responsibility ni dong' ma kata kiriembo ndara Victor, kata iriembo apiko, to ng'e ni kata po nono dhiang' more mombore gi e ndara, to ni iriembo kata in mana e yore madala ka, inyaki we allowance moro mar stability. Nikech samoro dhiang' be nyalo donje ndara ka nomore na gi morne kata mana diel moro, tido kikalo kode. Koro responsibility ni nyaka dong' kodi. Kaeto gima chak biro ni kuonde ma wane gi foot bridges bende. Miyudo ka samoro sirkal oketo lalo mikalo godo ndara, ahinya king'iyo yo ma otaring, miwacho ni en achiel kuom nderni manego ji mang'liche e piny mangima. En chigni namba 2 e piny mangima. Tiyudo ka foot bridge nitiere kanyo, king'iyo area mantiere but Mutindwa kacha, ichaki ibiro nyaka but Kware kanyo, pipeline. Kuonde gi nitiere jok ma ong'eyo nyaka gi nyinge gi ma ok wanyal wacho ka mosewito ngimagi. Colleagues mang'eny kata mana e media kae josewito ngimagi. Koro ka nitiere kama sirkal oketo e daraja minyalo idh godo, kik ineno bor. Tiye gi daraja ni, nekech idhi tiyo kode to konyo ngimani. Jomoko tiyo kode dhi oko matin. Dhi oko matin. Kadho wi daraja to iyudo ka liche wi daraja ma. Ahinya moro ma mudhuru akani. Liche ahinya. En koro liche ahinya. Tiende kanyo jo makonyore odado kanyo matinde asido wang'o. Wach mali dhano tamwang' Nyasaye. Wang' Jehova. Koro nitie gimiluongo ni defensive driving. Ma joma medo lony korka weche mag riembo, nyato joma matiego ga joriembo nyamburko machalo derepe, joma ting'o jowuoth, joma riembo loche. Nitie gimiduogo ipuonjo bang'e miluongo ni defensive driving. Inyalo puonjori bang'e kata inyalo somo kendi owuon kokalo kuom nonro ma gimitimo. Defensive driving ni matieni ikuongi bedo jago ma ong'eyo kaka alworane chalo, kaka nasewacho motelo cha. Ti jago mago kwan mapiyo sama in e
dereva kata in jawuoth matiyo gi yo moro amora. Matiende ni kaponi ni riembo tisego kwan ni kama dhiye cha to chalo ni dibed ni samoro ndara cha japiko moro nyalo muomore. Tigo kwan ni masira, yani kamoro amora mineno tineno ka gima masira nyalo timore. Kibedo ng'ama inano tinyalo geng'o thoe mang'eny. Kaluwore kod ng'enyne joma osebedo gi lony e weche mag riembo. Kiwinjo kuwuoto tetgi ni wache, to giwache ka tugo ji kawega ka tugo. To kuong ing'e ni kamoro amora ma intiere no, nitie masira matimore mana nyiriri machuok e mbele ni kanyo. Koro kuong geng' masira mipane dhi timore nyiriri machuok e mbele no, mondo mi imed geng'o. To sama itemo geng'o ni, igeng'o mar mondo mi rit ngima in owuon to gi ngima ng'ama chielo. Samoro kiriembo kama dhano nitiere mawuotho e bath ndara mang'eny. Ineno kaka ndara machalo makale e Eulogies ni. Ing'eni kiwacho adieri to weche seche moko ujore bed ni wapenjore ni to ang'o momiyo machacha en highway molosi monego bed ni nyamburko kadhe kata ng'were tete. To king'iyo ndara ma kadhe e Eulogies town to lane achiel emodong'. Achiel modong' be pod jagari lare gi japikipiki, lare gi jandiga, lare gi jotielo, lare gi ng'ama dhiro mkokoteni, lare gi jauso. Machielo to ne jo ohala osekawo te. Koro achiel modong' matin nie ilare gi jite. Ilare gi jite. Koro Eulogies kanyo nitie wach. Koro kanyo ni penjo mathoth mowinjore bed ni wapenjore ni to ichano bombe gi nade to ere kaka owinjore bed ni dhano tiyo gi ndara gi. To sama koro jariembo mano to osebedo nikech koro iseyudori ka in e Eulogies in jariembo. Koro nyisi ni sama iwuotho kata sama iriembo midhicha to ng'e ni in mana sekond achiel ne tuomo ng'ato. Koro isego kwan ni ng'at maneno cha onyalo donjo ka gi ng'wech tanyalo tuome. Koro ichako go kwan ni arito ngima ng'acha tamba arito ngimana. To sama iriembo cha to ng'e ni owinjore bed ni iseng'iyo kiyo ni to ng'ama biro mawuok chien ni anyalo po kamako break ni to nyalo donjo kuoma. Koro alwora marino chalo nade. Erokamano. Wach mangima mokalo nyakoro ng'wejwang' en puonjruok ma pod osiko kodwa ka en mbaka ma onego bed ni koro wagoyo ka wanonore gi wegi ni to ng'ato ka ng'ato bed gi migawo monyalo mako manyalo konyowa geng'o thoe mag masira mag ndara gi. Ka ok kamano nyakoro ng'wejwang' chieng' tich ariyo juma mokalo chien jatend piny Kenya Dr. William Ruto noketo koke gikone paro mar chik mamulo wach mar gero udi mane ogonyore ma niluongo ni Affordable Housing Bill 2023. Sani koro en chik nikech nosekete ko Kenya koro ng'wejwang'. Entiere kod gik mopogore manyien mawendo bang' ka do kinde mokalo chien nowite oko ni ne otime e tok chike mar piny Kenya ka. Wach mabende jood bura mag opposition gi mag Kenya Kwanza dhi nyime kod goyo mbaka e kuonde mopogore. Mokwongo winje nena kaka weche ne chalo nyakoro ng'wejwang' kinde mane kete kogno e paro mar chik ma kamano gi jatend piny Kenya. Ka odiochieng' manyoro bende koloso nyowacho ni en gima nyaka to timre. Katika hii harakati ya kujenga tutakuwa na watu wengi ambao hawaoni mahali tunaenda, lakini baadaye watakuja kuelewa where we are going. I have absolutely no issue with whatever is being said left, right and center. My focus is to make sure that we change our country. And I am very clear, my brother Bishop, in my mind. Mungu hajanijalia niwe rais wa Kenya ati kujaza nafasi ya mtu kuitwa rais ama ati ndio nipate mshahara, nipate kazi. Hapana. Mungu amenipatia hii nafasi nibadilishe Kenya. And I intend to do it. And I know it is not going to be easy, but by God's grace we are going to change this country for the better. Mumeona wameleta sheria, wanasema lazima ulipe ushuru. Uwe na kazi, usikuwe na kazi, utalipa housing levy. Hiyo ni mambo ya county government. Kwa hivyo kesho, na munisikie vizuri wanahabari, kesho tumejikusanya masenators 23. 23 senators. Tukiongozwa na Okia Omutata, tunaenda kotini kupinga sheria mbaya za Ruto. Mano Senator Godfrey Osotsi ma Vihiga County ka loso ko wacho ni en kod senators mamoko gidhi mako bura ma timore kinde ma Dr. Magare gi Keny laktar mawuok e piny Nakuru kocha e county ma Nakuru
Nyocha sema kubura nyimdo kendo dwe mar abich emibiro ng'iye wachno kendo dwe mar abich tarik 19 dwe mar abich tarik 16 dwe mar abich ma idhi kata kamano nyocha nochiw ndalo 7 mar mondo mi joma onyuandi e burano ochwal duoko mag-gi kaeto koro tarik 16 dwe mar abich koro ibiro lime kendo. Gima duong' mane wuok kacha en ni koro doto nokochunge ni mondo kochak tich ayanga koro tiyo to tiyo ang'ene akiane dwa medo penja mondi kosa dhi nyime nikech kiare ben nyose ndiko kiare ben nyose ndiko chakre tarik 19 ber kata te chako ng'ado pesa mag joma gendiko. Gima rach ni okano kil to gima ber na ni an jafwambo koro bedo nan jafwambo afwambo nyaka weche chike inyalo suto umi kamoro amora inyalo suto uma kamoro amora koro pani maber ne matigo fwambo mara ni osekelta madhi penjo mathoth nikech tarik 19 dwe ni mar adek ncha jatend piny Kenya William Ruto oketo koke kendo puodho chikno mar ng'ado osuru makoro owinjore be ni tiyo godo kitero e aguluno mar gero udi mane ogi oyweyo. Kendo tarik 19 no king'iyo chikno nyisi ni owinjore be nochako tich ayanga mana ka jatend piny osekete chik kendo koro puodhe koro ok en paro mar chik koro en chik koro chako tich ayanga manyiso ni sirikal king'iyo kane giloso kar jatend migawo mochung' ne udi to kaachiel kod jagoro mongirore migawo mochung' ne chenro mag gedo mag udi wacho maber ni koro dwe ni mar adek owinjore be ni ng'eto mar 1.5% mar omenda kowuok e osara mar jotich mondiki to kod 1.5% kowuok kuom kambi mondiko owinjore be ni chwalo agulu cha mar ng'ato mondiki. Koro tarik 19 ma ing'eni odong' ndalo moro 1-2 to kambi golo list mar kaka owinjore be ni chulo jotijege e dweno. To king'iyo kaka chik motenore kod kaka osara ichuloga en ni Kenya ka ing'eni tiyo kuom ndalo 31. Koro kawacho ni ndalo 30 itiyo mateni gikone kochopo odiochieng' mar 30 tigo kwan ni koro isetieko dwe achiel koro ichuli. Koro osekalo ndalo 19 ka waonge chikne nikech nyicha wawacho no onge nikech nyicha ne pod ok okadhe. Ere kaka idhi ng'ade jatich ma ondiko osara 1.5% to nyocha ka ne ok ochak keto chik ni atim tarik 1 mar dwe mar adek. Koro mago penje mang'eni pod nitiere kanyo ma pod nitie. Jatend piny cha ne osepuodhe to gima koro sani maduong' ma irito ni to gin chike mage ma koro dhi taye ma koro idhi gol mondo koro ng'i fuondene ma koro inyalo ti godo. Nikech king'iyo to macha mana chik malach ma pod ok oketo ni to kino kenge mage mowinjore be ni luwo to weche mag chudo to kaachiel kod weche mag gedo go to ji dhi yudo udi mar eyo machalo nade gik ma kamago. Alice Ome kod Lange owinjore be ni chwalo duoko mar chiwo chikegi mondo mi gikadhe kidienje duto owinjore be ni gikadhe mondo koro wabed kod chike matayo chenroni nikech iwacho ni bende jogo maonge osara ma ok ondiki e tije gibo owinjore be ni gibiro donjo e aguluni kendo gichulo 1.5% ewi yuto ma giyudo miluongo ni gross income. Kisego 1-3 kata kibarua magi migawo makagi kacha miyudo omenda miyudo no 1.5% owinjore be ni ng'ado madhiye aguluni nikech sirikal ng'ado biro penjo to gibiro ng'ena de jotimo ohala gi items chano osebiro ma josendikore ma koro ng'eni VOJ man gi duka ne moro ne gik ma oseuso romo kata siling 300 moro. Koro wach manitiere ka ne pod achiwo mana wiye kaka weche mag ng'eto owinjore be ni bedo penjo manitie ma bende kweth mancha ne osechwalo ang'ure do penjo en ni to be nitiere pogruok e kind kaka ne gini nitie motelo gi kaka intiere sani be sirikal noluwo chike kaka ncha ne do dwaro kata dwaro mancha ne do keto mar mondo mi gini kik hiny ratiro mar jopiny to kendo kik odhi ataro gi katiba. Kineno ka ang'ur mochwal kod Dr. Gikenyi kod Lange gipenjo kanyo penjo mathoth ma dibed ni samoro kaponi do ochiko ne it nchi winjo kata ka jalbura Chacha Moita gini wacho ani entiere kod pek weche mapek nde mapek nyaka gichikite nyaka chikne it gipenjo ahinya to mamulo chik gi ratiro kech king'i achiel kuom penjo ma ipenjo kacha
ni to nokaw pach jopiny e yo mane. Nikech nitie report manojore bed ni chiwo ni to pach jopiny manokaw ni ang'o gini manowuoke. Koro ywak mar yien ni od bura mar Senate kod mano mamalo ne okochiwo report hie monjore bed ni nyiso ni to jopiny ka nochiwo pachgi mae kaka ne giwuoyo to mae kaka ne gi ne jopiny dwaro. To ei ng'uro nogo Dr. Gikenyi gini chako chiwo koda ka paro ne jopiny ni biro paro ni nonro manogol kod Tifa noyango ni atamalo 69 mar jo Kenya ne ochiwo pachgi e kinde moko notim nonro mane oyango ni nok gimor kod chenro ni. Koro nyisi ni pach jopiny manokaw ni ne ok ochope rang'iny ma chik dwaro. Kaponi nokaw pach jopiny. Koro penjo pod nitiere e wach pach jopiny no. Dr. Gikenyi gini chak penjo ni yawa. Wang'eyo ni sirikal mamalo nitiere kod ting', sirikal ma county nitiere kod ting'. Ang'o momiyo sirikal mamalo ni makoro dwa tayo chenro ni nyaka oko? Kochakore choko nyaka koda ka tiyo. Mano mar neno ni chenro mag gedo gi ochopo kare. Counties owinjore bed ni ema chopo kare kaluwore kod ng'ur makoro gichwalo. Chopo kare chenro mag gedo. Sirikal keto mise motegno motenore kod chik mabiro tayo kaka gedo no en. Ang'o momiyo counties okokete opara manyime chenro makamano. Mano gin penjo ma gipenjo kanyo. Iwacho ni nitiere gimiluongo ni communism ma pinje moko osebedo ka tiyo godo. Ahinya to makoro sirikal nyalo biro wacho ni koro mae ma lop sirikal koro wagero udi ma nigo suri to koro ute odak kanyo. To ja Kenya iyudo ka nitiere kod dwaro mopogore opogore. Nitie ja Kenya ma samoro en odwa ni mondo odag mana kende moko odag e landi kama odak gi ji. Nitie ja Kenya ma samoro en odwa ni mondo obed kama odake kodwa dhi e oko ne moro to dhi e oko gi oko chone moro mogero gi oko. Moko samoro kodwa chomi bede i otgi. Koro nitie dwaro mopogore opogore. Nitie ja Kenya ma samoro dwa ni en nose koda ka gedo en gi ode. Nitie manose kawo koda ka hola ma bende dho ngere luongo ni mortgage mane ochulo nyaka sani. Koro ng'ani idwa goye osuru nyadiriyo. Ahinya idwa goye osuru to entiere kod hola machielo mabo chulo. Gin penjo mathoth ma gipenjo kotenore kod ratiro mar ja Kenya ni. To wuon tich mowinjore bed ni chulo atamalo 1.5 ne jatichne ni. Jatichne ni oseketo ne osara ma omako koda ka nengo mowinjore bed no chulo mar ode kama odakie. Kechi wacho ni sama koro indiko ng'ato to nitie kembe moko mandiko koda kama iluongo ni housing allowance. Mbalang' moro moket tenge mowinjore bed ni konyo ng'ani chulo ode. Koro ng'ani osechule ma kata samoro oseketne osara e kidieny manyalo rome e chulo kama odakie. Ichako imedo wuon tich osigo mar chako kendo chudo ne ng'ani kendo mondo mi oyud ot machielo ma samoro dibed ni odno bende ok odwar. Koro gin penjo ma Dr. Gikenyi gini penjo iye kanyo. To king'iyo rikni mar kaka itimo chenro ni be medo kelo to gi ng'ur kuom jo Kenya. Itang'o mi en gima ichuno go mana ji. Nikech koro penjo maduong' mawuok e ng'ur cha ma opedhe nyim doho cha en ni kaponi owegi ni motiyo to biro ng'iso ni Kenya nitiere kod telo moro maragoko ma kaponi ng'ato osebiro kod chik moro kata dwaro moro to kaka osewacho ne kaka itimo. Koro mano e gima chiel gimoro mondo doho wit oko dwaro mar ni ng'ato nyalo biro kod agoge to dhiro gimoro to gino nyaka koro ti. Koro mago gin mokuom ng'ur ma jo Kenya gi ochwalo. To senators binjo ka wacho ni gin bende mokuom gi oikore mar dhi. Gimbe wanyalo keto gi penjo maka gi kacha nikech kata mane kinde gi te samoro nitiere maling'ling moko mane ok nyis jopiny ahinya to kaluwore kod kaka weche dhi. To mak mana ni samoro nyalo bedo mapek nikech samoro thoth mar joma ne siro paro mar chikno ne nyalo hewo joma bende samoro ne kwede e od bura gi thuolono. Nikech ing'eni Dr. Gikenyi Magare ni ok en kende. Nitie kweth mopogore opogore ma bende unge lwedo e bura achiel ni. To kane waketo wang'wa State House kama jatend piny Kenya ne keto koke, naneno kanyo ka Attorney General bende nie e budho kendo jo kamera mag Citizen TV gi Ramogi TV ne hinyo menya ahinya nikech gimomiyo. Koro wayudre kama koro wayudre ni Fred. Idhi ng'ade kati dakika ti kata be ni bura to poni e doho. Victor, kami yienge na kama adwa kwanyo. Nikech ing'ene kaka wanena kae mo wache adiera. Adiera no bende momiyo wan ka. Adieri mokwongo en ni
kama chik ni ogike onge dok chien. Kare gin ken ne bende penjore ka lore koda magare gene ni Enric ni man. Ing'eyo ni manitiere mar kete tim. Ing'eyo Victor, dala wan wadongo gi punda. Punda ni ma minwa Elena Tieno Nyamuga. Jo pidho wagodo. Punda ntiere yore ariyo mimiyo, punda ntiere yo achiel kende mimiyo gogo punda yath. Punda kidwa miyo yath, timanyo yien, tirigo e dho punda mondi. Kiserigo, tiende ne punda lake tek, kiserigo, kokikawo chupa ikete kinde lewe. Koro chupa ne iloko ma yath dhi adhiya piyo to muonyo. Yath dhi kulu. Yath dhi kulu. Nikech ok inyal yawo dhoge ka dho dhiang', ni dhiang' nigi gap ma inyalo mako dho dhiang' tiyaro kama. Mano muonyo lith lweti. Mano muonyo lith lweti. Mano bende Victor, e kaka gweno bende nigi yore ariyo mimiyo e fuagro. Kati miyo godo yath. Ntiere yath mopogore gi sindan. Kichinge ndalo machon gweno ni loso yath kise swago maua moro makecha tikiko ga pilo. Tinyalo keto ne etie yath kata etie dero kamoro e bwo dero kama gwen baie to ang' gidhi gimodho. Koro giwene gimodho pi to kare gimodho yath. Yo mar ariyo ma William tiyo godo en ni imako dho gweno iriwo lewe gi dhoge mapiny. Tikawo jiko, mano kisenyone piny ka ng'ama dwa yang'e. Tikage yath. Iloko wiye ka ng'iyo malo, tikage yath go jiko. Koro ma kaka jatend piny William Ruto jothiedho gweno mar Kenya. Tiende ni gima William dwaro ni yath ochope iye. Koro koda yadhni biro thiedho tuo mar udini. Mano to wabiro neno bang'e. But gima William Ruto dwa neno ni yath ochope i gweno. Koro koda no dio lewe ma inyo lewe nikech inyalo we bende gweno ka samoro iwinyo ng'ute. Winjo ka gweno dhi kateng'o ng'ute ni e yath cho wiye. Mano to koro kada koro wach odni dhi wiyo jo Kenya. Mano to koro warito mar limango mar biro neno. Warito mar biro neno. Gima ni kae ni winjo ka CJ Koome nyocha ne ochiwo duonde kowacho ni onge kama ne giwinjore gi sirikal ni giwinjore ni gibiro support wach mar affordable housing ni mondo mimigi omenda ma gidhi tayogo wechegi kata weche mag doho. Ang'o mane miyo olosie? To mana kaka wawacho ni ka okochuni to kitimemo to kilosi. Nitie gima ne chune nikech jo Kenya ne sunde nikech kong'iyo wach mar appeal mancha ne oter mokwong mancha ne oter ni doho no tamore chungo tich mar chikni. Koro jo Kenya ncha buok ni aponono kare bad migawo bad sirikal mar doho to gi mar national gi mar William Ruto executive jo se winjore ni koro wan warumo. To no wuok owacho ni ok en kamano. Mar adek Victor nikech Ken oselero weche mamoko kora adil gi political implications to gi siasa. Nikech ing'e ni William Ruto wawacho pile ni kama ene cha ok ene kom bishop, ene kom siasa. En ga agenda ge mano yiere. Affordable housing ni en achiel kuom gigo manyocha ne on promise jopiny no biro neno nade. No obiro neno kolose. To mar ariyo bende nyaka ing'e ni affordable housing ni bende ok en project, en project machwe. Lemo te Victor king'iyo kata lemo mag gweno. Lemo ok romre. Buomb ok romre gi bam. King'iyo gweno makoro wuoyo kuom gweno, king'iyo agoko bende ok romre gi ng'udi. Iwinja lemo machielo jato giwil go lemo machielo no manyinge rach lemo jodongo no jokromre ga dundo. Koro gweno ni opogore. Koro nitie lemo mar affordable housing ni mane bam mane lemo mar jodongo cha. Koro en omoko ne piny owacho momiyo piny owacho ok nyal weyo dhi nikech ochwe. Koro kata odoko ni nitiere penjo ma jo Kenya osebet ka penjo ma bende waselose kae mang'eny. To nitiere penjo moko mang'eny duogo manyien sani ma bende ne ok wapenjo chien kacha. Achiel en kaka piny owacho jokawo lope midhigere affordable housing. Jomoko wacho ni lope gi ikawo gi e tok chik. Land grabbing timore ka. Nikech ing'e ni nitiere lope ma iwacho ni community land.
ntiere lope ntiere lope miwacho ni community land, ntiere moko mag counties magin mag anyuola ma ka piny owacho pod ok okawgi mondo time project to nitie okang' manyaka lu. Kidhi kuom ranyisi kama chalo koro kaka Kaloleni kae, mago gintiere bwo county government, kichibiro ka ntiere ute kanyo michule rent kata mana mag Kaloleni go gi mamoko. Ntiere lope mag piny owacho machalo kaka koro mag Kenya Railways. Ok lope te ma piny owacho nigi direct interest. To katiba owacho maler processes manyaka tim ka piny owacho pod ok okawo lopegi. Koro iyudo ka ntiere communities mamoko mabe wacho ni awa lope wa ikawo akawa. Idaro wadaro, waseneno Kiambu koni, waseneno kuonde mopogore ka ywak nitie ni samoro piny owacho jotiyo gi mbi mathoth kuom kawo lopegi. Koro ka ywaruok nitie emomiyo kes cha nyalo dhi bedie gi wait matin e doho. Mak mana ni koda en gi wait, okodewo jok mane tok kes no, okodewo kata senators 70 te 47 riwre e tok gi te. Gima duong' ne chik ne wan godo kendo William Ruto ok dog chien e wachni. Ma gima japiny onego ng'e. Ok dog chien onge. No sero do chien nyaka kanisa nyoro. King'iyo kumose ae gi gini, opemba to biro. Ochome gi ng'ong'o. Mae William Ruto ok dog e chien. Mara adek ibiro to kan tiro weche matenore gi role mar county government. Jo county government ywak katoloko ni ok giwuogi governors oluru wuok oko to giwacho ni affordable housing, weche mag housing and devolved to some extent. Koro nego bed ni gibedo involved. To gineno ka chalo gima piny owacho tiyo gi mbi to giteko mathoth ahinya ma gino keto gi oko. Koro magi bende gik ma do biro explain, biro nyiso jopiny ni to magi mantiere kama piny owacho kale gi kama onego timie kama, mak mana ni gima duong' mantiere kae ni kama koro gini ogikene Victor to onge dok chien. Mogik ichaki biro yudo ni to ang'o mamiyo gini bedo ne William Ruto tho gi kuo. Tho gi kuo nikech chalo gima koro mae emo ma wan godo Kenya ka. Ma emo mabuo ma wan godo. Kech lerore ni samoro bende kata mana kampunde kembe momiyo orak mag affordable housing gi pod ok ong'e ni gin kembe mage. Koro anta paro ni affordable housing ni en gima ber, en yath madhi thiedho gweno mana kaka wawache cha. To kaka itime en yath. Koro kaka yadh ni imiye gweno ni ema samoro yudo ka gweno jo iwinyo ng'ute. Yath en yath ok wadagi. En yath to kendo odhi konyo nikech Victor king'iyo gimomiyo paro ni ber. En ni king'iyo kata mana ute moko Nairobi kae tudo ka ntiere ute mantiere land ma prime, land ntiere lope mabeyo minyalo gerie ute manyalo kawo ji mathoth. Kidhi kama chalo kata mana Jericho, idhi kata mana Bahati kae, idhi kata mana Mbotela kae. Nafas ni malo ndi. To tinde kidhi e pinje molony iyudo ka ute ji tiyo gi kor lwasi malo moloyo kaka itiyo gi piny. Mar ariyo gichiegni nyaka gi town. Nikech iyudo ka sani dhano wuok ji dhi nyiewo ute chiegni mana Syokimau, jomoko dhi Ngong kucho, Nairobi lo rume, to piny owacho pod nigi lo Nairobi kae. Koro iyudo ka kopo ni omuk ute ka, to kama omukie ne inyalo gerie kata mana ute 100 kadhi malo. Iyudo ka mago okawo ji mang'eny. Ukenyo gin ute manyasani nikech idhi kata Mbotela kacha ibiro ka gin ute machon. Kata mana Mudhuro ka kata mana Landi Mawe ka gin ute machon ma be sani oyare otimo. Iyudo ka giro tenge gikethore kata mana chope kuonge konyruok onge. Koro gin slums mantiere e Yangoa. To iyudo ka ginyalo kata mana udi mag polisi ma polisi odak police stations. Police stations be okethore. Ok gichaki mago. Polisi be biro donjo e magi. Koro Victor iyudo ka en gima ber ka lope mantiere go ute ma ineno ka koro tigo olos gi bedo manyasani. Kech man to en gima wayiere waduto kendo en plan maber. Mak mana ni aparo ni government onego kata piny owacho onego tem keto information ma jopiny dwaro e yo ma ok chune japiny dhi manyogi koka tim ang'owa koka imiyogi. Tadier mantiere manyaka ja Kenya ikirene mamano to gima nyaka wayie ni kama gini ogikeni ka William Ruto ok dog e chien. Onge dog chien. Freddy wache valit kabisa. Mana diri manduk. Ingine diri chalo yath. Onge yath mamit ga. Gitegi kem. Kendo kem ka kedh no. Kia asoy gimora achiel. Nikech ngene gima ngene jopiny bro keto go jatelo tesre nikech ngene jirite mbele kochope yiero mabiro. Adieri
mar wach mantiere ka nikech ripode kosebedo ka wuok makare kuom sirikal apani kanyo be mane rem ne obedi nikech jatend piny Kenya wacho ma samida dhoge jatend migao wacho ma jagoro mongirore wacho ma bengi mar Kenya CBK wacho ma koro nyaka giket jo Kenya ler ni kaponi kech chik to dhi wuok kaponi otime yo makare kendo ma opuodhe kokalo kuom okenge go nikech ng'eni kata sani kata obedo ni nosepuodhe kamano to nyaka to dhi keto kenge moko ma koro en chik mowinjore be ni ibiro gol ko jatend migao mochung' ne chenro mag udi ma kamago Alice Wahome e thuolo mar 30 kochakore odiechieng' cha owinjore be ni osechiw report mar chike mabiro tayo kech nyaka to wang'e nikech sirikal nyicha ne wacho ni nikech gigeto udi ma ok tin 200,000 higa ka higa nikech kineno ka ne manifesto margi ne wacho ni gidwa ni mondo ika higa nitiere 250 mar kwan udi ma oger ma koro 50 ne bedo ni gin mago ma joket mwandu osebedo ka gero gin giwegi kokalo kuom chenro magi koro 200,000 ma higa ka higa nie be gidhi chopo kare report mar mago moseger gi mago mosechak gero bok wuog makare nikech kiwinjo gima jatend piny wacho kinde mida dhoge to gima Charles Hinga wacho kinde ma ida dhoge tiyudo ka nitie pogruok ma thoro bedo koro nyaka dieri bedi ma jopiny ng'e ni kama igere ute ma kama osechopo rang'iny ma kama tibiro kaw gi joma kama to gibiro kaw gi e yo manade nikech gima chielo mabor pod nitie kata board nyocha ne osechuo ne oseket ka kunjore be ni tayo ono board midhi telne ko Dr. Lindan Kathacha nyaka to wabwang'e ni to pesa ne nikech agulu moringo modonje ni kabe pod jopiny ok obedo kod ng'eyo to ibro yude nang kaponi samoro ino wuon idwa ni mondo mi koro mi odi ni ibro yude nang to ibro yude kanya mago gin gik ma pod biro chendo mbele kaka kosekadh chike ma koro winjore be ni ibro tayo chendo ni koro ang'eyo ni penjo mathoth pod jatend piny nego ang'e ni kag to nyalo bedo ni koro en gimo kag godo jopiny ni nyaka to bedi to en bende wuon gino biro chiene mbele kaka rin penjo matek kaponi penjo matek nti penjo chiel nikech ing'eni ot moger en gima neno maka 2027 yot mondo isib ne ng'ato ni ma nagero higni 5 mokalo chien to nyaka iwach ni bende nitiyo gi pesa di kigere bika penjo achiel ma Ken odwa tuomo to ok odonjie en ni chik ni wacho ni nitiere board kama ni neno ywaruok nitiere board madhi tayo choko to gi kaka itiyo gi pesa ni ma bende achiel kuom ng'ur mochwali e do en ni choko omenda en gima onego bed en role mar KRA onego bed ni duol matayo weche mag choko osuru pachoka ema onego bed ni timo ang'o ema onego bed ni choko osuru makama but nitiere penjruok kata ywaruok madhi nyime ni board makamae onge katiba moyango ma penjo mogik Victor kanyo biro ni chik ni kisome to owacho ni board ni ponono omenda ni ntiere ma pod ok oti godo to ginyalo invest ginyalo tiyo go omenda ni gi pesa ma gichoko pesa mathoth ma pod ok otiyo ginyalo loko godo kata ginyalo chako godo project moro koro penjo ma jo Kenya penjore ni ponono gikawo pesa ni gidhi gi invest e gimoro kata ginyiewo go ndeke moko giketo Kenya Airways kacha mondo kel omenda kapod irito ti ponono ohala cha odhi ogo punda ng'ama biro duogo ne jo Kenya pesa gi nikech kanyo bende dhi yawo loophole mar mibadhi kech ng'eny to ng'eny ba bilion madoma pare dwe ka dwe ong'eny koro mago gin penjo ma nyaka piny owacho ler ne jopiny mondo mi wang'e kaka wagine to mana kaka Ken wacho ni ka ji ochomo 2027 eka ji biro ng'eyo ni okay omenda ncha ni kwayo nwa mi ute ka ere to be ka gin ute to be ndadhu mar gini otimo ang'o koro mae be samoro manyalo bedo gima nyalo duodo William kata kotimie maber to nyalo bedo buombe mamiyo ochako timo ang'o ochako dhi nyime erokamano sa odong matin kendo nyakoromgo jot weche thoth kaka pile en mbaka magero piny an utimna nondo ng'isa ni to en kambi mane makelo simiti kod steel migedo gone en mar ng'a ang'wawuo bang'e erokamano nyakoromgo jwang kuyo bi nigolo karachuonyo wang' chien kanyo erokamano nyakoromgo jwang nikech gini osebedo kaloko kite sama joma pingo pinge tiloke nutamo joma tindo tije koro wach mar tije ni makoro neno ing'ong'onde molo wach mar affordable housing ni wate thuolo mag tije ma ok tin 110 osechuogi apano nego chieng' moro riedwa ji mondo koro wakwan gi achiel kachiel
Ngato ywak ni mai osiepna moro iluongo ni Fred, mai fundi electronics Kadongo. Jina ne e Buruburu. Owacho ni kura to nene ogoyo ne Ruto ndi lakini ma ok Ruto mane ogone kura. Owacho ni Ruto mane ogone kura no wil Pumwani. To miye Ruto moro. Kamano. Ne koro Mugajuang jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne chieng' tich ang'wen mokalo chien ne oyango chenro mar dongruok ma biro kawo higni 5. Achiel kuom gund chenro mopogore opogore mag dongruok ma iluongo ni medium term plan ma bende nyiso giko mar Vision 2030 plan mane ochak los higa mar 2008. Bathe kene thuoke modong' ema koro biro chakore 2023 nyaka 2027 ema nyocha oyango State House. Ne obedo kod siro mopogore opogore ma owacho ni biro konyo kama duong' ahinya e gero Kenya, gero uchumi mar piny Kenya kendo kelo ber ne oganda jo Kenya duto te. Kama kaka jatend piny Kenya ne oloso odiochieng' ono nyako Ramogi. Not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Calls for investments in 5 core strategic pillars: agriculture, healthcare, housing and settlement, micro, small and medium enterprise economy, and the digital superhighway. Will implement the objectives of the bottom-up economic transformation agenda, whose programs and even projects are classified under 5 sectors, namely the finance and development, infrastructure, the social sector, environment and natural resources, and governance and public administration. En oboke ma kisomo nyakora Mwadwang oting'o gik ma thoth mopogore opogore Kenya ma jo Kenya dwaro gi weche mag dongruok. Madaka achiel nikech weche thoth ka. Ing'eni nitie gima ne jo Kenya oketo mane ging'iyo godo mbele. Giluongo ni Vision 2030. Gin lek mane Kenya ni godo mondo mi ochop kare. Neno ni bero migepe duto kachop higa mar 2030. To Vision 2030 ni osebedo ka itime e kidienje temo ng'eni tere Kenya lo kete sanja ma gikone wachop kare e dwaro makamagi. Koro wasebedo ka wantiere kod chenro miketo makawo higni kind 4 ga 5. Sani koro wan gi mogik ma koro jere bed ni ne ringo kochakore higa mokalo mar 2023 nyaka 2027. Mano miluongo ni MTP. Ma koro jatend piny Kenya William Ruto ne osidho no. To kosidhe to bedo ni en mane telo. Ing'eno konyiso ni en mane okelo Vision 2030 nikech nochakore kinde Kibaki. Bedo ni en ma en telo sani oketo mise motegno e bwo telo mare mondo mi neni Kenya ochiwo chopo lek mare ma chopi higa mar 2030 ni. Koro emomiyo en makoro nosidhe. Koro kawe otene gi chenro mage mag singe manifesto e bwo bottom up economic transformation model better ma otisini better. Koro temo ng'iyo ni thuolo mar igni makochakore 2023 mano higa mokalo nyaka 2027 ujore bed ni Kenya oseloso kidienje mopogore opogore yo makare. Anya to kono ng'iyo sekta mar pur mowacho ni Kenya osego okang' kendo ujore bed ni go okang' mar arieya. Pur ma dongruok mar pur kachop higa mar 2027 biro keto Kenya kama ber makagowe 2030 to biro bedo ni Kenya nitie maber gi thuolo mag tije menyuolo to kachiel koda weche motenore koda uchumi mar Kenya ma koro oneno ni ujore bed ni dongore. Erokamano. Ang'eni biro ng'iye gango siasa. Otemo kelo the gimondo ni economic aspect of it. To gigi osebedo go boke mang'eny e Kenya ka gi policies mabeyo kata mana Vision 2030 ni. Te. Ma en achiel kuom nyathi Vision 2030 ni. Dhi nyalore. Koso kinde biro nyisowa. Aparo ni kinde biro nyisowa Victor ipenja tichak idwoko. Kore miya timaya. Aparo ni isebedo tiedi ni sirikal ni malach. Jabedo jachama cha. Koro aparo ni Victor gima ni ka en ne ma en lek. Piny owacho ka piny owacho nyaka bed gi lek. Nitiere lek maduong' manotwang' gi piny owacho mar barwa bar. Koro piny owacho ma obiro mar Uhuru to gi mara jatend piny William Ruto ni koro ture matin kaka gima ginyalo kwanyo bang' higni 5. Ok apar ni nitiere gimoro malich ni manyalo wuokie gi nekech ing'eni higa ka higa piny owacho nigi budget mare. Koro iyudo ka notwang'e Vision 2030 cha to bang'e no piny owacho ochako biro gi manifestos mage kaito gichak gidole e budget mitimo higa ka higa. Koro magi to en vision kata mana lek mantiere. Ok apani nitiere gimoro malich ni madhi wuok mopogore gi kaka piny owacho jotimo budget magi gi gik ma keto mbele. Erokamano. Nitie weche ariyo kanya kod Mgajwang' ma bende muno ngima japiny mokalo kendo bro mana mule matin. Wach mar ng'anyo madhi nyime malakteche.
Jomokalo chien jatend jotij piny owacho ne obago bura maduong' KICC Nairobi kama bende gipore wach kanyakla gi lakteche kaka yo makende mar tieko yorok ma osebedo ka nitiere. Odiochieng' manyoro jagol maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela kane loso wacho ni ng'anye margi pod biro dhi nyime nyaka sirkal winj duondgi. Jodolo mag kanisni mopogore opogore nyoro e sach sap othith bende ojiwo duondgi ka wacho ni ji onego go mbaka mondo japiny kik hinyre. Kama kaka Davji Atela noloso kendo ne neno ka gimogoye matek ka gavana ma Nairobi County wacho ni laktar moro amora ma ondik kod county ma ok ochopo tich kawuono to kamoro ibiro kaw ne okang' mager mar chik. Waziri mar health wacho ni ng'anyo wani jomoko ntiere ma o-sponsor. Adwa ni minister ong'e ni CBA 2017 mar bedo signed en court order. To nwadhi e court be e higa mar 2020 mondo CBA ni bed implemented mar yudo judgment. Koro owe tugo moko matindo tiyo gi moko ma idhi e liel ichako wacho wuoyo kuom dakteche kata inyieo bloggers mondo wuo marach e Twitter e Facebook o gigi mano ok bi konyo wach mar CBA ni. Koro wabo ng'anyo nyaka sama koro sirkal obed gi mpango gi plan mar timo gigi. Gisibiro giluongo e meeting ndalo opogore lakini chalni pok gisomo gigi ma giwinjo. Koro wacho ni mondo gisom gigi ging'e ma ka giluongo e budho to gibed gi duoko madhi loso gigi eki. Adwa nyiso counties be governors kata county governments ni pesa mar CBA 2017-2021 ma sani wacho ni ni treasury. Koro kapo ni governor moro dwaro 310 dakteche to nego bendi angi pesa no account ne mondo oro dakteche go e bank gi. To kapo ni onge go to nego rit mondo wakel pesa ne ko e treasury mondo ochul dakteche. Koro governor mora mora kata county government mora mora kik thag gi wach dakteche kech wadwa ni pesa wuog e treasury kech kanyo te ma taxes wate dhi. If you're interested in serving Nairobians, because hawa mimi niko na contract na watu Nairobi kuwapatia huduma tumeka madawa hospitali hata hapa iko na madawa for the first time. We're hiring these people, we are paying them. If you're a doctor and you're interested in working in Nairobi, be in hospital. I told them that on Thursday. On Friday I had 60% of them reporting back to work. They came back to work. Monday nimeandika barua ya wale 40% watuambie kama wanataka kazi. Kama wataki, kuna wengi wanataka kazi ya kuwa daktari. Na tutawaandika. As you sort out the issues, if you want to be in solidarity with the national union, you can be in solidarity without keeping the lives of Nairobians at risk. Governor ma Nairobi County wacho ni health is a devolved function. Tamalo prangwen mag lakteche ema pododong. Kawuono ka ok gibiro nitie lakteche mang'eny mar gombo tije to lakteche gi nyaka bed jokanyo mag KMPDU. Ang'eni sa to tin. To waduto kata mana wan. Sani ng'eni tuoche jabed mathoth. Wadhi e osiptende. Kata be nitiere joma moko ma samoro nitiere kod nyalo mar dhi e osiptende mag ji giwegi. To kwan maduong' mar ji kata mana e kor gweng' kucho pod nitiere kod geno ahinya e osiptende mag sirkal. Kendo osiptende mag sirkal gi nitie kod jothieth jochiw thieth mabeyo mokalo kata king'iyo kata ka ipimo gi mamoko be mag jogo ma bende gin ji giwegi. Koro wasiro motegno kata an owuon asiro motegno wach mar ni nyaka to daktar bede e osiptal mondo mi othiedh jotuo. To gima duong' en ni chenro motenore koda chudo to kod ng'iyo ratiro mar jochiw thieth en gima nyaka sirkal ng'i. Nikech ing'eni laktar koro kata ka ogolne amuri ni nyaka to dhi osiptal gi thuon kaka aneno ka gavana ma Nairobi buoko gino to nyalo dhi to chunye to onge. Ang' ni po kata kochuo jatuo yath marach. Koro winjore bed ni sirkal kawo okang' kapo ni nitiere ng'ur to ji bede mesa to ji loso kendo ji tieko wach. Ka ncha ne jogo bede e romo jomokalo ncha ne romo yware nyaka seche mag otieno. Nanya paro kwa bedo gi juitho mondi e ofis ka makara kaka wadhi otonge nikech kia gima dhi wuok. Waikore mar wacho ni weche matuch. Lakteche chungo ng'anyo. Wabedo kayak ma nyaka saa 3. Jogi pok otieko. Karomo saa 3 gi nus. Kech ng'ini wan gi maling' wan gi jowa mane yie kuondogo. E sirkal kanyo to gi lakteche go. Wapenye to weche dhi maber. Ani porotek matin to wadhi nyale. Giwuok ni saa 4 kama gidhi kawo yweyo moro matin ka giporo wach. Chopo mana saa 5 kucho podi. Chopo nyaka saa 6 podi. Bang'e koro chako neno jatend migawo ka koro nie e liel koro kendo wuoyo ko buonjo kwacho ni nitiere mana chudhe moko madibed ni emuchung' e tok ng'anyo mondo lakteche ong'any. Apani ywak mar lakteche gi ok ochakore gi sirikand ni.
nochakore kata mana e kinde mokalo. Koro ok dibed ni sane ma samoro nitie achuth moro masiro lakteche mondo mi ong'anya. Ng'eni weche nyalo bedo mathoth, samoro dibed ni dieri moro achiel adek ni e iye. To gima duong' ni ka ne doho oseng'ado ni ajoge nigi ratiro mar mondo mi winj ywakgi. To kapani owinjore bed ni koro jatend migawo ngadho ma intiere no owinjore bed ni ochung' kowacho ni ng'anyo mar lakteche no en gima ok owinjore bed ni timore, nikech katiba bingine omiyo lakteche go thuolo mar mondo mi ong'any kapo ni nitiere ywak ma gisebedo ka gipedho to ok chop kare, to koro gikawo ting' e lwetgi mar ng'anyo yo mamuol mondo mi koro ka winjgi. Ineno ka oboke ma kawuono ndiko ni koro chopo kama koro Kenya ka kineno ka ratichi ok miyi to in mana ndara. En ratiro ma katiba chiwo. Koro lakteche nyaka sirikal bed kod piny mondo mi gitiek wachne, gidhi e tich, ka gidhi e tich ka chunygi olendo, mok ni chuno gi mar dhi e tich ma dibed ni samoro gibiro bedo ka gin e tich kanyo to gikony jotuo e yo makare. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgajwang' weche thoth kaendi, ang'eyo ni kawuono bende timo misa mar jafwambo gi keyo Rita Tinina, kendo ang'eyo kendo an gi geno ni ibiro yudo magi teko kalo kuom Ramogi TV kod Ramogi FM, achiel kuom jofwambo ma thiring'inyi man nyocha owewa. Fred, ng'anyo mar lakteche ni en gima koro loko kite. Nochakore sani neno ka gima KMPD ywak ni sirikal okete siasa. Ndiko nyaka bloggers moko mondo tem thino lakteche. Bloggers okia kata kama ler nitiere del. Gikia kata kama ler nitiere del. Victor, gima duong' ka ni kancha laktere mana kaka katiba wacho pod ok odhi e ng'anyo. Nitiere notice mane gichiwo. Yes. Koro ncha ok gichiwo achiwa to gidhi e ng'anyo. Sirikal ncha neno ka diye jogi dhi e ng'anyo to giwene jogi samoro buono. Mogi kodong' chiegni 24 hours eka giringo gidhi e doho mondo mi gitem chungo gini. Aparo ni midhiero ma jothieth ma jotuo ni godo en gima ncha ne inyalo geng'. Dinyocha loso mbaka ni chak gore chon e kinda jochiw thieth to gi piny owacho. To kinde duto mae bende mana kaka Kene wacho ni nonyuole to yudo ka masirni dhi mbele. Bende kako nyuolwa wayudo ka ng'anyo gi dhi mbele. Ini paro ndalo mane kata mana ng'anyo mag jopuonj, ndalo mane adongo ni enat kapod watindo, magi gin gik mosebet katimo, to bende ma ok ng'anyo madhi bedo mogik. Kata kama orumo igni mabiro pod, nikech dwaro mar dhano, dwaro mar lakteche gin gik mamedore pile ka pile. Koro kata sirikal chiwne gik ma gidwaro te sani, ok ni iga bich mabiro ng'anyo biro bet maonge. Kaka dhano medo dongruok, kaka dwaro mag jotuo medore, dwaro mag lakteche gi medore, mane kaka ngima dhano entiere. Koro ntiere ga gimiluongo ni give and take. Imiya tamai to ji winjore kamoro. Koro mae iwacho ga ni ka sama idhi dwaro gimoro to ok idhi gidwaro ni idhi yudo te. Mumino bende yombo godo. To piny owacho bende ok onego hiny lakteche ahinya. Koro aparo ni onego wabed gi gima wawacho ni a compromise situation. Mondo lakteche ong'ini to ka piny owacho ywak ni omenda tin, nekech piny owacho mana kaka wawacho ni jatoko nitiere lwedo mang'eny malawe. Nitiere lakteche ka king'iyo budget, nitiere jopuonj dwaro koni, jolweny dwaro, jite dwaro mopogore opogore. Koro nego bende ging'iyo to ang'o ma piny owacho ni chiwo, to ere kaka ginyalo wuoye gi piny owacho mondo mi giromie kamoro compromise ma lakteche oyudo to piny oyudo mondo mi jatuo at the end of the day bed nonwang'o konyruok. Erokamano. Geno marwa en ni winjro giko ne biro neno nyakore Mgajwang' mondo ja piny kik hinyre, nikech kata kiwuotho ute mag thieth mopogore opogore en ywak gi modo lak, to kendo weche ok beyo nikech ng'eni jotelo samoro en gi nyalo madhi od thieth ma ok mar piny owacho to kata thieth kata samoro onyalo yudo thuolo mondo mi tere oko mar piny Kenya mar yudo thieth. Weche thoth ka nyakore Mgajwang', jomadongo sa ng'adowa kaendi wach mar mbolea ni ok wawuoye, to ne en wach mamulo ngima japiny seche ma koth chwe kamaendi. To kata kamano wan gi kuyo kaka familia mar jofwambo gi keyo. Abiro tero achiel kachiel nyaka e kanisa mar Holy Family Basilica ka bene misa mar jafwambo gi keyo ma osenindo Rita Tinina dhi nyime nyakwara Mgajwang', kendo chenro mar mbako romo ma bende kawuono nendo bende koro tuomo weche mag tuo mar kahera kata TB. Ung'eyo ni odiochieng' manyoro ne piny gi maingo nyasi mar World TB Day, TB na tiba, kendo nyawadwa Joyce biro bedo kod wende studio ka mar gomba kama tut mar gombo dwaro gi ng'eyo ni to tuo ma TB ni kata tuo ma kahera ni en tuo machalo nade, tinyalo thiedhe kata inyalo konye yo machalo nade. Picha meneno achiel kachiel en picha alam ne ringre Rita Tinina madhi nyime
Holy Family Basilica ma Nairobi kaendi. Mano alam ma dhi nyime e kanisa mar Holy Family Basilica Nairobi kaendi oriti Rita Tinina jafwambo gi keyo matuklu kendo mae momiyo kawuono kata nyarawila ne onge kodwa ka nikech Rita Tinina yande tiyo kod kambi mar NMG e kinde manyo wewaeni mae momiyo Rostin Obala bende oriwre gi jowetegi mar kuyo kod kanyakla kana mana e lo kambi mar All Media Services ka wan kod jowa mabende ochung' e lowa mar ko jafwambo gi keyo Rita Tinina. Nyasaye okel chunye kamokwe nyakon mwajwang'. Wabiro dhi nyime ka wakelo ni lendo achiel kachiel kanyakla kod weche duto ka otendore kod ka tho mar Rita Tinina mane en jafwambo gi keyo matuklu. Nyasaye okel chunye kama okwe. Jomadongo chuno ni koro to watika tieka keyo marwa mar chenro mar kaka waneno kinyi makawuono to ok dang' bed gima ber ahinya ka ok watuomo wach mar mbolea manengone ogonyore ma ywak gi lit nitiere gi muodo lak nitiere piny Luo ni kamoro mbolea kuonde moko kata Kenya kuonde mamoko yok osebedo ka nitiere ni ok en mano ma rang'iny mare winjore. Jatatije mar KEBS yande nitiere nyim komiti mar bunge kendo wach nitie kido moro mar mbolea moro mane ok gipuodho kaka KEBS. Kothe bende keyo kodhi mabende pod ok onon. To wan gi migepe ma onego bed ni timo tijegi. Kenya chalo chiro ma ng'ata nyalo uso gire sasa modwaro kata obed gima ber kata gima rach ken. Nitie wang' teko mar manyo. Ng'ato manyo pesa gi yore duto. To apani obedo marach ahinya ka koro inyalo chwale nyaka i mbolea makati no wuon kiny biro konyi kendo ng'eni cham ka opidhi modongo. Chiemo kobede piny to kata in mimanyo pesa ni biro bedo ni mayot yude gimigago. To nyao osebedo ahinya to kaluwore kod bedo ni nyaka to chop kama koro ne mbolea mabandia chopo ma donje koda ka isto ma chop ne jopiny. Koro nyisi ni mana joma nosetiyo kode kapok nofweny ni giricho be mang'eny. Ma joma no lemo samoro ng'ato puro kata ma eka ne moro 10 nikech samoro onge kod ng'eyo. Mago be joma ng'eny. Nikech ng'eni mondo mi omuoji ma koro lande cha nyiso ni oseke. Koro nitie nyao mosebedo korka jogo mapuodho mwandugi. To nitie nyao ma bende osebedo korka pisas momiting anyata kuonde mikane e mwandugi. To nitie nyao be mosebedo korka jouso ma koro tijgi en koro e use kata ba kara ka en mbolea mi usa. Nyao mosebedo korka jopoko gi nyao mosebedo korka pisas mag county ma bende chung ne chenro mag ng'iyo kaka dongruok nyalo bedo mar pur miluongo ni extension officers. Ma bende ni kod ting' mar puonjo jopiny kendo ng'eyo ni jopiny tiyo gi mbolea machalo nade to rang'iny mare chalo nade.
korapani de thuolo nitie to de dine wasoko wang' ji achiel kachiel to mak man gima duong' sani tiwacho ni ose jo piny bende osegolo dok e itgi ging'eyo ni kata kapo ni dhi kae makoro pote cha nyilni to nyaki non to kapo ni onge kod nyalo mar ng'eyo ni marach kata maber to nyaki manye jirandi moro nitie kanyo kata watni moro kata wuodi moro madibed ni nyalo bedo kod wang' machielo maiye manyalo ng'eyo ni wacho ni ma tok chal mar adieri nikech mbolea be ji osekomo go mang'eny makata dawa peres ang'eni kata bed ni samoro wang'e ok nen ahinya sani nikech koro ndalo to onyalo mulo mbolea kama gi lwete mochieji ni to ma wang' dopogore apoga to mana ka yora ngero nyalo penyo ng'ato to wang' nayudo moro marachar mopogore apoga yawa to ng'ano nyalo konye ng'iyo mofweny ni ma en mar adieri. Erokamano. Fred, goyo wiye matin aneno ka sa wa orumo ka makoromo ikore Victor, gini en wach malit taparo nikech samoro wanyalo biro duogo nuo wiye juma manyien nikech wach motenore gi wach mbolea king'eyo kaka pur en migawo ma important ahinya momako jopiny pacho kae ok dang' wago wiye gi dakika 2 kende koro aparo ni en gima wanyalo nuoyo nikech king'eyo kata mbolea gi loche gi nitiere manie wach noting'o gigi koa ka NCPB gigi ne gidonjo kuonde gi nade to nyaka sama wawueni onge kata ng'at achiel mosemaki gi weche mag mbolea gi ma onego bene ichwalo kata do kinyi makawuono koro aparo ni en gima kwaido thuolo to wanyalo biro medo ndeso wi maber juma manyien Victor. Erokamano watimo mos makende kendo kwa ng'wono nyakoro mgajwang' kwanyalo ose matut ahinya to wasingo ni juma manyien wanachak kode nikech en gima mulo ngima jopur gi oganda mawinjowa kendo manenowa e konde te mag piny Kenya kama ngima kokamano kawuono yie na yo kabimi uthulo mar wacho mar mogik nikech sani okawo mayo wang'o Kenya kod mgajwang' weche pod thoth ka kaka na asewacho bang' kinde manok kende mbakoromo wabipuonjore wach mar tuo mar TB kata tuo mar kahera bed mana kanyo ipuonjre ine kaka nyalo nyago kendo nyalo loyo tem mar tuo mar kahera e kind oganda oriti ma kawuono ubedo kod odiochieng' maber. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811 272 hash kupata faida za saum kama sikiza tuni yako. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa nitumie 50 bob. Anaweza nizania ama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kwe. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot iterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to koka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Kik bai. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakora mugejang dakika en 20 tok sang'wena mar okinyi machiegni e twak mar chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Mbaka modogoyo otudore koda kedo kod tuo mar kaera. Kata kamano kapok wachako mbaka mar okinyi makawuono kod welo mwantiere godo, adwa noduoga achiel kachiel nyaka kanisa mano mar Holy
Family Basilica buore Nairobi kae, kama okinyi makawuono familia wede ka achiel kod osiepe mag jafwambo mosenindo Rita Tinina oriwore kanyakla e kanisa mar Holy Family Basilica mar lemo ne ringre Rita Tinina. Oyadhi ane kuro mondi achiel kachiel. Resurrection and the life, says the Lord. He who believes in me shall never die. According to John. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus said to his disciples, "Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I'll come again and I'll take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way where I am going." Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me." The Gospel of the Lord. God is good, and all the time. The church discourages we ministers of the word from turning reflections during masses for the dead into a moment to eulogize the person on whose honor we are celebrating that mass. But I've personally found that a little bit difficult at times, especially when the person concerned was known to me in some way. I sometimes find it difficult to avoid talking about him or her, and that is going to be the case today. I know Rita was not so much known to me like she was to most of you, especially colleagues that she has worked with for long during her times in the media. Nyakwara Mugiajuanga mano chenro mabiro ni achiel kachiel kawuok e kanisa mar Holy Family Basilica mana kaka senyisi wede osiepe kaachiel kod jogo mane gitiyo godo oriwore kanisa mar Holy Family Basilica kama odiochieng' ma kawuono ilemo ne ringre jafwambo mosenindo Rita Tinina. Obro bedo kwalunu chenro makamano achiel kachiel. Kata kamano okinyi makawuone chenro mar mbako romo mbaka modwa goyo otudore kod kedo gi tuo kaera. Ma en kalore ni chieng' tarik 24 dwe mar adek higa ka higa piny jahingo odiochieng' kedo kod landruok mar tuo mar kaera. Kalore ni tuo mar kaera en achiel kuom tuoche mathoro nego joma thoth ahinya e pacho kae. Ka atamalo madilom 40 mago mag jogo mantiere kod tuo mar kaera ahinya to jogo mayudore kor gwenge ma pacho kae. Moko kuomgi nitiere kod tuo no to gikia ni gintiere kod tuo makamano. Tang'o makelo midhiero makamagi. To e kalure ni odiochieng' manyoro ne chieng' hingo
odiochieng' kedo kod tuo mar kahera. Kata kamano, mbaka ma kawuono wadwa goyo mar mondo mi watiega ne jopiny yore mopogore opogore ma po nono ng'ato nyalo kawo mar mondo mi okeda kod landruok mar tuo mar kahera. Mane momiyo kinyi ma kawuono antiere kod wele ariyo studio kae. Antiere kae kod Joseph Ganda. Joseph Ganda en TB champion kata jal mane ntiere kod tuo mar TB kae to chango. Odwa nyisowa sigande mar mondo mi onyiswa ni to nobedo nade to ere kaka nokedo mar mondo mi tuo no orum chuth e dende. Kachiel kod Karoli Migwambo. Karoli Migwambo en coordinator makedo kod tuo kahera e kaunti. Achak kodi Joseph Ganda, oyawre ichiew nade kendo machiegni network mar okinyi ma kawuono. Erokamano Joyce, achiew maber. Owuotho mochopo TV Ramogi kawuono. Nyasaye osebedo katelonwa. Koro gima dawachi, tuo mar kahera nobedo koda chakre 2014 October. E 2014 October noketa treatment ma akaw thieth mokwongo bedo gi 6 months. Matimo that 6 months matieko. Machango makoro abedo aneno ka ngima anya timo gigena adhi mbele gi tich. To kato bang'e nikech tuo mar kahera ing'eyo ni en tuo mabiro, odonjo to biro, donjo to kalo. Kagi 2017 tuo mar kahera nochako biro goya kendo. Ma e dhowa wan jo matiyo e medical field igo ni ne nitie gimiluongo ni relapse. Yeah. Koro gino kanochako biro to dakteche kanotelna gi Dr. Karoli ne giketa yath kendo. Koro kane koro gipima to giyudo ka koro tuo kahera ma koro an go ne en more advanced, no pek moingo mana temo nade mokwongo. By then nitie yath manimiyo ji and noketa sindano. Joyce, sindano nakawe for 60 days. Kata kapok inyisowa kaka ne ikale yore thietha. Ponono in iwacho ni higa mar 2014 ema ne kuongo bedo kod tuo mar kahera. Bende ning'eyo kata nintiere kod knowledge moramora kata ng'eyo moramora kotudore kod tuo mar kahera. To ponono gin ranyisi kaka mage mane intiere godo ma ponono chuni mar mondo mi odhi osuptal mar mondo mi opimi. Exactly. Naseng'eyo ni nitiere ga tuo mar kahera. To kaka ne awinjo mokwongo mane koro gini chakore. Ne chuni yoro ka seche moko awuok adhi anyiewo Panadol. Ing'eni wan joma chuo seche moko ni mano mana gima ngechi seche moko awinjo ka seche moko ka koyo maki kabisa bed godhiambo. Seche moko iwinjo ka dhogi rach ma kata chiemo komiyi chiemo gini ok chamre. Kato bang'e iwinjo ka olo moro be koro donjoni. Ma magi nochako timore na. Winjo. Kwaneno ka timo koro odhi mogi kamoro makoro seche mokoro tama kata wuotho ok anya wuok ndadhi atim tije kaka ng'adi chuo nya wuok timo tijegi. Koro bang'e kana adhi osiptal tema jogi no diagnose ni an gi tuo marang'o mar kahera ni. Kamano. Dr. Karoli Migwambo, ine coordinator makedo kod tuo mar kahera e counties mopogore opogore. Wantiere kae kod Joseph Ganda maponono en achiel kuom jogo maponono osebedo kod tuo mar kahera e pacho kae. Kata kamano tuo mar kahera ni kalore ni wanyalo wacho ni en puonjo ji mar mondo mi obed kod ng'eyo matut kotudore kod tuo mar kahera. Pono tuo mar kahera keyore yo machalo nade to ranyisi mage gin kaka mage ma ji onego bed ni ng'iyo ma ng'ato kochicha chicha ni magi ranyisi to onego bed no chako manyo thieth kata kony mapiyo. Erokamano Joyce, amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ni misawa uru kumoro ma untie kendo warwako wetwak ma kawuono kodwa poro wach mar tuo mar kahera. Nyinga Daktari Karoli Migwambo, atiyo gi migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay Department mar Health an matelo ne program makido gi tuo mar kahera e kaunti no. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber ahinya nikech nyoro tarik 24 dwe mar adek nyo wan gimoro ni World TB Day. Tarigi ni higni mosekalo ka higa 1882 tarik 24 dwe mar adek ema ne daktari maduong' miluongo ni Dr. Robert Cox mana en jatelo mane timo research kendo en physician mane thiedho jotuo e weche mag kor
Notimo research mofwenyo ni gima kelo tuo mar kahera en bacteria. Kendo bacteria ni iluongo ni Mycobacterium tuberculosis. Koro dichieng ni emano oketa yanga wachni e piny mangima, noluongo press conference molanda yanga ni gima kelo tuo mar kahera en Mycobacterium tuberculosis. Koro dichieng kaka nyoro iga ka iga wango okang' wasegoyo wakedo gi tuo mar kahera. Yiena mondo awach ne jogewa ni tuo mar kahera ikelo gi bacteria. Ka ng'ato nigi tuo mar kahera to nitie yo monyalo landego, kendo en tuo milande yamo miluongo ni airborne. Koro ka in gi tuo mar kahera, yo minyalo gologo bacteria ka donjo e yamo mokwongo en aonda kifuolo. Sama ifuolo tigolo yamo manigi pige moko miluongo ni droplets, mage mating'o bacteria mar kahera. Koro kifuolo tikete e yamo. Yo machielo en kigir kendo inyalo keto bacteria mar TB e yamo. Koro ng'ama chielo koyweyo to yweyo bacteria ni to dhiye e iye. Kuma bacteria kuongo donje en obo. Nikech bacteria ni odongo kuma muya maber nitiere miluongo ni oxygen. Koro remo ting'o oxygen, to kuma oxygen ni bede ilose mabed maber en obo. Koro e obo ka nitiere kuma oxygen kunore miluongo ni alveoli kata air sacs. Ka ema bacteria ni dhi bede. Koro ng'eny tuo mar kahera bedo e obo. Atamalo 85 yudore obo. Koro ka tuo mar kahera yudi obo tiluonge ni pulmonary TB. Atamalo modong' 15 nikech remo ringe e obo. Koro nyalo wuok e obo modhi e fuoni moro amora. Koro koyude oko mar obo tiluonge ni extrapulmonary tuberculosis. Gima do wacho ne jopiny ni to ponono mano itemo wacho ni ponono nitiere kido mopogore opogore mag tuo mar kahera. To mane mathoro mako ji ahinya nyate pacho kae ma ji onego bed ni ng'eyo kalore ni en odiochieng' kata en puonj monego bed ni wapuonjo jowa kotudore kod kedo kod tuo kahera? Koro kidienje ariyogo, pulmonary gi extrapulmonary ginyalo mako ng'ata ng'ata. Koro sama ng'ato oyudo tuo mar kahera to nitiere ranyisi mobedo ga godo. Koro ranyisi mokwongo kuom jomadongo en ahonda. Koro kiseyudo tuo mar kahera, kendo nada wacho ni tuo mar kahera nyalo mako kumoro amora e fuond dhano, mak mana kuonde adek kende moko maki. Ok omak yier, ok omak lak, ok omak kogno. Kuondego nikech remo ok dhiye mang'eny, koro oxygen bedo ni piny, koro kuondego TB ok nyal bede. To kumoro amora e dend dhano onyalo mako. Koro kosedonje obo kata donje kuma chielo e fuondi moro amora, to nitiere ranyisi ma ka in go to nyalo nyiso ni in gi tuo mar kahera. Achiel kuomgi en ahonda. Ahonda mifuolo afuola ma kaka ne gando wacho samoro kata muonyo antibiotic to gaya matin to chako duoga. Mano nyalo bedo kahera. Mar ariyo en liet masaka sa. Niwinjo ka ganda nowacho ni samoro nomuonyo panadol. To panadol pod noga lietno. Lietno biro nikech nitiere disease process e del mamiyo liet bedo mang'eny. Mar adek en kilo madok piny maonge sababu. Nitie jomoko manyalo dhi timo slim possible. Weight nyalo dok piny. To ka weight ni dok adoka maonge gimomiyo, idhi e kilo yudo ka kilo dok piny, kilo 10 koro onge. Kata lepi minyocha romi pile ka koro irwako tineno ma ka gidwa lowa dwa mane mondo ikas masin. Lewni lothni. Mano nyalo bedo tuo mar kahera. Kae machielo en kinindo gotieno to kuok ma sawa nikech sani piny liete ng'ato nyalo bedo gi kuok. To kuok mar TB en kuok miluongo ni drenching night sweat kata soaking night sweat ma kuma ninde to bed sheet manie otanda lokore aloka pi. Mago gin ranyisi madongo 4 ma nyalo nyisowa ni ng'ato nigi TB kuom jomadongo. Ewi mano ng'ato nyalo biro okoni ni kofuolo to neno ka remo ni okego. Mano nyalo bedo TB. Mar ariyo ng'ato nyalo koni ni an koro arama ma kuma bede ok aywe, koro arama koni gi koni kata konchiel. Mano nyalo bedo tuo mar kahera. To mogik samoro ng'ato thung' ma yweyo koro koywe maber, ogama yweyo. Mago e ranyisi madongo mag tuo mar kahera ma kwaneno kuom ng'ato to wakone ni dhi osiptal machiegni kodi. Koro kibiro e osiptal to wan sani gi yore madongo mabeyo manyasani mag pimo tuo mar kahera. Nakoni ni Dr. Robert Cox nonyisowa ni pime lab kitiyo gi microscope. Mano 1882. Koro sani gin chiegni higni 142 kwa celebrate breakthrough mane Robert Cox omiyowa. To toke ni machiegni wachako biedo gi yo maber mar pimo tuo mar kahera. Pim manyasani miluongo ni Gene Expert. Gene Expert koro yude yo mamalo nikech en opimo DNA. En PCR iluongo ni yo mamalo mar yudo tuo mar kahera e okego. Koro kaka Homa Bay wan sani gi mashinde sub-county ka sub-county, wan gi sub-county inyalo pime tuo mar kahera. Inyalo pime, wan gi osiptende ma wan gi Gene Expert ma duoko wuok sana within 2 hours to say yude. Koro Gene Expert yude yo mamalo, sensitivity mare ni malo kabisa.
kopogore gi sensitivity wan gi gimoro ni specificity. En omanyo mana tuo mar kahera no kende, ok ochako many bakteria moro amora. Koro koyudo ni oonge to oonge. Koro wan kodgi kopogore gi pimo kego ni wacho ni nyithindo matindo winjo nyalo bedo gi tuo mar kahera, especially jok mathin ne higa 5. Koro nyithindo kok ginyal golo kego e yo maber, to wanyalo kawo losruok maduong' miluongo ni stool. Be wanyalo pimo gi gene. To mana kiwa kar nyithindo kanyo, bende ranyisi ma ing'isowa ka, gin bende gin ranyisi ma nyithindo bedo godo, ahinya to mago mantiere bwo higni 5. Kose ranyisi koro beto pogore. Erokamano Joyce. Ranyisi dwa bedo mochal, to lakini kuom nyithindo, nikech nyithindo samoro rageng' dendgi ni piny. Koro ok gibed gi ranyisi machalo gi mar jomadongo ahinya. But ranyisi mar ahonda nyalo bedo kuom nyithindo. Ranyisi mar liet mang'eny be nyalo bedo kuom nyithindo. To gima koro wayudo kuom nyithindo ahinya mapogore gi jomadongo, ni nyithindo gin ok gi lose weight ahinya, gin gimoro miluongo ni failure to thrive. Tiende ni ok omed kilo kaluwore gi kaka odongo. Ik nyathi medore to kilo ne to chung' mana kar tiende, komede to mana mathi. Mano nyalo bedo TB. Te nyithindo mamoko bende makumobede nyathi manyocha wuotho maber, obokore ni koro nyosore anyosa, fuonde nyosore anyosa. Mano tiende ni onyalo bedo gi tuo mar TB, chamo fuonde makoro ok onyal wuotho. Mogik, nyathi nyalo bedo ni kumobede nyathi ma kimulo to dende rame, obedo irritable, kata imule matin to ywak aywak. Mano nyalo nyisi ni nyathi nigi tuo mar kahera. Wawinja ne Joseph Ganda bede. Joseph, kaka ising'iswa ni kaka ne fwenyo ni nitiere kod tuo mar TB, ing'eyo nyaka ranyisi ma nitiere godo. Ni manyo thieth kanye, to ponono jogo ma nitiere godo, nuchako dak kodgi e yo machalore, nikech winjo mana kaka Dr. Migwambo ng'isowa kae. Ni TB en gino makere ya, ponono kifuolo to droplets makamago, kodhir ng'ama chielo, to nyalo make. Kaka ponono TB ne oketho kata dak mari kod joodi ma intiere godo, to ni manyo thieth kanye mar mondo mi ichak muonyo yath mapiyo piyo. Erokamano Joyce. Bang'e kana aseng'e ni an gi tuo, ne adhi osiptal mokwongo. Nikech kani ing'e ni kituo, to an gima dang' abed kanyiso ji kata nya advice jok mantie kata mawinjowa ni kiwinjo ka in gi tuo moro amora, chak wuoth idhi osiptal mondo timi nade, opimi. Koro kopimi ne ere mabiro nyiso kaka winjo Dr. Karoli wacho ni to gima chami en ang'o. Mane nawacho ni mokwongo ni an amuonyo ga Panadol. Kawe ni gini botimo nade? Borumo. Ya, na gini borumo. To neno ko ok orumo, emomiyo nadhi makoro akawo adhi mopimo osiptal, makoro giketa yedhe mathiedho ang'o? Mathiedho TB. Koro seche mibiro nikech kaka iduogo ot, to tuo ni seche mi ichako muonyo yedhe gieki, nyaka ibed kamoro ma is open, kamoro ma iyudo yamo maber mitimo nade, miyweyo. To seche mokwongo miyedhe gieki, kaka as a family man, nyaka ing'e to jok man go gieki, in jatuo mokwongo, nyaka ing'e to ere kaka jok man go gieki atimo ang'o, gibedo secure, kik giyud ang'o, kik giyud tuo gieki. Koro kaka an jatuo, nyaka ang'e kaka I isolate myself. Wane ot kar kanyo to nitie kuonde matimo nade kama ntiere. Gin be nitie kama gintiere. Wuoth awuoya ka chiemo nitiere, wachiemo chiema together, nikech onge problem moro amora. To kaka ang'eyo ma daktari nya wacho ni, kimuonyo yadhni kata after about wige 2, tibo neno kata ka teko mani nyalo gole go cha, bro chako dok chien. Koro mano nyisi ni ichako bedo ng'ama otegno, be okoro ok inyal gwelo ni ilande kaka no onyia lande mokwongo kane pok otimi nade kaka no piny. To Joseph, wang'e ni tuo ni mar TB en tuo ma ng'ato kowinjo ni nitiere godo, to ji jaluor. Ere kaka ponono familia magi kaachiel kod osiepe, to be inyalo mana ng'iswa ni kinde mane oyudi ka nitiere kod tuo mar TB kata mane ifwenyo ni nitiere kod tuo mar TB e higa mar 2014, nitiyo koso ok nitiyo? Nine tich? Nitie gik manatimo. Nitie gik manitimo. Ponono jogo manitiyo godo kaachiel kod familia magi kod kata kaka osiepegi, ne gikawi e yo machalo nade kinde mane giyango ni nitiere kod TB? Ponono nitiere akweda moro manodonjo iye makoro ng'ato ok ne dwa bedo buti ni ibiro miya tuo kose? Joyce, ber manyalo wacho ni kuom osiepena, family mara kata wedega, ok naneno any discrimination. Onge ng'ama nokweda ni koro ituono gima ne gi encourage ni kituo seche miseyudo yath ni, kaw yath mondo itimo nikech an danya wacho ni e family mane an go, ne gin aware ni nitiere tuo miluongo ni kahera, tuo miluongo ni TB.
koro ging'e ni TB ng'ama muonye ng'ama muonye yath kata owetena man wadhi go hospital mokwongo nonyisigi ni tuo mar TB ni endi en tuo ma komuonye yath to chango ma ng'ato duog mang'o matinde ni in kaka Joseph Ganda ni chango maber makata tuono nikech ng'isowa ni higa mar 2014 ema niyudori godo. Higa mar 2017 ibedo kod relapse. Tok bedo kod relapse ni muonyo yath bi chango to relapse ma kama nang'o manokele ponono? Relapse nero kakoro yath manomiya ni chwa sindano natemo pimoni kar kanero ochwa sindano mar 60 days iwinjo ten sindano mimuonye ichuoyi to yedhe be nitie mitime nade mimuonyo koro seche mimuonyo nero to is good anyawacho ni Dr. Karoli kaendi odhi leronwa makare kaka treatment bedoga within that period to koro ne ginyisa ni Ganda ini nya bedo pod ibedo ot kama mwa yweyo gine mane gi monitor kaka imuonyo yadhni ma like in my case nitie doctor miluongo ni Dr. Boni ma en mano bedo specifically ni mondo otimre nade obed okelo yadhni en mochwa sindano each and every morning koro mano kuongo nyisisa ni kada an ebed ng'ama rach kata no manyiso ni friends na be neno ka daktari moa oko mobiro motime nade machwa sindano koyudo kata kusiepe be koyo dwa timore nade koro ka daktari niko biro tibro yudo ka family na be dwa ni mondo ng'e exactly gima timore nade gima chama kaka iwacho ne kaka ni penja Joyce kopo ni ng'ato tuo aina go nitie jok moko ma dwa ng'e to en tuo aina mane machame madwada disne wana makati ndi odhera dog to nikech nok ing'e exactly gima time nade tatu nang'eyo an kano osenyisa ni TV tang'e ni TV matime nade matime magino otime mothiedha machango koro anyalo dhi koro anyalo wacho ni tok higa mar 2017 en higa mane ma koro noyang ni TB koro rume dendi mwanyalo wacho ni koro ni changa chuth 2018 higa mar 2018 Dr. Migwambo ng'ato koseyud kod tuo mar TB mana kaka Joseph Ganda ne pimonwa kae ponono gin chenro mar thieth chalo nade mar mondo mi ponono weche kaka relapse kik timre nikech winjo ka Ganda ng'iso kae ni higa mar 2014 ema noyude kod tuo mar TB higa mar 2017 to obedo kod relapse matende ni koro ni chwe sindan to muonyo nyaka yath treatment onego bed nade to relapse gi ang'o makelo? Erokamano Joyce nyikwa Ramogi Ajwang' adawacho mana kaka Joseph osechiwo testimony ni tuo mar kahera ithiedho kendo chango. Nachako kawacho ni ng'ata ng'ata nyalo yudo tuo mar kahera to nitie jomoko ma samoro gin gi high risk gin gi exposure ginyalo yudo tuo mar kahera yo mayot. Sana ka ji odak kuonde ma odhigore kaka overcrowded kuonde ma overcrowded mano nyalo miyo ka ng'ato fuolo tigamo tuo mar kahera yo mayot. Na iwacho kendo ne nyithinda matinda ma pod askeche mag dendgi ok otegno ahinya kata joma dongo man 65 years and above extreme ages ginyalo yudo gamo tuo mar kahera e yo mayot. Wan gi jomoko ma samoro dendgi nitiere tuoche mamoko kaka diabetes kata bed tuo in gi kute mag ayaki kinga magi dok piny koro TB biro kaka opportunistic infection. Kaito wan gi jomoko ma bende muonyo yedhe mag steroid ko muonyo muda mang'eny to mano nyalo interfere mobed gi tuo mar kahera kopo ni ng'ato machiegni kode ofuolo. Koro nawacho pim mane matimo go diagnosis mar TB. Nawacho ni maber makoro watimo sani en gene expert. Nikech otimo gino within 2 hours tiseyudo duoko. Ber gene expert ni koseyudo bacteria mar TB ni to chako ng'iyo ka bacteria ni dipo ni oset bedo tama ok onyalo winjo yedhe miluongo ni first line mondo wadhi e second line. Koro wan kaka sirikal wan gi TB program motudore gi migawo mar KEMSA kendo miyowa yath e yo mowinjore. Homa Bay County sani wan gi osiptende madhi 200 machiwo thieth mar TB nono. Koro kwaseyudo ka in gi tuo mar TB wapime okego wapime losruok jok na koni ni jok man gi kute mag ayaki be sani ko ok nyal gego kere yo maber to nyalo kawo kata losruok matin miluongo ni urine bo nyalo pimo mwayude TB. Koro kwasetimo diagnosis to nyakwa wuo gi jatuo kaka koro Ganda wacho ni nwuoyo kode. Koro tuo mar TB ma oktama ithiedho dweche 6. E thieth mar dweche 6 ni wan gi phases ariyo. Wan gi phase 1 miluongo ni intensive phase. Kaito wan gi phase 2 miluongo ni continuation phase. E phase 1 ka yedhe mag TB gin yedhe 4 to riwgi e gimiluongo ni fixed dose combination. Koro tablet biro mi kaluwore gi
ratil mari ni to weight mari chalo nade. Koro nitie joma muonyo 2 per day, nitie joma muonyo 3, nitie joma mana 4, nitie joma muonyo nyaka 5. Koro yadhni muonye pile pile nyaka dweche 2 rum. Ka dweche 2 rumo wanuoyo okego ipime microscope cha mondo wang'e to yedhe gi betir mana kaka ne ganda wacho kimuonyo yedhe gi maber within 2 weeks gik mane chandi ka dalili mane in go ka osechako rumo onda dok piny ichako bedo gi mijing'o ichako bedo gi ndhadho mar chiemo tine ni improve. Koro ka dwe mar 2 rumo to wapimo okego ka en negative mano in maber kabisa tidhi mbele gi yath. Koro wadonje continuation phase ma koro yedhe oriw 2 fixed dose combination oriw gi 2 koro imuonyo gi ka gi dwe mar 5 wachako wanuoyo okego ka en negative mano ber. Kitieko dwe mar 6 kochako wapimo yudo ni en negative agi negative 3 follow ups go wadeclare ni ng'ani ochango maber kabisa kuom tuo mar kahera. Nitiere jomoko ma koro nyalo to ni thieth ma kamano en intensive kuom dweche 6. Intensive phase dweche 2, continuation phase dweche 4. Koro dweche 6 mimuonyo yath pile pile. Kokego osebedo negative to declare ni chango. Nitiere jomoko ma TB nyalo mako kuonde moko machalo kaka chogo kata obwongo. Ji aina gi gin to thieth margi kawo higa achiel. Gin gi intensive ma dweche 2 kaeto continuation dweche 10. Kaeto sani bende nikech watimo research pile pile. Nyithindo ka nyathi ok nigi tuo ma severe ahinya mar TB sani koro wanyalo miyo gi yath dweche 4. Koro neno ka lony biro pile pile. Omuonyo yath intensive dweche 2, continuation dweche 2, dweche 4 to osetieko. To ikin jogo ma joma mine kod jogo ma joma chuo iwacho ni joma chuo ema tuo ni mar TB ohero mako nikech ang'o? Mane na diere kaluwore gi statistics kano wang'eyo statistics mar Kenya joma chuo atamalo 63 nigi tuo mar kahera joma mine gin mana 37 kende. Kwa dhi Homa Bay atamalo 54 mag joma chuo nigi tuo mar kahera joma mine mana nigi 47. Ma timore kaluwore gi nawacho ni achiel kuom gima miyo ng'ato nyalo yudo TB yo mayot en overcrowding. To king'iyo joma chuo lifestyle marwa ng'ino kuonde ma ji bede mang'eny go samoro kaluwore gi tich samoro ma ji ohero kidhi kata mane nam kocha jolupo gidak samoro ji mang'eny ot achiel koro ka ng'ato fuolo tineno ko nyalo gamo TB yo mayot. Koro overcrowding social places joma chuo chal ka gima ohero ema miyo ka ng'ato fuolo igi to giyudo tuo mar kahera e yo mayot. Kamano. Joseph Ganda kapok asomo kata moko kuom ote ma bende joneno mag wachwalo no kinyi makawuono tu bedo kod tuo mar kahera ponono ere kaka gino manopuonji e ngimani to kisechango ere kaka koro ne ineno ni doge e ngimani ma pile ka pile maonge luoro moro amora ni ponono tuo ni nyalo maka kendo. Erokamano Joyce mana kaka napimoni na nyisi ni relapse no bedo mokwongo to koro achaka wacho ni kendo relapse ochako bedo mar ariyo. Is good ni my doctor is here. Giki timore ka Dr. Karoli ema koro taking charge gi some other doctors. Achaka yudo a relapse ang'o bang' sindan. Gidhi gi organize. Ani yudo relapse adi 2014 ema ni yude. Kato mar ariyo 2017. Yeah, 2017, 2018 mano first relapse. 2021 koro achake 2021 up to 2022 kendo koro machielo kendo relapse mar ariyo koro kanyero kaka iwinjo daktari no dhi wacho cha odhi okelna yedhe mana muonyo Joyce ne gin yedhe 13 gi nus nitie moro ming'ado kama timne nade mamuonyo magi muonyo gi dichiel on a same day. Kore kuma nyisi ni oketo jok mabed ng'iyo ni begando monyedhe gi ma I'm very happy ka entie kar kaendi nomiya daktari ma watiyogo St. Paul iluongo ni Dr. Juliet Atieno Aoro. Enemo koro o guide all this process. Joyce manyaka seche ma koro awuoyo kodi an Homa Bay kabiro Nairobi manyisi ni Ichango maber kendo neno ka Karoli buchak wuoth no kendo inyisa ni Ganda inadwa ni as an example as my champion ma Homa Bay adwa na dhi kod Ramogi studio mondo dhi explain gik ma koro neno wacho kod kar kagi yedhe 13 gi nus mane muonyo gi koro mano ne na yath maonge sindan. In fact negi dhi negi iyudo ni sindan cha ne koro ben maber koro gin magidhi kelo yedhe ma muonyo yedhe mopogore nitie yedhe ma muonyo taps 4 moko 2 moro achiel koro ka igogi kwan gin yedhe 13. Erokamano penjo moro mondi kapok imedo gimoro penjo nikech baneno kwadong kod dakika matin kende. Yedhe 13
Yes. gi nus. Yes. Ng'ato muonyo pile ka pile. Yes, yes. Kuom ponono thuolo kata mar dweche 2. Yes. En yedhe mang'eny ahinya. Dweche 2 and more than 2 months. Almost 2 years. Almost 2 years. 2 years, Ka ng'ato muonyo yedhe 13 gi nus. Mago yedhe mathoth ahinya. Timuonyo gi pile ka pile. Yes. Ponono sirikal osetemo bire kod lony moro ma ponono inyalo duok piny kwan tablets mag ng'ato muonyo kaluwore ni nyaka sani wang'e ni tuo mar TB en achiel kuom tuoche mathoro mako ji to ponono pek mar muonyo yath ema nyalo miyo kata relapse gi bedo nikech ng'ato kobet abeta piny to paro ni onego bed na muonyo 13 tablets en gino mang'eny ahinya bende dendi bende nyalo kata tamre kaluwore ni yath mang'eny bende ok ber. Ero kamano Joyce nyikwa Ramogi jong'ado na ler kaka gando osewacho kanyo maber mondo wawinjane kaka thieth nodhi. Nowacho ni thieth mar tuo mar kahera en dweche 6. To ka ng'ato osetieko thieth mo declare ni en cured, bang'e nyalo bedo gi relapse. Relapse nyalo biro nikech samoro kumodake, mowacho ni ka ng'ato nigi tuo mar kahera to watimo contact tracing, jok machiegni kode. Samoro joodi, samoro kumitiye, social contact. Samoro nyalo bedo ni tuo mar kahera ne yude kumoro. Koro kokwa thiedho ng'archa to kata kichango kidogi kendo machiegni tichako yudo kendo a new infection iluongo ni reinfection iluongo ni new infection owinjore. Koro kana gando bedo gi relapse ndalono ne pod watiyo gi sindan to nikech nonro mosetimo matek sindan koro nwagolo. Koro sani ka in gi relapse wakwongo wapimo ni to relapse ni en TB ma pod winjo first line drugs koso osebedo tama. Koro relapse mere mokwongo ne en TB ma kawaida ma ne onge tama moluongo ni drug susceptible TB. Jomoko luongo ni ordinary TB. En onge gi resistance. Nochako muonyo yath kendo nochwoye sandan kato muonyo yath mochango. Kaeto koro mar ariyo relapse machielo mochako bedo go ni kano wakawo kego mwatere lab to wayudo ka koro en gi drug resistant TB. Koro ma momiyo nwadhi e second line. Second line pod onge gi fixed dose combination. Nako ni first line gin yedhe 4 meriwo kanyakla. Koro tablet imuonyo kaluwore gi weight mari. To second line pok wabede fixed dose combination momiyo wacho ni nomuonyo yedhe mang'eny. Thieth mare en dweche 18. Imuonyo mokwongo dweche 6 kaeto wachako wapunguza yedhe imuonyo modong' dweche 12. To nonro dhi mbele ma sama owuoye ni WHO osechiwo communication ni wadwa chako duoko muda mar thieth from 18 months to 9 months. Koro waneno kwa go okang' maber ahinya kuom kedo gi tuo mar kahera. To ahero mar puoyo oganda nikech nobedo jachir momuonyo yath okenge 3 gi motieko makoro sani ochango kendo en TB champion marwa en makoro watiyo kode mondo wanyis jopiny ni TB en tuo mithiedho chango kato ng'ato dhi mbele gi maisha ne kama kawaida. Wasoma ne ote mar Immaculate Nyasudan wacho ka ino yawre uru ka jombosna welo an gi penjo to be nadiere ni ka in gi tuo mar kahera to in gi tuo maduong' mar ukimwi mano penjo mopenjo ka nyibro bedo kiduoko no achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Aya ote machielo Gwena Elias wacho ni oyawre aneno wachiel ka antiere paw ndege kadem kae to penj na jalony ni e wach tuo mar TB ni bende oyiene ng'ama osefuolo TB madho kong'o ndawa njaga kod tiyo tije matek bang' kosetieko muonyo yath kuom dweche 6 duokna mana penjo go mondi Dr. Ganda kapok ayudo pwachnu mogik thuolo marwe marum chak gi wach mar ponono ni ka intiere koda tuo mar kahera kata TB in gi tuo maduong' mar ukimwi nikech ji jathoro paro ni ng'ato ka koro TB omako taya koro ji ringi ni yudo tuo mar ayaki. Ok en adieri Joyce ni ka in gi tuo mar kahera to nyaka ibed gi kute mag ayaki. Mano en miriambo. Kwang'iyo data ma Kenya ji atamalo 26 kende ema nitiere gi tuo mar TB to kendo gi kute mag ayaki. Koro tiende ni jomodong' 74 ne ongego. To gimong'eyo ni ka in gi kute mag ayaki to timo gimiluongo ni immunosuppression. Tiende ni rageng' mag dendi dok piny. Koro TB biro kaka opportunistic infection. Koro ok en adieri ni ka in gi TB to nyaka bed ni in gi kute mag ayaki. To chances nitie nyalo bedo go to en atamalo matin. Mar ariyo sama itiyo gi yath okwa otemo nyiso jowa ni ok ber kitiyo gi gik moko mamero ji kata manyalo gwenyo pach ng'ato. Nikech kimuonyo yath timadho kong'o samoro kata wich wil nyalo bede mok imuony yath e wang' sa. To kong'o ni be kimadhe ng'eni okalo kuonde ma mashinde marege be gin mashinde marego yath. Koro kimadho kong'o gi gik mamoko gi to samoro nyalo interfere gi teko mar yath mok ichange yo makare ma samoro nyalo bedo ni chak ibedo gi
TB machielo bang' mano. Yes. Aya, aneno ka Peter bende wacho ka ni an Peter Akigo kata jaseme penjona ni TB mora mora obed mar chogo, obed mar obo, obed mar adundo, yani TB mora mora nyalo tieko kinde maromo nade titho kivumilia kode e yor kia mari. Erokamano, watemo nyiso jogewa ni wadwa ni mondo wageng' tho mora mora mabiro nikech TB kata kute mag ayaki kata tuo mora mora minyalo geng'. Koro sani ok wadwa ni ng'ato tho gi tuo mar TB. Wageno ni ka iwinjo dalili mowacho nigo to dhi osiptal machiegni kodi kata iyud thieth e yo machon. Koro waseduoko tho chien kwa ng'iyo statistic kaka Homa Bay County wagolo atamalo 10 maduogo atamalo 4 kende kuom joma samoro wito ngima. Koro wadwa ni ji odhi osiptal chon mondo mi wageng' thoe mabiro kaluwore gi tuo mar kahera. To bedo ni idwa kawo ignadi mondo itho luwore gi kaka ibiro dak, ichiemo machalo nade, to immunity ni chalo nade. Koro kodwa no we ng'ato mondo odhi okang' ma koro dhi ni odhi tho. Wadwa ni mondo kiwinjo dalili gi to bi osiptal to yud thieth machon nikech kidak gi tuo mar kahera ni to chances ni dhi miye jok midak go bende ni kanyo. Joute ni kata osiepe ni miromogo. Koro biro inyiso wa ni iga ka in tuo mar kahera to ok othiedhe to iga nyalo lande ne ji magi kapar. Koro ok ber ka ng'ato bedo gi tuo mar kahera to medo fuolo to yath wan go ma sirikal okelo nono. Koro wawuoguru oko ng'ato kata mane gi dalili mar tuo mar kahera obi wapime mondo wakete thieth manono. Joseph Ganda, wachni mogika watieko twak mar okinyi makauna inyanya kotudore kod kedo gi tuo mar kahera. Jip minyalo jiwo godo ji okinyi makawuono ainyanya e kinde mwatwa kotudore kod kedo gi tuo mar kahera. Erokamano. Nikech kaka winjo daktari osewacho ni tuo mar kahera en tuo mithiedho ma ng'ato time nade ma ng'ato changi. An abedo example mar gima timo. Koro daher ni ng'ama nya bedo matuo mawinjo matek kata mawinjo gi shida mawinjo kawacho gi. Yois gima nya wacho kata daktari ong'eyo ni an kuma da ji mang'eny oseng'e ni ang'e kaka ithiedho tuo ni. Ma kata seche moko anot to ng'ato biro ni na winjo kata ka an gi ng'ama nigi problem mani winjo wacho ka. Ta ane makawe an awuon madhi kode ang'o? Hospital mathiedhe. Mana seche mang'eny kabisa. Koro gin jok ma karomo kata manyiso ni kopo ni gini timi bira. An mano be mino komiyo Karolo keta ni atiyo gi jo community kayudo ng'ama nigi problem no en akawe to dhi hospital mondo wane kaka itime nade kaka ithiedhe. To jok ma asetero mosethiedhi ok dang' ariambe gigonwa erokamano. Ging'eyo kendo sani ng'eny ji kopo ni in gi tuo ma kahera no ichango motim nade mi ibed abeda ng'at mano mol ma maisha ni dhi mbele. Erokamano ahinya Joseph Ganda, in jal ma ihingo tuo mar kahera kalor ni luo thieth e yo makare makoro inyiso ni chango kabisa. Erokamano ahinya. Dr. Migwambo, wachni mogika inyanya kotudore kod tuo mar kahera bende dago mar mondo mi nyis ji ni ponono cost of treatment chalo nang'o. Yedhe 13 gi nus ma ponono Ganda ne monyogo iyudo gi nono kose ng'ato nyiewogi. Kachiel kod wachni mogik. Erokamano Joyce, mana kaka nasewacho ni sirikal nigi chenro maber ma yedhe motiyo gi thiedho tuo mar kahera sirikal chiwo nono. Koro onge ng'ama chulo pesa mondo mi othiedhe tuo mar kahera. Ok wanyal tieko mbakani kok anyiso nyikwa Ramogi Ajwang' kaka wageng'o tuo mar kahera. Mokwongo mondo mi wageng' tuo mar kahera nitie chanjo miluongo ni BCG. Koro nyathi moro amora monyuol e osiptal wadwa ni mondo kapok owuok e osiptal to miye chanjo no. Chanjo no geng'o tuo mar TB. To kata kopo ni bi yude to yudo TB mok severe form. Koro BCG achiel kuom gima wageng'o go tuo mar kahera. Mar ariyo, nawacho ni overcrowding miyo ng'ato nyalo yudo TB e yo mayot. Akwa jogewa ni kuonde ma wabede gi overcrowding watem mondo wa avoid. Nikech ka ng'ato fuolo kanyo to yot mondo mi igam tuo mar TB. Mar adek, jok ma waluongo ni contacts. Kwa yudo ka in gi tuo mar TB, jok midak go e odi kanyo. Wabiro timo nigi nonro. Ka gionge gi tuo mar TB, waketo gi e yadhe moko mageng'o miluongo ni prophylaxis kata TB preventive therapy mimonyo dweche 3 nikech kwa dhi obo to dhi nego bacteria ma pod ni obo maninda marito mana thuolo mondo mi gichak kelo symptoms. Koro TB preventive therapy yo matiyogo. Ka ng'ato nigi tuo mar TB kaka Ganda wacho, watem mondo mi ot midake ventilation obed maber. Wayudo yamo madonjo kendo yamo mawuok maka ng'ato fuolo e ot to yamo no wuok mapiyo nikech tuo mar TB ni bendo bacteria mar TB ni oluoro ler.
koro keto drisha mantiere natural ventilation ler be donje ot to ok odhi bedo e ot kanyo mondo mak ng'ama chielo. Kaeto mogik cough hygiene. Nyo aneno ka ndalo manyo covid nitie ji nyorwako nyaka mask. Kata sani wadoni ka ng'ato fuolo kok inyal rwako mask itiyo gi lweti iumo dhogi go kumboni kama koro kifuolo to droplets ka ok dhi e yamo maka in gi TB to ok nyal landore mondo omak jomamoko. Kokamano ago erokamano mokwongo ne jotendwa manie counties moae ma Kaluo kuom telo maber mwaneno korka migawo mar thieth. Mar ariyo ago erokamano ne coordinators wetena manie program mar TB. Watiyo matek kendo wadwani mondo wa save ngima mag jopiny. Wami jopiny thuolo mar bedo otimnegi TB screening koyudo ka in gi dalili titimo ni pim kae tithiedhi. Mogik jothieth mana kaka ganda osewacho ni jothieth ochung' kode matek. Winjo kano kone ni nitiere daktari mane dhi e ode pile ka pile tero ne yath mondo mi omony. Koro gichiwore mondo mi gikonywa gires oganda midhiero mar tuo mar kahera. Mogik katieko CHP nyamrerwa. Mana mapiyo piyo thuolo mar jok ma limo jogewa e udi dwe ka dwe. Gitiyo tich matek nikech gin magi fwenyo jok ma fuolo to gioro no osiptal. Kokamano ne jopiny wagonu mbero kamano nikech kok wariwore kodu to ok wanyal tieko tuo mar kahera. To Joyce ing'eni gini watimo ok watime kendo kaka sirikal. Wan gi joma iluongo ni development partners. Be mano kelowa kaka koro commercial TB. Giteno maber kabisa. Koro jo USAID, CDC, Global Fund, community based organization wagoni erokamano watiyo kanyakla kendo lengo mar piny en ni higa 2030 winjo beni watieko tuo mar kahera. Koro agoni erokamano kuom tich matiyo kanyakla beduru go tieng' maber wabiro do thuolo kendo chakwa go mbaka. Thuolo maremo Joseph Ganda. Erokamano. Ato kiyie to miya ma thuolo ni agone staffs magwa ma St Paul jok matiyogo. Gisebedo ne gibedo koda all through. Pod gin koda nyaka wuono. Makama gintiere ging'eni wapako nyigi kamoro ma gintiere. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Joseph Ganda kaachiel kod in Dr. Caroli Migwambo kuom kawo thuolo maru mar mondo muwuogi kaunti ma Homa Bay ubi nyaka kaunti ma Nairobi ka mar mondo mi watieg nyaka Ramogi Ajwang' kotudore kod kedo kod tuo mar kahera. Erokamano ahinya kinde mabiro pod wanyalo gwelou mar mondo mi wabed kod twak machalo kama kalore ni iwacho ni parnegi kata ging'eyo paro mapile ka pile nyalo konyo mar mondo mi kochope higa mar 2030 to yud ka watieko tuo mar kahera e pacho ka nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Oriti masani nyinga Joyce Odur kata kama nadwara teri achiel kachiel nyaka kanisa mar Holy Family Basilica bore Nairobi ka kama alama ne ringre jafwambo mosenindo Rita Tinina dhi nyime. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
separated from thee, from the wicked who defend me. At the hour of my death, call me and bid me come unto thee. That with the angels have said, I may praise thee forever and ever. Amen. Let us pray. Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our sister Rita Tinina Yapan may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. May be seated as I invite the MC for the next program. Good morning. God is good and all the time. Amen. My name is Dan Wangi. I have been Rita's colleague for the first time she was at NTV, then now when she came back home until the day of her resting. And I shall be driving us through the program, the remaining part of the program, as we go into the eulogy and tributes. So without much ado, I will now invite Angela Yapan to take us through the eulogy. Good morning. My name is Angela Yapan. Thank you so much for attending this Requiem Mass honoring the life of Auntie Rita. I am heartbroken by the loss of my auntie,
but honored to have the opportunity to reflect on her life today with you all. Rita Tinina Yapan was born on the 20th of March, 1978, in Nakuru County to the late Dominic and the late Mary Yapan. Rita held a special place in the hearts of her siblings as the last born in a family of 7 children, namely Helen, Irene, Justine, Jedida, Kin, and Claudia. She was deeply cherished as a sister-in-law to Timothy, Kenneth, Belmont, Agnes, and Macharia. She was the beloved and doting aunt to Lonana, Sanait, Njoki, Yamat, Patita, Saitabau, Cedric, Kuntai, Lee, Kantai, Lindani, Melusi, Saidimu, Marie, Isabella, Lorna, Nashilu, Sanare, and Silau. She illuminated in the lives of her grandniece and nephew, Skylar and Shakiri, showering them with boundless love and affection. Rita attended St. Mary's Primary School and completed her secondary school at Masai Girls School. She later joined Kenya Institute of Mass Communication and later furthered her studies at the University of Nairobi. Rita began her journalism career in 1999 at Citizen TV and continued to develop her journalistic and reporting skills at NTV and KTN. She was an experienced journalist and reporter who worked around the country and the world, reporting on various content with such an open mind and humility, touching the lives of people in all walks of lives. She has mentored and shaped the careers of many young people in her field of expertise. The media fraternity has indeed lost a gentle giant, and her absence will be felt countrywide on our screens and in the daily lives of her colleagues. Rita was a doting mom to Mia Malaika and a loving partner to Robert Nagila. Her friends considered her a sister, a mentor, a confidant, a constant source of joy, inspiration, and affection. She made her family and friends feel special and will always go out of her way to bring people together. She was passionate about her friendships and considered them family. Rita enjoyed good health until the 17th of March 2024, where she passed on in her sleep. As family and friends, we will miss Rita, as will her colleagues and all those whose lives she touched in various ways. We are comforted that we shall see her again in eternity. Rest in peace, Rita. Thank you. Thank you very much for that. I will now invite Rita's niece, Olive Barrows, to give us the tribute on behalf of the family. Our world has been rocked. The foundation beneath us has crumbled. Akirita umetuacha kwa mataa. We could spend countless hours expressing our love for Rita and her extraordinary qualities, but she knew that. So today, we simply wanted to share with the world the remarkable woman that Rita was. Little did we know that the world would reciprocate by sharing their experiences of Rita, her values, and the impact that she had on their lives. These tributes have left us astounded, not because we were unaware of her character, but because the extent of her influence is beyond comprehension. Since the news of her demise, we have been enveloped by an overwhelming wave of love and support, a testament to the person that Rita was. This has provided us with immense solace, yet it has also brought tears to our eyes. We knew Rita belonged to us, her family. However, through the tributes, phone calls, testimonies, and messages we have received, we have come to realize the multitude of lives that Rita touched in various ways. Numerous tributes have been written, each narrating a unique story about Rita. What we may never fully comprehend are the countless unwritten stories that are being shared with us when people stop us to tell us about their personal experiences with Rita. From the fuel station attendant who is left wondering who else will take the time to connect with her, to the security guard who she would inquire about. Rita's legacy crosses borders, as evidenced by donations made in her memory to support the most vulnerable instead of sending flowers by a friend in Myanmar. We believe that Rita rested with many people's secrets. She was a trusted confidant to family, friends, and colleagues. Yet, she never let one hand know what the other hand was doing.
What was shared with Rita stayed with Rita. During discussions, Rita would listen patiently, allowing others to voice their opinions. And just when they thought they had found a solution, Rita would speak up, and the ahas would resonate in the room. A lady of few yet profound words. The saying goes that when you are inside a jar, it becomes impossible to measure your growth, and the label on the jar remains unseen to you. Perhaps this encapsulates the paradox of how she silently conquered her world, yet in a manner that placed her in the spotlight. But how did she manage to devote so much time to her family and still give herself to the world? This will stay a mystery, but her selflessness will remain a standard we can only strive to achieve. As we bid farewell to Rita, we leave you with a question. If your tomorrow never comes, who will remember you and how will you be remembered? Go well, our precious Rita. You are truly the salt of the earth. Thank you very much, Olive, for the tribute on behalf of the family. I will now invite Robert Nagila to come and give his tribute. Good morning, everybody. Over the past few days, the one question that has constantly rung through my ears from well-wishers, more than any other question, is, how are you doing? Today, as I stand here before you, the answer to that question is, I am broken. However, broken things can be mended, whereas the loss of a loved one is absolute. We all spend a lifetime chasing a legacy that we hope to be remembered for. People like Albert Einstein spent a lifetime pursuing a legacy through academic excellence, and there are many others you will be aware of. What is remarkable, I find, is Rita Tinina established her legacy just shy of her 46th birthday. There is no doubt, and if anyone is, just look around you. We are all here because Rita impacted our lives in a special way. My sister Paula, who was unable to be here with us today, has called me a number of times over the past week to support the family. It is I who has ended comforting her because of the impact that Rita had in so many lives, including hers. Over the past week, I have read and watched numerous tributes to the remarkable lady that Rita was. Rita, when our paths first crossed, your beauty, hearty laughter, and warm heart touched me. You are also the most stubborn person I ever met, principled in your beliefs. Nina, last Sunday, your phone stopped ringing. Your passing has left a void that cannot be filled. But I am comforted with the fact that the memories of time spent will live on without us. My dearest Mia, your mother loved you more than anything else in this world. You were her best friend, her confidant in many respects, and every single thing she did
was centered around you and your future. Know this: you are loved so much, and there is nothing we would not do for you. Helen, Claudia, Irene, Justine, Jedi, Agi, and Kim. You meant the world to your sister. You were the best version in her life, and she made sure that she shared her world with you. Belmont, Rita loved you. You were the second brother that she never had. You know that. Timothy, Masharia, she regarded you as elders and respected you as much. To her nieces, nephews, cousins, you will understand this. For Nina, family was the focal point of her life, and you were her family. As I conclude my remarks, I would like to say a special thank you to all of you for the warmth and support that you have shown this family. Nation Media Group, I cannot even begin to put to words your support, emotional journey, and loss at this time. For now, all I can say is Asanteni Sana. And last but not least, I would like to acknowledge the Honorable Fred Gumo, who is like a father to me. And when he first got wind of the news of Rita's passing, he has called me every single day with words of support and comfort. It is my prayer as we travel to bed, and I say this with a very heavy heart, a final farewell to Rita, that we all do so safely, in the knowledge that each one of us had a shared memory with her, so we go to celebrate her life. I shall miss you dearly, Mamma Mia. Thank you very much. Before I exit, I lost my dad last year, and Rita and Irene were there for the funeral. As many of you who've lost a friend or a family member, you know that she has always been there in every way. In his absence, Mheshimiwa Gumo, who I've known since I was a baby, has been like a father to me and my family. I'd like to take this opportunity to invite him to say a few words and to condole with the family as well. Thank you. Rita's family, Bob, Mheshimiwa, the minister, friends of Rita. Well, Bob, as you have been told, is like my son. His father was my cousin, and we were also very, very close friends. When I heard this news, I was away in Kitale. I was surprised because it came as a shock. I didn't believe it.
because I know Rita, and each time I met her, I asked her, when is this joyful day coming? When is it? You cannot be friends forever. And she kept on telling me, Mheshimiwa, don't worry, the day will come. Even when we were at Bob's father's funeral, I asked her again, when is this day coming? She kept on telling me, Mheshimiwa, the day will come. I didn't know that the day that was going to come was this particular day, which is a sad day which I didn't want to come to. But it is all God's wish. And as you all know, when God wants you, you'll have to go. As I was listening to the Father, he said that one day, somebody said, and sometimes pastors also say, that God takes the best. That means that Rita was better than all of you inside here. Because he takes the best, and that was the best for that particular moment. Rita liked her profession. You know, the power of the press is a very important tool, and particularly when you are a politician. Because without the press, nobody will know you. The press acts as the mediator of the people and the government. Because it's only the press that can inform the public about what's happening, either with the government or with anything else. And it also informs the government about the feeling of the public. The most recent one, I as a farmer must mention, farmers didn't know that they were buying soil instead of fertilizer. It was the press that informed them that the fertilizer that you are using is not the real fertilizer. But one surprising thing is that most of this fertilizer was being bought through Cereals Board, which was a government agent. And we are told that no stone will be left undone. The stone of corruption is very heavy. It's not easy to turn. So for the press to have given up this information, we are very happy that the press is playing a very big role, and that's where Rita was. And we hope that any information that the government gets through the press, the government will take action. Thank you. Thank you very much, Bwana Gumo. I will now invite Lois Muna to come and speak on behalf of the Friends. Clergy present, members of parliament present, the entire IPAN family, friends, all protocols observed, good morning and praise the Lord. Today is painful
because we lost a friend, a sister, a mother, an auntie, and a colleague at work. The group standing here in front of you is called the Strong Pillars, made up of Rita Tinina, may her soul rest in eternal peace, myself, Lois, Dorcas Njeri, best known as 244, Judy Karikeni, who is known as Judy Wetu, and J. Nyaga JN. These are the names that Rita gave us. Rita encouraged openness, increased attentiveness to despair, which battles to undertake and what to walk away from. She denounced drama and shenanigans. She strongly condemned peddles of lies. Rita summed all this into one word: Karagasha. Rita always stated boldly, "I do not do Karagasha." If she encountered, she would walk away. We met Rita right about 20 years ago, a bond formed to pure sisterhood love. Over the years, this sisterhood blossomed to include our families. As well known, RT had to find a name for the four of us. According to her, she was looking for a word that would be a beacon of what we stood for. She came up with strong pillars, which meant should be strong through thick and thin, and then introduced pole bearers, with the notion that when one of us passes on, we should bear a burden of riding with or walking with them to the final resting place. Unfortunately, we never expected the pallbearer patch to be executed any time. But hey, here we are. We dined together, uplifted and celebrated one another. We also took so many rides and trips together. I remember when we all took our parents for a parental blessings visit to Narok. We had so much fun. We danced around your mom and trying to dance like Maasais. Your late mom was so happy you were happy. This Wednesday, we will take one more trip with you to Narok, a journey that's so hard to comprehend. RT, what do we talk about? What do we do? Why did this happen? Why too soon and why you? Our heart bleeds for our Queen Malaika. How will she hold on? May the Lord give her the strength that shall always guide and protect her in this trying time. Malaika, our dear, us, the strong pillars, will support you with the passion your mom exhibited. She was a symphony of love and grace, a narrative of courage and resilience. To the rest of the family, may you find comfort in knowing that RT made something broken look beautiful and strong. Our prayers will always be with you, and we shall keep Rita's legacy alive. Count on strong pillars any day. As we end this tribute, we find ourselves at crossroads of remembrance and farewell. RT, our ruler, you will always be our heart in our hearts, as marked by the profound legacy you have left. Rest well, Mama. Thank you. Thank you very much, ladies, for the beautiful tribute, and may you also be comforted. I'll now invite Ken Mijungu, the Deputy Broadcast Editor at KTN News, to give a tribute on behalf of the Standard Group. God is good, and all the time.
To the church, the family, colleagues, ladies and gentlemen, esteemed guests, and our cherished friends. Today we gather to honor the memory of a remarkable soul, a gentle giant whose impact resonates far beyond the confines of our hearts. Rita Tinina, a name etched in our collective consciousness, leaves behind a legacy that defies mere words. As we navigate the delicate terrain of grief today, let us also take time to celebrate the luminous life she led. My name is Ken Mijungu, and I stand before you as a representative of Standard Group, a family to which Rita devoted more than a decade of her unwavering commitment. KTN News, the television station she graced with her presence, owes much of its essence to her tireless dedication. Rita was not only an employee, she was the heartbeat of our newsroom, a beacon of integrity, curiosity, and so much grace. Individually and collectively, we mourn Rita's passing. Indeed, the media fraternity fills the void left by her absence. That absence is a silent echo, a missing note in the symphony of truth-telling. Rita's journalistic prowess transcend headlines. It wove narratives that touched many lives, challenged the norms, and sparked conversations. She was more than ink on paper. She was the voice of the voiceless, the seeker of hidden stories. To Rita's beloved daughter, Mia, though our paths had not yet crossed until this morning, your mother's kindness painted vivid portraits of you. In the many photographs of you she shared with me, I glimpsed resilience, determination, and spirit, unyielding to life's storms. Rest assured, Mia, the world will not forget you. Your mother's legacy lives on in your every step and your every choice. Your mother loved you. Many would ask, why would Rita share with me photos of Mia and tell me her progress? Takes me back to 2017, when out of nowhere, Rita called me and told me, "Can I need a car?" And I asked her, "Which car do you want?" She told me a Vanguard. And I asked her, "What's your budget?" She told me, "You tell me how much it will cost." Then I told her between 1.7 million and 2 million shillings. Rita told me, "Is that the over top Vanguard?" I said, 2 million shillings is a lot of money for Vanguard. The next thing she said, to my account. She never bothered me until I delivered the car at I&M. To the extended Yepan family, dear friends, and the church community, we extend our heartful condolence. Poleni sana. May the balm of time ease your pain, and may memories of Rita's laughter and wisdom bring solace to you. As we grapple with the unanswerable, why she? Why now? Let us also remember that God's timing is sovereign. He gives and takes, yet his love remains unwavering. Mark 4:13 reminds us, "And he rose and rebuked the wind and commanded the sea, 'Peace, be still.'" The question is, when Rita was passing in her sleep, where was her God? The same place God was when the Son was being nailed on the cross. That was where God was. Now Rita's departure leaves us yearning for unwritten chapters, the stories she would have penned, the truths she would have unearthed. She was more than a journalist. She was a seeker of justice, a weaver of narratives, and a guardian of democracy. Her diligence, incisiveness, and unwavering commitment to truth were her gifts to our newsroom. In the corridors of the newsroom, Rita was not just a colleague, she was a confidant, a sounding board, and a friend. She trusted my judgment. Every time she would send me a script, I would tell her, "Where endelea," because I knew that script was solid. Challenged my assumption and sought guidance, especially when navigating
the labyrinth of politics and legal intricacies. Rita's impact transcends headlines. It resides in the lives she touched, the stories she told, and the truth she upheld. And as we bid farewell to this gentle giant today, let us remember Rita Tinina not with tears of sorrow, but with the resolve to carry forward her torch. Let us be the storytellers to the seekers of truth, the guardians of justice. Rita's legacy beckons us to write our chapters with courage, compassion, and unwavering commitment. May her soul find eternal rest, and may her light continue to guide us through the uncharted waters tomorrow. Rest in peace, Rita. Thank you. Thank you very much, Ken. I will now invite Linus Kaikai, who is not only a friend and former colleague, but also the Group Editorial Director and Head of Strategy at the Royal Media Services, to give his tribute. We, human beings, are perhaps the only of God's countless creatures granted knowledge of the inevitability of death. But on a day like this, we are, in a most cruel way, reminded of just how pointless and how worthless that knowledge is. Because in its wake, death assuredly leaves us defeated and frustrated, bitter and helpless. On days like this, we tearfully turn to God, our Maker, with a myriad questions. Questions which we soon realize will not even be answered on this side of our existence. As a Christian fraternity, we shall later this week be reminded of the suffering and death of our Lord Jesus Christ. At the peak of his torture on the cross, we shall be reminded this Friday, precisely at around 3 p.m., of Jesus' agonizing cry, Eloi, Eloi, lama sabachthani. We know what that means. My God, why have you forsaken me? In the sharpest edge of suffering and in the deepest end of our grief, we too get there as our faith is tested to the limit, as we seek to ask God, why? Or even, where were you? To the family of Rita, the Yapan family, to my brother Robert Nagila, and to beautiful Mia, we share your pain and stand with you. We humbly come to you at this time like Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, the three friends who visited Job after all the losses he suffered. And like them, we acknowledge today that no words that we speak today will be adequate to take away your grief. My last encounter with Rita was a month ago, right outside this church, next to the bookshop, to be precise. It was Ash Wednesday, the first day of this very Lenten season. Rita was a devout Catholic,
and a stickler of the church's deep traditions and its very elaborate liturgical calendar. And as the high-pressure nature of the Ash Wednesday Masses, for those who know hourly Masses here, our encounter ended up really brief. We agreed to catch up soon. It was never to happen. Nevertheless, I will always hold to many great memories of one of the finest human souls. In her core, innermost core, Rita remained in Nairobi as close as possible to the earnest wishes of any mother, a good child, and a meaningful adult. Always proper, always well put together. The villager in me is stepping up. And yes, those like me and like Rita, born and raised up in the rural areas, always tend to judge people on these streets by how much Nairobi has destroyed them. And trust me, nothing beats a rural eye, that eye of a Shags Mondo, when it comes to impact assessment. Rita withstood the polluting side of Nairobi, and she died intact. Success, fame, and money did not distort who she was at the core. So, where others get panel beaten by what we in the village call ulimwengu, or what you Nairobians call character development, Rita navigated this complex urban maze and flourished almost entirely out of the unfailing nutrients of good upbringing. I want to mean this as both a sincere tribute to Rita and a compliment to the family that brought up Rita. It is her strength of character and clarity of purpose that made every other story about Rita possible. One such big story, it's shared here many times, is her success in the career as a journalist. Rita was one of the reporters in the NTV newsroom when I joined the Nation Media Group in 2009 as the managing editor of the broadcasting division. We had interacted many times before, especially in the field, covering news, but this became our first time to work closely together in the same newsroom. I quickly got to learn more about her journalistic attributes, such as her strong scripting skills and her legendary ability to beat deadlines. But one attribute always stood out for me: her disposition, her general professional attitude. In journalism, this is a big deal. A good attitude matters, and Rita always displayed the very finest. This made her the jewel of the newsroom. In a reporter, every newsroom leader looks for reliability, and Rita personified reliability. Rita's greater possibilities came alive in 2010 when we started pushing the limits of live television news, among other ambitious editorial experiments at NTV. As the Nation Media Group marked 50 years of its existence, we rolled out our first start-to-end outdoor news bulletins from the KICC. Later in the year, we had the referendum on the Constitution, with our rolling coverage starting 3 days ahead of the August 4, 2010 vote on the new Constitution. I remember in her referendum day sign-off,
Rita's 3 words somehow ring sad today. This is it. It was after the 2010 referendum that Rita was introduced to anchoring news when we launched a live on-location 3-day TV magazine weekender called the County Edition, for which I was ably assisted to produce by Joe Ageo, who was the head of news production, and Emmanuel Juma, who was the head of news gathering. For the toil and sweat this took, I will not at this point separate the story of Rita from that of every member of one of the greatest broadcast newsrooms ever assembled in Kenya's media history. Rita's County Edition colleagues share every bit of that glory, as does the entire team that spectacularly and comprehensively covered the South Sudan independence referendum and the Ugandan elections immediately after. I am certain that Rita's spirit, floating above us right now, draws most of its smiles from those amazing memories and experiences. And I'm sure, colleagues, that Rita's spirit is proud of each one of you. I will not avoid to talk about Rita's physical attributes. As a journalistic, editorially ascertainable fact, Rita was beautiful. Secondly, she was smart, mentally and physically. Rita was an impeccable dresser. Fashion was her friend. She favored serious business-like suits and trendy, even if with feminine cuts. There would be an occasion for a jeans trouser for a rough news gathering day, but the bottom line, Rita always dressed very smartly. One time, a persistent villager in me dared me to advise a member to dress like Rita. The next day, I bumped onto the subject of my advice, and the question came, so am I dressed like Rita? My village instincts picked this very quickly, that this is not a question. It was an invitation to war. To my younger colleagues managing newsrooms, just learn how to communicate with ladies. Don't you dare draw parallels, even if in the name of freedom of expression. At this point, I still struggle to believe this is all about death. And indeed, the death of Rita Tinina Yapan. So I'd best take it back where we began. That is, back to God's own doorstep. In probing the depth of the mystery of death, we may have to settle on some assumptions like maybe, just maybe, God grants us life as a loan. And just maybe, that loan that our life is does not even have a repayment schedule. And maybe God can recall that loan as he wills. On Friday, this coming Good Friday, we shall be reminded of that very final cry of Jesus before he died on the cross. Father, unto you I commit my spirit. And to God we commit the spirit of Rita Tinina Yapan. Thank you. Thank you very much. And I will just quickly call Mr. Joe Ageo, Editor-in-Chief, The Nation Media Group, to give his
brief remarks. And just to let you know, we have a mass that will be happening here. There'll be a mass, rather, not we have. There shall be a mass after this. That's why we are trying to wrap it up and vacate the hall. Thank you. The Reverend Clergy, the Yapan family, friends and colleagues who have come to help us bid farewell to a great Kenyan and a great journalist. When I was coming here over an hour ago, I received a message from an old friend who wished me God's grace and comfort as I came for this event. And she said, it must be difficult as you give a send-off to a dependable team member. Now, dependable team member is one of the attributes, but it is an understatement of who Rita Tinina was. In all the newsrooms that I've worked with her, she was not just a dependable team member, she was the ultimate team player. She was a consummate professional, as many of us have said. And so for us at the Nation Media Group, the board of directors, the management and the whole family, and indeed the entire media fraternity, we just want to thank you very much for donating to us such a wonderful gem for the 20 or so years that she was in our lives. Ladies and gentlemen, over the last 1 week or so, the country has witnessed an outpouring of tributes as we continue to celebrate the legacy of my colleague and friend who departed from our midst so suddenly. Today we gather yet again to reflect on the profound impact that Rita had on earth through her exceptional storytelling that has been talked about all week and her remarkable character. It has been said, and it is indeed true, that Rita was more than just a journalist. She was a beacon of truth and compassion. Her words, like gentle waves, touched countless lives, and her personal attributes left an indelible mark on all who knew her. In her pursuit of truth and justice, Rita's narratives transcended the boundaries of mere news. They resonated with the hearts and souls of her audience, as the last 1 week has so profoundly demonstrated, stirring emotions, provoking thought, and inspiring change. Beyond her professional achievements, Rita's warmth, kindness, and unwavering integrity left an enduring legacy that will continue to illuminate our paths long after her earthly journey has ended. And many people here have talked about who Rita was. And I could repeat everything that my colleagues have said, Linas, and indeed even people from the family and all the friends and colleagues who have spoken. But this morning, because Rita was the kind of person who found a different way to tell every story, I choose to express the feelings of so many in this room and to immortalize her legacy in a brief poem that I worked on as I prepared for this day. And it is just titled, Rest in Peace, Gentle Giant. And if I don't recite the poem the way you would, focus on the words. In the hallowed halls where angels tread, we gather neath the cross, hearts heavy as lead. For Rita, a beloved soul has found her rest in the arms of the Father forever blessed. 2 decades hence our paths did twine, in television's realm, a stage divine. Yet
it was Rita's spirit, pure and true, that graced our lives with gentle hue. Her integrity, a beacon bright in a world oft shrouded in darkest night. With grace and poise she trod the way, a muse of hope in every day. From the Hague's halls to the distant glades, Rita's voice rang out in serenades of truth and justice boldly sung, in tales spun true in every tongue. Now, as we bid our dear friend adieu, her memory, like a morning dew, shall linger on in whispers light to the dawn of eternal light. Rest in peace, dear Rita, in God's embrace, in the glory of his mercy and grace. Thy legacy of kindness and truth ever bright shall guide us home in his holy light. I thank you. Thank you very much, Joe. And now our last tribute will be by the Cabinet Secretary in the Ministry of Information, Communications and the Digital Economy, Eliud Owalo. Karibu. To the family of the late Rita Tinina, the church, fellow mourners, I stand before you this afternoon to eulogize a distinguished professional, an accomplished journalist, somebody who has devoted over 20 years of her dear life to serve this country with dignity, with honesty, with integrity, with forthrightness. On behalf of everybody at the Ministry of Information, Communication and the Digital Economy, and by extension the entire executive, I sincerely pass our message of condolences to the family, friends of Rita, and the entire media fraternity. To those of us who have remained behind, please let us emulate and exhibit the values that Rita exhibited, while also at the same time espousing the virtues that she stood for. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, Bwana CS. I'd now invite Vincent Ndongo, who is going to give a vote of thanks. Good afternoon. God is good. We, the family of Rita Tinina, would like to thank God for giving us Rita Tinina for the past 46 years. All of us have, in one way or another, been blessed by her and through her. We thank the church, Father Peter. We thank you for standing with us. Since morning, you've been with us since we left to march, and we thank you for the homily. We thank you, Father Wakanyi. Father Alfonso had to leave. We thank him very much because sure he had another mass. The choir, thank you for the beautiful melodies. Wamboi, thank you for stepping in boldly and making the first call for help on that fateful day. Robert and Rita's sister Helen, who were the first to arrive at Rita's home. We thank you guys for your courage and all the steps that you boldly
boldly took thereafter. QZ and your friends and Rita's colleagues, we thank you for responding promptly and quickly to the family's calls. At this time, we thank His Excellency, the President, Dr. William Samuel Ruto, for supporting and standing with the family. We thank the CS ICT, Honorable Eliud Owalo, your support for the family at this difficult time. We thank the CEO, Nation Media Group, Mr. Stephen Gitagama, for supporting us and taking the lead to help us plan and celebrate Rita's life. The media fraternity, Rita's other family, your support has been tremendous. A big thank you for taking charge, co-leading the meetings meticulously, just like Rita would have wanted. All the beautiful tributes which will be archived and continuously ponder on them as we embark on the healing journey. The committee that has been working tirelessly to make sure this process of celebrating Rita, we thank you, led by our able chair, Duncan Haemba, we thank you. All of us present here, all of us present virtually, within our borders and all over the world, every single person who has taken their time to condole with us, attend the meetings, pray with us, pray for us, send us words of encouragement. Anybody who has helped us financially, we thank you. The support has been enormous from all walks of life, and we are deeply humbled by your outpouring of love. May our good Lord bless every one of you abundantly. Thank you. So I'll now invite the chairman of the committee, that is Duncan Haemba, to just give us guidance on what's next. Thank you. So, our friend Rita will be laid to rest a day before her birthday. And on Thursday, she would have taken her annual leave to go and rest. Unfortunately, we are laying her to rest a day before she took that leave. That's life. From here, Rita is leaving Nairobi for good. She will never be back. So from here, the body will be taken to Umash Funeral Home in Nakuru. The family is leaving immediately. Tomorrow, the committee will be at home for the final touches on activities on the ground. On Wednesday, immediately she leaves here, Catholic Church in Nakuru, he will be waiting to receive her and then put her into the second last stop before the home. On Wednesday, 6:30, there will be a very brief service at the morgue. Exactly 7, the body will leave to their home in Mount Narok. The friends, Rita's Girls Club, they've requested the family that the reason why Rita was taking leave, among other things, they had planned a road trip in a Range Rover. So the 4 friends, being Judy, QZ, Njambi, and Jerry, they've asked the family that they will fulfill that part of the bargain or the deal, and that they've hired a Range Rover hearse
So they will do that final road trip with Rita. Unfortunately, it will be from the morgue to the home, but they are doing that just to fulfill the plan that they were to do with Rita in April. On Wednesday, once we leave Umash at 7, we expect to be home at exactly 9. There will be brief viewing. At 10, the service will start because the church will take over from exactly 12 noon, and then that will be the end. So without further ado, because there's a mass that is starting immediately, allow me to thank you for your patience, and thank you, committee members, for helping us do this. The family, thank you for trusting us with that huge responsibility. I thank you. Thank you very much, Chairman. And as I hand over to the church so we can do the recession, just to note that the following are going to be those who are going to escort Rita out the aisle and to the hearse. Effie Mwangi from the Royal Media Services, Bernard Mwinzi, Irene Ikasiol, Olive Barrows, Zubeida Kananu, and Ken Mijungu. So as we are signaled by the church to begin our exit, please come and escort our sister. I hand over to the church. Asante. So before the final blessings, let me invite my colleague priest to also say a word, especially to the family. Karibu, Father. God is good. On behalf of the Holy Family Basilica clergy, we condole with you, the family, and in a special way on behalf of our Father in charge, Father Michael Ndishu. He asked me to say this to you, that people will forget the things you did to them. People will forget the things you said, but they'll never forget how you made them feel. How you made them feel. As one of the tributes from the family, they said, how will you, they posed a question to us, how will you be remembered? And what I asked myself is, who will genuinely cry for me when that time comes? Thank you, and may the soul of Rita rest in peace. Just a quick addition. As our sister is being escorted out, there's a request that we wave her goodbye, and you pull out your phones and switch on your torches as she will be passing by. Thank you. So thank you very much, Dan, for leading that part in a very orderly manner. So we continue to pass our condolences to the family, and I was also sent by the Father in charge of this cathedral, Basilica, Father Mike. He had been sent by the Archbishop of the Archdiocese, His Grace Philip Agnolo. He happens to know Rita as well. They worked together in her field sometimes back, and he says poleni sana, and he's with you in prayers during this difficult moment. Let us arise for the final blessings. And sorry, one final condolence was from Father John Karaoke. He was supposed to be with us in this Mass as well. He's a close friend to the family. He wasn't feeling very well today, and he's also supposed to be traveling on Wednesday. So he opted to take a rest today. Hopefully we shall be together on Wednesday as we lay Rita's body to rest. The Lord be with you.
May the God of all consolation bless you, for in his unfathomable goodness he created the human race, and in the resurrection of his only begotten Son, he has given believers the hope of rising again. Let us respond, Amen. Amen. To us who are alive, may God grant pardon for our sins, and to all the dead a place of light and peace. Amen. So may we all live happily forever with Christ, whom we believe truly rose from the dead. Amen. And may the blessings of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Go forth in the peace of Christ. Thanks be to God. If you give a little more than you take, and if you try